بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي راعي الحفل الكريم الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم في مؤتمر إيسار 2025، حيث نلتقي اليوم لنفتح حوارا اقتصاديا وطنيا وعالميا في زمن تتسارع فيه المتغيرات وتتضاعف فيه التحديات، وتزداد معه الحاجة إلى ابتكار حلول عملية تضمن استمرارية الأعمال وتعزز الاستدامة المالية. ينطلق هذا المؤتمر من إيمان راسخ بأن قوة الاقتصادات لا تقاس بحجم مواردها فحسب، بل بقدرتها على الصمود ومرونتها في مواجهة الأزمات وحسن إدارتها لما تملك من إمكانات. لقد علمتنا التجارب أن الأزمات الاقتصادية لا تعرف حدودا جغرافية ولا زمنية، ولقد علمنا التاريخ أن الاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات هو السبيل الأقوى لتقدم الأمم وتحقيق الازدهار. وفي هذا السياق نستمع وإياكم إلى تلاوة كريمة من سورة يوسف عليه السلام، يخلد فيها القرآن الكريم درسا بليغا يذكرنا أن استبصار المستقبل وحسن التدبير في إدارة الموارد يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات، بما يحقق الطمأنينة للمجتمع ويحفظ للناس أمنهم ورخاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نكرر الترحيب بكم أيها الحضور الكريم. يجتمع اليوم في مؤتمر إيسار 2025 نخبة من صانعي السياسات وأهل الاختصاص والقطاع الخاص لتبادل الرؤى وصياغة الحلول التي تجعل من الأزمات فرصا ومن التحديات جسورا للعبور نحو مستقبل أكثر استدامة. إن انعقاد هذا المؤتمر في الرياض برعاية معالي وزير التجارة يعكس التزام المملكة برسم ملامح مرحلة جديدة من التطوير الاقتصادي عبر منظومة تجمع بين التشريعات الحديثة والآليات المالية المبتكرة والتقنيات الرقمية المتقدمة، إضافة إلى شبكة واسعة من الشراكات المحلية والدولية. نجتمع اليوم هنا لطرح الأسئلة الصحيحة وللبحث عن حلول عملية
استثمارية تمكن قطاع الأعمال من تجاوز العوائق وتمنحه القدرة على المنافسة والاستمرارية في زمن تتسارع فيه المتغيرات محليا وإقليميا وعالميا. فأهلا وسهلا بكم جميعا، ونتمنى أن يكون هذا المؤتمر منصة ثرية بالأفكار والرؤى التي تسهم في صناعة المستقبل وتدفع باقتصاداتنا نحو المزيد من القوة والاستقرار. نهضة شاملة، نقلات كبرى، اقتصاد متسارع. خلال عقد واحد شهدت المملكة العربية السعودية تحولات نوعية غيرت المفاهيم التقليدية ورسمت مشهدا اقتصاديا جديدا وأعادت تعريف مستقبل الأعمال في المنطقة. واكب هذا التغيير الكبير حراك تنظيمي شامل تحت إشراف منظومة تشريعية متطورة تتبنى أفضل الممارسات العالمية لتعزيز استمرارية الأعمال وتطوير بيئة متوازنة تحافظ على استقرار الأسواق وترفع ثقة المستثمرين. حققت هذه الجهود تموضعا فريدا للاقتصاد السعودي أهله ليصبح نموذجا راسخا يمهد الطريق ليجعل المملكة العربية السعودية مركزا صاعدا لحلول الاستدامة الاقتصادية ومحورا إقليميا لإعادة هيكلة الديون. ويأتي مؤتمر إيسار 2025 يجمع صناع القرار من المملكة والعالم ليجسد الرؤية الرائدة في بناء شراكات استراتيجية تكاملية تفتح آفاق الاستثمار لاقتصاد أكثر رسوخا وسوق أكثر مرونة وبيئة أعمال أكثر تعافيا واستقرارا واستدامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ضيوف المملكة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في يومين من اليسر والتيسير والميسرة. نرحب بكم في مؤتمر إيسار. نلتقي اليوم في عاصمة المملكة العربية السعودية لنتشارك الرؤى والأفكار والتخطيط والمبادرة لدعم اقتصاداتنا المحلية والإقليمية. نلتقي اليوم لتغيير مفهوم إعادة التنظيم المالي أو إعادة هيكلة الديون وتحويلها من مشكلة اقتصادية إلى فرصة استثمارية. نلتقي اليوم في هذا المحفل الكريم برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، مشكوراً فجزاه الله خيرا، راعياً وموجهاً وداعماً. وأتشرف بدعوة معاليه لتقديم كلمة إذانا بافتتاح أعمال هذا المؤتمر. أسعد الله صباحكم جميعا. فعلا يوم يسر مثل ما قال الأخ عبد الله، وتيسير وميسرة، الله يجعلها دوما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد رسول الله. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أتشرف بأن أشارك معكم اليوم في مؤتمر إيسار 2025 الذي يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الأعمال نمواً متزايداً، وتواصل فيه بلادنا الغالية تحقيق مستهدفاتها في رؤية 2030 بقيادة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. إن المملكة اليوم نموذج عالمي رائد. البنك الدولي اعترف بأن المملكة تكون نموذجاً يؤخذ فيه لتطوير تجارب الدول الأخرى في إعادة منهجية تحولها وتطوير تشريعاتها وإصلاحاتها الاقتصادية وإصلاحاتها التنموية. فبفضل الله ثم بجهود فريق العمل في منظومة التجارة قامت المملكة بقيادة 900 إصلاح. هذا 900 إصلاح كان شيء تشريعي، شيء إجرائي، شيء تقني، يعني في فترة قصيرة لا يوجد في أي بلد آخر كمية الإصلاحات اللي تمت مثل اللي تم فيها المملكة العربية السعودية. فبفضل الله ثم بجهودكم أنتم وبجهود كثير من أبناء وبنات هذا الوطن استطاعت المملكة أن تتحول من مكان إلى مكان. فتقدمت المملكة 20 مرتبة منذ عام 2016 في المؤشر الكتاب السنوي للتنافسية لتصل إلى المرتبة 16 عالمياً في 2024. واليوم نلتقي لنناقش المبادرات التي تعزز استمرارية الأعمال في مواجهة الأزمات، ونتطلع لتكون المملكة محوراً إقليمياً لاستقبال الشركات والمستثمرين الباحثين عن حلول التنظيم المالي وإعادة هيكلة الديون عبر منظومة متكاملة تحافظ على استمرارية ونمو الأعمال. وفي الختام أتمنى أن يكون هذا المؤتمر منطلقاً للمبادرات والأفكار والآراء التي تنهض بهذا الوطن. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأتقدم بالشكر لأبنائي وبناتي لكل من ساهم في هذا المؤتمر، سائلا الله أن يوفقنا جميعا لأداء الواجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم معالي الوزير. أيها الحضور الكريم، نستمع الآن إلى كلمة مساعد وزير التجارة رئيس لجنة إيسار معالي الأستاذ عبد العزيز بن سعود الدحيم. يحدثنا معالي عن التشريعات الحديثة والآليات الوقائية المبتكرة وبناء منظومة متكاملة من المؤسسات والشركات. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ضيوف المملكة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاقتصاد مثل الكائن الحي ينمو في بيئة مستقرة ويضعف حين تهتز الأسواق وتتقلب الظروف.
وكلما ازداد تحصينه ومناعته فإنه يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات. ونلتقي اليوم في مؤتمر إيسار، والعالم يشهد تحولات متسارعة، اضطرابات في سلاسل الإمداد، تقلبات في أسعار الطاقة وأسواق المال، وتسارع غير مسبوق في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ومع هذه المتغيرات لم يعد السؤال هل ستواجه الأسواق أزمات، وإنما السؤال الأهم كيف نستعد لها، وكيف نحمي القيمة الاقتصادية، وكيف نستمر. وهنا تبرز أهمية وجود أنظمة وتشريعات متينة قادرة على تمكين قطاع الأعمال من الصمود والاستمرار، بل وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتقدم. في هذا المؤتمر نلتقي لنتشارك جميعاً مناقشة المبادرات التي تدعم استمرارية الأعمال في مواجهة الأزمات، والعمل على تحويل إعادة هيكلة الديون من مشكلة اقتصادية إلى فرصة استثمارية، وبناء جسور التعاون بين التشريع والممارسة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص، وبين المملكة والعالم عبر منظومة تفاعلية تتكون من 5 جوانب تقوم على تشريعات متطورة وشفافة، ومؤسسات فاعلة تدعم التنفيذ، وبنية تحتية مالية حديثة، وأدوات رقمية تفاعلية، وشبكة شراكات محلية ودولية. هذه المنظومة تعكس التزام المملكة بتهيئة بيئة أعمال آمنة وجاذبة، وتمثل أساساً لمرحلة واعدة في مجال الاستدامة المالية والاقتصادية، وتكتب قصة نجاح سعودية جديدة تربط الأفكار بالتنفيذ، والأنظمة بالتطبيق، والتحديات بالحلول، وتسهم في نقل الأسواق من حالة إدارة الأزمات إلى حالة تفادي حدوث الأزمات. وفي هذا السياق يسعدني اليوم أن أعلن عن مبادرة نظام الإنذار المبكر، وهي مبادرة نوعية تجعل تعامل الشركات مع احتمالات التعثر أكثر وقائية واستباقية، بدلاً من الانتظار حتى تتفاقم المخاطر. هذه المبادرة تسعى إلى تمكين الشركات من رصد مؤشرات التعثر مبكراً، وتزويدها بأدوات رقمية ومؤشرات مالية تساعدها على اتخاذ قرارات استباقية، وبذلك ننتقل بإذن الله من حالة إدارة الأزمة بعد وقوعها إلى حالة استباقية تعزز الاستقرار وتزيد ثقة الدائنين والمستثمرين، وتسهم في تقليل معدلات الفقد في الأصول والوظائف. أيها الحضور الكريم، القوة الحقيقية لأي اقتصاد ليست في حجمه، بل في قدرته على الصمود والتعافي والاستمرار. وهذا الامتياز الاقتصادي يتطلب منظومة من التشريعات الحديثة والآليات المبتكرة التي تساعد على حماية حقوق جميع الأطراف، وفي الوقت نفسه تضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها واستقرارها. وفي الختام، شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام من داخل المملكة وخارجها، وتوجه بالشكر لشركائنا من الوزارات والهيئات والبنوك والمستشارين والمستثمرين، والشكر موصول للجنة العلمية وفريق تنظيم المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، ننتقل الآن إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال، وهي الهيئة القانونية الأساسية في الأمم المتحدة المعنية بتحديث وتنسيق قواعد التجارة الدولية. وكان لهذه اللجنة دورا محوري في تطوير الأطر التشريعية الخاصة بأنظمة الإفلاس، بما في ذلك وضع القانون النموذجي للتعامل مع حالات الإفلاس عبر الحدود، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار واستمرارية الأعمال على المستوى العالمي. يسرنا أن نرحب بسعادة الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال، السيدة آن جوبن بريت، لتقديم كلمتها في مؤتمر إيسار 2025. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, dear participants. It's a great pleasure to address you, even if only virtually, on the occasion of this important event,
While I regret not being able to join you in person, I'm very honored to share a message from UNCITRAL's mandate and achievements in the development of insolvency texts. UNCITRAL's mandate, entrusted by the United Nations General Assembly, is to modernize and harmonize international trade law. In the field of insolvency, where UNCITRAL has been the leading expert body since the early 90s, its aim is clear: to help states design legal frameworks that manage financial distress efficiently, preserve viable businesses and jobs, and ensure fair and predictable outcomes for all concerned. In today's interconnected and increasingly digital economy, where debtor activities, creditors, and assets often span insolvency, and evolving practices in debt restructuring and digital processes. Of course, UNCITRAL's achievements lie not only in drafting texts, but also on their uptake and their use. Many jurisdictions worldwide have drawn from the legislative guide and enacted the model law on cross-border insolvency. And I'm glad to say that the Kingdom of Saudi Arabia is one of those, creating a growing web of compatible regimes. Courts increasingly cite UNCITRAL guidance. Through the case law on UNCITRAL texts known as CLOUT, the digests and the judicial perspective on model law on cross-border insolvency, as well as the regular judicial colloquia, we distill and disseminate real-world experience, helping judges and practitioners apply and interpret UNCITRAL insolvency standards consistently. And through technical assistance, capacity building, and legislative drafting support delivered at member states' requests, we accompany reform from policy design, legislative enactment to implementation. Hence, allow me to close with 3 messages. Use of UNCITRAL insolvency texts as benchmark to align domestic frameworks with internationally accepted standards promoted by the World Bank Group, the IMF, and other institutions, strengthening legal certainty and economic stability. Second, engage judges and practitioners in training and knowledge sharing, such as our online program on 5 November, to build local capacity for proper application, interpretation, and implementation of the internationally accepted insolvency framework. And third, actively participate in UNCITRAL's legislative work, which is consensus-driven and open to all states, bringing mutual benefits to participants and to the UNCITRAL texts that are produced by these working group sessions and adopted by the Commission. It is often said that states have more important matters to address than insolvency law reform. We disagree. Effective insolvency law helps states redeploy assets from unproductive to productive use, preserve jobs, support credit markets, and build confidence that economies can withstand shocks and recover stronger. As such, it is interconnected with most, if not all, other areas of international law. To illustrate, much policy attention today is given to the digital economy as a driver of innovation and growth, and to ADR, alternative dispute resolution, which offers efficient dispute resolution solutions. By contrast, insolvency law reform often receives less priority, seen only as a response to business failure. Yet, the collapse of FTX and similar cases remind us that when innovation falters, the absence of modern insolvency frameworks in cross-border cases magnifies these losses, traps assets, and undermines confidence. And ADR, when integrated into insolvency processes, helps resolve disputes, facilitate cooperation, and preserve viable businesses. So to conclude, insolvency law is not about failure. It's about fairness, continuity, second chances that everyone deserves, and resilience. For this reason, insolvency law reform must stand alongside
other priorities for law reform in states as a foundation of stability and sustainable growth. Ancitral helps in concerted efforts to achieve that. I thank you for your kind attention and I wish you the most successful and fruitful conference. يسرنا الآن أن نستمع إلى كلمة برنامج التحول الوطني، أحد البرامج الرئيسة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والذي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التميز الحكومي ورفع كفاءة الأداء وتمكين التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستمرارية الأعمال. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ رئبال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لميزانية وأداء البرنامج، فليتفضل مشكورا. بسم الله. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقف أمامكم اليوم في مؤتمر إيسار 2025 الذي يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، والذي يساهم هذا المؤتمر في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، وتمكن القطاع الخاص وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إن برنامج التحول الوطني هو أحد المحركات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، فهو أول برامج التنفيذية، وهو القائم على أكثر من 35% من أهداف الرؤية الاستراتيجية. تلك الأهداف التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة لتمكين القطاع الخاص والعام والقطاع غير الربحي، والتي تعمل مع منظومة واسعة من الوزارات والهيئات والجهات المتنوعة لتعزيز تكامل وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. ومما لا شك فيه أن الأنظمة والتشريعات من أهم مكونات أعمال بيئة الأعمال الممكنة وأهم عوامل تحقيق الأثر المستدام. وقد عمل برنامج التحول الوطني منذ انطلاقته في عام 2016 على تطوير البيئة التشريعية والممكنة للقطاعي الخاص والعام، وذلك من خلال استحداث عدد من الأنظمة واللوائح وإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، مما أن أدى إلى أن تكون المملكة العربية السعودية مثال يحتذى به في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. كما يلعب برنامج التحول الوطني دورا رئيسيا في تسهيل ممارسة الأعمال عبر مبادرات تقدم خدمات نوعية وداعمة لقطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواصل النمو منذ انطلاقة الرؤية في عام 2016. وقد وصل تركيزنا أيضا لفئة طموحة من المجتمع وهما الشابات والشباب، حيث وفر البرنامج مبادرات وخدمات تحفز ريادة الأعمال والابتكار ومساهمة في استدامة الاقتصاد. المملكة الآن هي على خارطة أهم الوجهات المستثمرين العالميين نتيجة لجهود حثيثة في خلق الفرص الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجنبيين وضمان حقوقهم وتوفير خدمات مبتكرة ذات جودة عالية نتج عنها قفزة نوعية في عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي وشركات متنوعة في قطاعات حيوية محفزة لبيئة الاستثمارات وخالقة لوظائف جديدة. ولا يخفى عليكم أن بلادنا المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحول شاملة انطلقت بخطة طموحة وضخمة، تلك الرؤية التي تسعى المملكة من خلالها إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. سيستمر برنامج التحول الوطني بمساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى الخدمات وجودتها وتوفير فرص الأعمال والاستثمار للوصول لرؤيتنا الطموحة. وختاما أشكركم على حسن الاستماع ونسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انطلاقا من أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وحرصا على تضافر الجهود للاستفادة من الأنظمة والإمكانات بما يحقق الأهداف المنشودة دعما لتحقيق اقتصادي مزدهر وفق ما تتضمنه رؤية المملكة 2032، وفي إطار اختصاص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بشؤون البيانات الوطنية والإدارة الأصول والمعلومات. ضيوفنا الأعزاء، نناقش الجلسة التالية وهي دور الجهات المشرعة في دعم إعادة الهيكلة واستمرارية الأعمال، كما تتناول الجلسة دور الأنظمة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتستعرض أبرز الإصلاحات النظامية الداعمة لبيئة أعمال عادلة وشفافة ومستدامة. يدير هذه الجلسة سعادة مدير عام السياسات والشؤون القانونية في إيسار الأستاذ ناصر الشايع، بمشاركة سعادة وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة التجارة الأستاذ ماهر السعيد، وسعادة الأستاذة نينا موشيفة كبير اختصاصي القطاع المالي بمجموعة البنك الدولي، وسعادة الأستاذة فاطمة المطوع رئيس وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس في وزارة العدل بالإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب صباحكم بالمسرات. يطيب لي ناصر الشايع في بداية جلسات هذه الحوار أن نستضيف ضيوف هذا المؤتمر سعادة الوكيل السياسات والأنظمة الأستاذ ماهر السعيد، المتخصص القانوني وذي التأهيل العالي والخبرات المتعددة في الأنظمة التجارية والتشريعية، ونستضيف كذلك ممثلة البنك الدولي السيدة نينا بوتشيف، المتخصصة في القطاع المالي والمحامية ذات الصلة بمركزية استمرارية الأعمال، وعضو إنسول الدولي ورئيس اللجنة الاستشارية، وأيضا بضيف المؤتمر السيدة فاطمة من الإمارات العربية المتحدة، صاحبة الفكر الاقتصادي الذي انتقل من شركة أدنوك عملاق النفط الإماراتي لأن يضفي مزيدا من الحيوية إلى تطبيقات استمرارية الأعمال في تطبيقات الإمارات العربية المتحدة. نبدأ هذا الحوار مع الأستاذ ماهر السعيد ليلقي الحديث عن البيئة التشريعية للمملكة العربية السعودية في الإطار التجاري، وخاصة ما يدعم استمرارية الأعمال. فباسمكم أدعو سعادته إلى بدء هذه الجلسة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. يمكن في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر وافر الامتنان للجنة إيسار على هذه الدعوة الكريمة وعلى عقد المؤتمر المهم، للحقيقة يأتي في وقت مهم جدا صراحة في لقطاع الأعمال، ولعل من أهم الممكنات الحقيقة في دعم استمرارية الأعمال هي وجود البيئة التشريعية المناسبة والملائمة والشاملة أيضا. فإذا نظرنا إلى أبرز التطورات التشريعية خلال
الفترة الماضية نجد صدور عدد من الأنظمة المهمة جدا الحقيقة، واللي يمكن يأتي من أبرزها وأهمها نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات، وهما نظامين من الأنظمة المهمة جدا في منظومة التشريعات القضائية. ولا يخفى على شريف علم الجميع الأهمية الكبيرة جدا لنظام المعاملات التجارية في وضع الأطر الرئيسية فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف وما يتعلق بتنظيم العقود، مما يسهم بإذن الله في وجود أحكام مستقرة ومراكز مستقرة ووجود قابلية للتنبؤ في المعاملات بشكل عام. ويضاف على ذلك نظام الإثبات، والذي يرسي الدعائم الأساسية لإجراءات ووسائل الإثبات أمام المحاكم التجارية، وهي من الأنظمة الداعمة الحقيقة للبيئة التجارية بشكل عام. فيما يتعلق بالبيئة التجارية بشكل أكثر تفصيلاً، نجد نظام الشركات صادر عام 2023 يعتبر من الأنظمة الأساسية والمهمة جداً، وأحدث تطورات كبيرة جداً على مستوى الشركات. ولعل من أبرز ما ورد في هذا النظام هو تنظيمه لشكل جديد من الشركات، وهو شركة المساهمة المبسطة. وهذا الشكل من الأشكال ذات الحاجة الملحة الحقيقة لرواد الأعمال بشكل أساس وللقطاع التجاري بشكل عام. أيضاً صدور نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، واللي صدر عام 2021، وهو من الأنظمة المهمة جداً والأساسية للبيئة التشريعية فيما يتعلق بالضمانات وقيد هذه الضمانات، وبالتالي بيئة مستقرة واستدامة للدائنين والمدينين في وضوح حقوقهم والتزاماتهم. إضافة إلى ذلك، في الفترة الأخيرة صدر نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، وهذين النظامين يعني يمثلان ركيزة أساسية الحقيقة في ممارسة الأعمال. ومن هذين النظامين تبدأ ممارسة الأعمال. نظام السجل التجاري أتى الحقيقة بالعديد من المفاهيم الجديدة، فقد ألغى مفهوم انتهاء السجل التجاري واستبدل ذلك بالتأكيد السنوي. والتأكيد السنوي تكمن أهميته في زيادة الشفافية وزيادة سلامة وصحة البيانات الموجودة في السجل التجاري. أيضاً أرسى دعائم الشفافية في ما يتعلق بالبيانات التجارية التي يجوز الاطلاع عليها، وهذا ممكن أيضاً مهم جداً. ولعل الممكن الأساسي هو عدم الحاجة إلى وجود سجلات تجارية فرعية لممارسة الأعمال التجارية. بالتالي اليوم بسجل تجاري واحد يمكن ممارسة جميع الأعمال، جميع الأنشطة التجارية في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية. ويعتبر هذا تغير مهم جدا، ويسهم بإذن الله في تيسير ممارسة الأعمال وتقليل التكاليف الإدارية والتكاليف المالية على المستثمرين. ولا يخفى على شريف علم الجميع أن نظام الأسماء التجارية أيضا من الأنظمة الأساسية في بدء مزاولة الأعمال. ومن أبرز ما ورد في هذا النظام هو إعطاء الاسم التجاري القيمة الكاملة من حيث اعتباره أصل من الأصول القابلة للنقل والقابلة للرهن وغير ذلك، مما يحفظ القيمة الخاصة بالأسماء التجارية. إضافة إلى ذلك أرسى هذا النظام مبادئ الحماية الكاملة لصاحب الاسم التجاري أو لمالك الاسم التجاري، حيث لا يجوز تسجيل أي اسم تجاري مسجل حتى لو تغير النشاط. بالتالي الاسم التجاري اليوم إذا قيد
لأحد المستثمرين، فلا يمكن لأي مستثمر آخر أن يقيد ذات الاسم التجاري ولو كان لنشاط مغاير. هذه الإصلاحات التشريعية تعد ركائز أساسية لاستمرارية الأعمال. فيما يتعلق بالإفلاس أو الأنظمة الداعمة لاستمرارية الأعمال، نجد أنه خلال الفترة القريبة الماضية في أواخر عام 2022 أصدرت المملكة قواعد إجراءات الإفلاس العابر للحدود، والتي بنيت على القانون النموذجي للأنسترال المتعلق بإجراءات الإفلاس العابر للحدود. وهذه القواعد أهميتها تكمن في معالجة الحالات التي تكون فيها الأصول يعني مختلفة الأماكن أو متعدية الحدود إن صح التعبير، وتمكن هذه القواعد من الاعتراف بأحكام افتتاح إجراءات الإفلاس من خارج المملكة إلى داخل المملكة، وأيضاً الصادرة داخل المملكة لإمكانية الاعتراف بها خارج المملكة، وأيضاً تيسر التعاون بين المحاكم في المملكة والمحاكم خارج المملكة. إضافة إلى ذلك فهي تمثل تمكين للأمناء، سواء أمناء إجراء إعادة التنظيم المالي أو الأمناء في إجراءات التصفية، من متابعة وتتبع الأصول في الدول خارج المملكة. فهذه الممكنات بمجموعها تمثل أهمية وضرورة ماسة لزيادة الشفافية وزيادة الفعالية في تطبيق أحكام نظام الإفلاس بشكل عام. الأستاذ ماهر السعيد، نشكر هذه اللمحة الطيبة فيما يتعلق في تطبيقات تشريعية في المملكة العربية السعودية. الزملاء في الكنترول فيما يتعلق بأسئلة الحضور الكريم واستخدام البرنامج التقني المخصص لذلك، أمل العرض للزملاء في الحضور ضيوف لتقديم الأسئلة لضيوف المؤتمر الكرام. تحدثتم الأستاذ ماهر فيما يتعلق بالبيئة التشريعية في المملكة. الآن ننتقل للحديث السيدة نينا، وبإذن نستفتيحكم عذرا أن تكون الأسئلة بعد أن ترد من الجمهور إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الجلسة. كان افتتاح هذا المؤتمر افتتاحا حافلا بكلمة معالي الوزير ثم كلمة معالي المساعد، الذي ألمح عن علاقة التطوير التشريعي بمتابعة أو تطويرات البيئة الدولية وما يتصل بالبنك الدولي. السيدة نينا الخبير في هذا المجال ممثلة البنك الدولي، استمرارا لما جرى أيضا الحديث في شأنه عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في بداية هذا الحديث أو بداية هذا المؤتمر، تطلعنا على ما يتصل بجهود البنك الدولي في تطوير الأنظمة الداعمة لاستمرارية الأعمال. فأدعوها باسمكم لتقديم الحديث في هذا الخصوص. تفضلي سيدة نينا. Thank you so much, and good morning to all excellencies, ladies and gentlemen. Thank you so much for having me here. It's my first time in Riyadh, and I'm extremely happy to represent the World Bank at this very important conference. To answer your question, I'll try to be very brief. Some of you may be familiar with the World Bank's efforts to advance reforms in the area of insolvency and debt resolution across countries in all regions. But just to give you a little bit of context, in fact, insolvency and debtor creditors' rights became a topic of prominence for the World Bank in the context of the Asian financial crisis, so quite a long time ago, when the Financial Stability Board designated the World Bank together with UNCITRAL, and I was very pleased to hear Anna's remarks today, to design best practice principles on effective insolvency systems and debtor creditor rights regimes. Since then, these World Bank principles, which are in four main categories. The first category is on secure transactions,
and enforcement of secured and unsecured debt. Second category is on the availability of out-of-court workouts and risk management systems. The third category is the pure insolvency systems and the law on the books. And the fourth category is on institutional aspects. The regulator that regulates and supervises insolvency administrators, the judges who have jurisdiction over insolvency cases, and the trustees, the insolvency administrators. So all these four categories serve as the basis for our assessments and recommendations on improvement of insolvency systems around the world. It is extremely beneficial to have gatherings like this, especially in countries that are known to be strong reformers in the area of insolvency and debtor-creditor rates, because insolvency and restructuring, and I always add restructuring to it because I know that in some regions insolvency has a negative connotation, but insolvency and restructuring are areas which are important for both financial sector stability and for private sector growth. And that is why it's very, I would say, motivating and inspiring for other countries in the Middle East and North Africa region that insolvency and restructuring has such a prominent place in Saudi Arabia's Vision 2030. It's important for financial sector stability because sound insolvency regimes and the ability of courts to process quickly insolvency cases maximizes creditors' recovery, and in turn it makes creditors or banks, financial institutions more confident in their ability to get repaid in the event of default, and that in turn increases access to finance. It's important for private sector growth because the restructuring part of the insolvency systems is extremely important for the ability of viable businesses to be able to restructure either through operational or through financial restructuring early on, even before they become insolvent. And that's why I would also want to praise Saudi Arabia's bankruptcy system for having several procedures that in fact enhance the ability of enterprises to come forward to the system early on before they become insolvent. You also heard, I think, the Minister of Commerce before me that these systems are extremely important for jobs, job preservation, and for job creation. I just want to say kind of as a final remark to this particular question, that insolvency systems are not static. They evolve over time because of changes in economic circumstances, because of the evolving complexity of business transactions, and insolvency laws and insolvency regulations of best practice jurisdictions have to be updated according to, again, the new circumstances and the evolving trends. Our own principles, the World Bank principles, which, as I mentioned, were created after the Asian financial crisis, have been updated multiple times since the first time they were issued. Specifically because of the evolving complexity of transactions and also the several financial crises that we have seen have happened ever since. The most recent update of the World Bank principles was in 2021. That's the most recent publicized update, when we included special principles for small and medium enterprise insolvency. And in fact, Saudi Arabia beat us to that because you included special provisions in your 2018 regime. And we are now about to publish yet another update of the World Bank principles that has been finalized. The publication is pending, and this would be in the area of principles beyond out-of-court workout systems. Immediately after we publish this new update, we'll start working on another area
of evolving, again, jurisprudence and evolving experience that we have seen from our client countries around the world. So again, even if you have a very good practice and a working system, my final remark would be that there's always scope for improvement. There's always, models around the world that, we also try to track and see what their experiences, their successes or failures. And it's always good to learn. So thank you again for having me, and I'll be happy to answer additional questions. نشكر باسمكم السيدة نينا على هذه اللمحة المتعلقة بجهود البنك الدولي وما يتصل في تطبيقات الأنظمة الداعمة لإعادة الهيكلة واستمرارية الأعمال. في ختام هذه الجلسة نختمها مع ضيف المؤتمر من دولة الإمارات العربية المتحدة السيدة فاطمة. لا يخفى عليكم أن القانون الخاص بإعادة الهيكلة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدأ في نموذج جديد في العام 2016. أخذ هذا القانون منحيات متعددة للتحديث وفقا لمتطلبات السوق والتطبيقات ذات الصلة. في العام 2023 كنا أمام نسخة جديدة من هذا القانون بعد إجراء الدراسات اللازمة والتنسيقات الدولية ذات العلاقة. السيدة فاطمة ممثلة دولة الإمارات فيما يتعلق بتطبيقات هذا القانون تجري لنا الحديث عن أبرز هذه التطبيقات، وباسمكم أيضا نقدم لها الشكر على أن تكبدت العناء في ظل أيضا أنها تعاني من وعكة صحية شفاها الله، إلا قد أنها آلت على نفسها أن تقدم وتشارك في هذه الجلسة، فأدعوها باسمكم إلى أن تتفضل بالحديث. شكرا سيد فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. شكرا على استضافتكم لي وعلى المقدمة الطيبة. قبل ما أجاوبك على سؤالك، إذا ممكن أعطي نبذة عن قانون الإفلاس في دولة الإمارات. مثل ما تعرفون دولة الإمارات دولة اتحادية مكونة من 7 إمارات. دستورنا أعطى الحق لكل إمارة الخيار أن يكون عندها قضاء مستقل أو أن تكون ضمن قضاء اتحادي يشرف عليه مجلس القضاء الاتحادي ووزارة العدل. في 4 إمارات اختاروا أن يكون القضاء عندهم منظم محلياً على مستوى الإمارة، اللي هم إمارة أبو ظبي، دبي، الشارجة ورأس الخيمة. باقي ال3 إمارات اللي هم أم القوين، فجيرة وعجمان اختاروا أن يكونون من ضمن القضاء الاتحادي. بالإضافة إلى المحاكم الاتحادية والمحلية اللي عندنا، عندنا محكمتين في المناطق المالية الحرة اللي هي ADGM في أبو ظبي وDIFC في دبي. بالنسبة للقانون اللي صدر في 2023 وجاء قيد التنفيذ في 2024، فهو للمحاكم المحلية والاتحادية ما عدا المناطق الحرة المالية، هم لهم قانونهم الخاص بهم. وجود هذا التنوع في الاختصاص والتطبيق بين المحاكم الاتحادية والمحلية أعطى أهمية لوجود مركزية تتابع توحيد الفهم والتطبيق وفق الشروط والمعايير اللي حطها القانون، والتنسيق وتقديم الدعم لتلك المحاكم. لذلك تم استناد الإشراف على القانون لوزارة العدل كجهة مركزية بالدولة، وتم استحداث وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس وإلحاقها بالوزير مباشرة. طبعاً من أهم مهامها الرئيسية هي تدريب وتأهيل مجتمع الإفلاس ككل من جميع نواحيه والمعنيين. وجود تنظيم تشريعي وفق أفضل المعايير الدولية التي بعد تناسب دولة الإمارات، ووجود محاكم متخصصة لإعادة التنظيم المالي والإفلاس يتم إدارتها من قبل قضاة مؤهلين بأفضل تأهيل ويعاونونهم خبراء إفلاس متخصصين، يضمن وصول
الدولة إلى خدمات عالية الجودة. ما هي النتيجة؟ هي تحقيق التوازن بين مصلحة الدائنين والمدينين المتعثرين، وتعزيز فرص التنافسية الدولية، وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية. إذا ممكن بس تسمحوا لي أختم بمثال بسيط عجبني من قاضي إفلاس. كانت في قضية إفلاس لشركة، طبعاً الأصل هو دائماً محاولة إنقاذ الشركة بتسوية وقائية أو إعادة هيكلة، ولكن في هالحالة ما كان في مجال إلا أن نفلس الشركة. يعني المحكمة قررت أن تتواصل مع شركات منافسة إلها وتشوف إذا ممكن يشترون الشركة بديونها علشان تكمل عمليات الشركة وما نسكرها. وفعلا نجحوا في أن يبيعون الشركة بديونها لشركة أخرى اللي هي أحيتها وقامت بمواصلة نشاطاتها. وهني نشوف أن القاضي يحقق غاية المشرع وليس حرفية النص القانوني، وهذا اللي احنا نتمناه في كل القضاء في الإمارات، اللي هي استدامة الأعمال التجارية ونمو الاقتصاد ككل. شكرا. شكرا جزيلا للسيدة فاطمة المطوع، هذه اللمحة المثرية عن التطبيق للقانون في دولة الإمارات العربية الشقيقة. أظن أن الجمهور الكريم يدور في خلده، لا سيما وقد لاحظ أن هذا المؤتمر يأخذ سمة رئيسية تتحدث عن سمة استمرارية الأعمال والحلول المستدامة. أخذ من هذا العنوان لهذا المؤتمر ومما قد يدور في أذهان الجمهور الكريم سؤالا نطرحه على ضيوف هذه الجلسة تتعلق بالفكر الاقتصادي ونموذجه الفريد في دعم التعثرات ودعم استمرارية الأعمال وفق منهجية قوانين الإفلاس الحديثة. وليكن سؤالا مطروحا على جميع أعضاء هذه الجلسة الموقرين. نبتدئ في الإجابة مع الأستاذ ماهر السعيد، فليتفضل مشكورا. أعتقد هو حقيقة سؤال مهم جدا، واليوم الفكر اللي تأتي في أنظمة الإفلاس الحديثة هو يعني يهدف بشكل أساسي لاستمرارية الأعمال. فنجد أنه العديد من الأحكام في الأنظمة الحديثة هدفها الأساس هو استمرارية الأعمال، ابتداء من تبني الكثير من الدول لبعض الأحكام الجديدة المتعلقة بتضمين أنظمة الإفلاس لأحكام إجراءات خارج المحاكم. يعني الهدف الأساسي هو إقالة عثرة هذه الشركات بشكل أساسي أو الأنشطة التجارية، وبالتالي محاولة معالجة التحدي في وقت مبكر حتى قبل اللجوء إلى المحكمة من خلال تنظيم الأحكام الخاصة بإجراءات إعادة الهيكلة والتسوية خارج إطار المنظومة القضائية. هذه نقطة. النقطة الثانية، ولعلي أستشهد بما ذكره معالي مساعد وزير التجارة في مسألة المبادرة المطروحة، وأعتقد أنها مبادرة مهمة جدا الحقيقة في الكشف المبكر. التحدي الأكبر اللي يلجئ الشركات إلى أنها تنتهي إلى التصفية هو عدم التحرك مبكرا من خلال معرفة الإنذارات الخاصة بالجوانب المالية للأنشطة التجارية أو للشركة. الحراك المبكر يمثل وقاية بشكل أساس، فالوقاية دائما خير من العلاج. فكل ما كان هناك استشراف مبكر للتحدي المالي اللي ممكن أن تقع فيه الشركة، كل ما كان هناك فرص أكبر حقيقة للمعالجة وتفهم أكبر من الدائنين وضمانة لاستمرارية الأعمال من خلال معالجات أبسط، وأثرها بيكون أقل على الشركة من النواحي المالية ولكن أعلى على أنشطتها وعلى استمرارية أعمالها. أيضا الماحة أخيرة على يمكن نظام الإفلاس في المملكة، نجد أنه
مكون من 7 إجراءات. 4 من هذه الإجراءات هدفها الأساسي هو إقالة عثرة النشاط وضمان استمرارية الأعمال. وضمان استمرارية الأعمال يضمن عدد من الجوانب. الجانب الأول استمرارية هذه الشركة في ممارسة نشاطها، يضمن استمرار دعمها للاقتصاد بشكل عام. النقطة الثانية استمرار أعمال هذه الشركة يضمن استمرارية سلاسل الإمداد وعدم تأثر المنشآت المرتبطة بأعمال هذه الشركة، سواء كانوا مستوردين، سواء كانوا موردين أو مستفيدين من المنتجات لهذه الشركة. النقطة الثالثة هو ضمان استمرار الأعمال أيضا من ناحية الموظفين. فاستمرار هذه الأنشطة واستمرار الشركات يمكن أن يؤدي إلى استقرار الموظفين وبالتالي استقرار المجتمع بشكل عام. لعل هذه يمكن إلماحة لأبرز الجوانب المتعلقة بأثر الإجراءات أو حتى المستجدات المتعلقة بأنظمة الإفلاس على الجانب الاقتصادي. شكرا جزيلا للأستاذ ماهر على هذه الإيضاحات المهمة. السيدة نينا، في جهود البنك الدولي لتطوير الأنظمة ومفاهيم إعادة التنظيم المالي وإعادة الهيكلة وبعد الاقتصادي المهم في تأثير هذا القانون والنظام داخل المنظومة الاقتصادية في كل دولة، لمحة سريعة عن البعد الاقتصادي وتأثيره في بناء قوانين الإفلاس. شكرا جزيلا. Thank you for this question. I'm actually really interested to learn a little bit more about how particularly the procedures on restructuring and those for SMEs are working in Saudi Arabia. This would be a really, I think, good example for other countries that were trying to promote a similar reform. Before answering the question about viability of businesses, I just want to make a little bit of a disclaimer. While we also at the World Bank promote restructuring over liquidation, and this is something that is embedded in our principles. It's also how we start the conversation when we talk about insolvency systems. I want to say that some businesses unfortunately cannot be saved, and that has to be admitted and that has to be acknowledged. And I know that in many regions there's a huge stigma around failure. In fact, if I'm not mistaken, bankruptcy sometimes is translated as failure in some languages. And that's why there's a stigma, particularly for small and family-owned businesses. But this is why in recent years the concept of fresh start has become a way for us as policy advisors, but also for policymakers who are communicating to the business sector, the financial sector, to justify the need also to have efficient liquidation procedures. Because sometimes, if a business is not viable, very often this is not for any fault of theirs. Sometimes the sector has problems. Sometimes the product that the business is producing or servicing is no longer necessary. New things come up on the market, in which case the business may have to close. And the important thing here is that your liquidation system works in such a way that it's efficient, it maximizes creditors' recovery, and there's no shame or stigma associated afterwards for the business owners, so they can start fresh. In fact, some of the most successful businesses, already international, global businesses, have failed. Their owners have failed at least once or twice before they managed to engage in a successful business afterwards. So this is experience. This is considered a normal part of the business cycle. So I just want to make that disclaimer. That being said, in terms of economic viability, and that actually justifies the admission of
a business into a restructuring procedure, because if the business is not viable, they should not be going through a restructuring at all, is one of the hardest things to do. And this is where you really need to have very experienced institutions, which is the trustees, the insolvency administrators, and also the judges, and also very complete and reliable financial information. And that's why I really also applaud the reforms that you're doing with the respect of the commercial registrar, because in many countries, the lack of financial information or the lack of consistent and reliable financial information makes it very difficult for judges to assess whether, once they have an application for restructuring, whether this business really has to go through that process. So, with the help of complete and reliable financial information, with the help of an experienced and, well-trained trustee or insolvency administrator, judges should be able to establish if, economic viability is sufficient for, a restructuring procedure to be open. And the last thing I wanted to mention, which links to what Mr. Maher mentioned about early detection of financial distress, this is absolutely correct, and this is actually, a way to really enhance the prospects of businesses before they enter into a formal insolvency process to address financial difficulties. Even out of court, if you will. There is a trend which is coming out of the European Union. There's a directive which the European Union enacted in 2019, which makes it mandatory for all European Union member states to introduce the so-called early warning systems, which are debtor-centric, so they're not focused on creditors, they're focused on the debtor, and they are administered either by the state, a public sector agency, or NGOs or private sector, to assist businesses with particularly small and medium enterprises to detect business distress even when they don't know that they're entering financial difficulties, and help them fix the situation before they have to go to court. Thank you so much. شكرا للسيدة نينا على هذه الإيضاحات المهمة في ما يتصل بدور البنك الدولي في دعم الاستمرارية والتأثير ودعم الفكر الاقتصادي في بناء القوانين الإفلاس. نختم هذا السؤال في إجابة من السيدة فاطمة المطوع، وهي خير من يجيب عن الفكر الاقتصادي بحكم خبرتها في قطاع النفط لمدة طويلة وقطاع الأعمال تتولى ملفا في دعم استمرارية الأعمال في المرحلة الراهنة، في إجابة مختصرة مشكورة حتى لا نتعب السيدة فاطمة في إجابة مطولة. تفضلي. السؤال يتعلق بالفكر الاقتصادي وأثره في نجاح تطبيق القانون في دولة الإمارات. شكرا. كان في المثال اللي عطيته ولكن أتصور قانون الإفلاس له أبعاد كبيرة ووايد جهات متصلة فيه. عندك قانون العمل، عندك الضرائب، عندك عامة الشعب، عندك التجار اللي يفهم في التجارة واللي ما يفهم في التجارة، المحاسبين، المحاميين. العبء الكبير إن نوحد الفكر كله باتجاه استمرارية الأعمال. الفكر هذا بس ممكن يتوحد لما نتأكد أن التدريب الصح، التأهيل الصح، الكفاءات الجيدة موجودة، نستقطبها إذا مش موجودة، ونستمر في التعليم. هذه الطريقة الوحيدة وكلنا جزء من الصورة. يعني البارحة كنا نتكلم في موضوع أن مثلا العمل العمال ما أعطيت الرواتب لأنك أنت متعثر ماليا. طيب الحكومة فاهمة هالمنطق مال الإفلاس، معناته لازم نسوي شيء في مثلا الغرامات. هل ندفعهم غرامات أو نعفيهم من الغرامات؟
قانون الضرائب نفس الشيء. وأخويا قال كلمة مهمة اللي هي لازم نستبق. قانون الضرائب جدا ممتاز، لأنهم جزء من القانون أنك لازم تعطي إفادة مالية. في الإفادة المالية على مر السنين أنت ممكن تشوف وتتابع الشركات هل هي قاعدة تنمو أو هل هي قريب شكلها بتتعثر. هني لو كلنا مع بعض يعني نطق الباب ونقول محتاجين مساعدة، كيف ممكن نساعدكم، كذي بنوصل إلى مرحلة إن شاء الله في المستقبل إن قد ما نقدر نقلل من الإفلاس إذا ما نلغيه، على الأقل الإفلاس اللي فعلا إفلاس، ما يكون شيء ثاني. شكرا جزيلا للسيدة فاطمة على هذه الإيضاح المهم. إذا أذنت لي بس في تعقيب الله يعافيك على ما تفضلت فيه الأستاذة نينا في نقطتين. النقطة الأولى جدا مهمة وهي موضوع الوصمة أو ستيغما، وهذه بالفعل لما بدأنا بعمل النظام أو بإعداد النظام يعني كانت هذه واحدة من النقاط المهمة جدا حتى في عرض النظام وإيضاح المفاهيم المتعلقة فيه. فلا يخفى على الجميع أنه خلال الفترة السابقة لصدور النظام لم يكن هناك تنظيم واضح للإجراءات بشكل عام سوى التنظيم اللي كان وارد في نظام المحكمة التجارية وكان خاص بالتصفية، بالتالي هي إنهاء للأعمال. اليوم وكن شهدنا منذ بداية التطبيق كان في نوعا من التردد في اللجوء إلى إجراءات الواردة في نظام الإفلاس، لكن مع الوقت ولما رأى بعض أصحاب المنشآت المتعثرة الأثر الإيجابي للدخول في هذه الإجراءات، تغير المفهوم من أن الدخول في إجراءات الإفلاس من أنه كان وصمة أو مشكلة إلى أنه هو الحل حقيقة لهذه الإجراءات. النقطة الثانية وبشكل سريع ومختصر فيما يتعلق بالبيانات المالية، أتفق تماماً على أهمية البيانات المالية. واليوم إحنا عملنا على مشروع نظام المعاملات التجارية وهو نظام شامل ويحتوي على فصل خاص بالسجلات المحاسبية واللي بيحل محل نظام الدفاتر التجارية بطريقة أكثر حداثة وبما يضمن وجود بيانات مالية دقيقة بإذن الله. شكرا جزيلا. باسم الحضور الكريم نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء هذه الجلسة على المعلومات المثرية، وننتقل بإذن الله إلى الفقرة التالية. شكرا جزيلا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ ناصر ولضيوف الجلسة. طبعا انطلاقا من أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وحرصا على تضافر الجهود وتكاملها للاستفادة من الأنظمة والإمكانات بما يحقق الأهداف المنشودة، دعما لتحقيق اقتصاد مزدهر وفق ما تتضمنه رؤية المملكة 2030. وفي إطار اختصاص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بشؤون البيانات الوطنية وإدارة الأصول المعلوماتية والاستراتيجيات الوطنية ببيانات والذكاء الاصطناعي، يسر لجنة الإفلاس إيسار توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة. ويمثل إيسار سعادة الأمين العام الأستاذ عبد الله بن سعد المغيرة، ويمثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال الأستاذ رائد بن فالح الفالح.
الضيوف الكرام، يشاركنا الآن السيد خالد إسماعيل الرئيس التنفيذي للمخاطر في البنك الأول عرضا تقديميا يتناول تمكين الاستدامة المالية ودعم الرؤية الوطنية ودور القطاع المالي في تطوير منظومة الإفلاس. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، السادة الموقرين أعضاء لجنة الإفلاس، الضيوف والزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لكم جميعا، ويطيب لي أن أرحب بكم في مؤتمر إيسار. السادة الحضور، أستسمحكم عذرا بأن أستكمل هذا الحديث معكم باللغة الإنجليزية، وذلك لما يحظي به هذا المؤتمر من إصداء وتغطية عالمية ودولية تتجاوز النطاق المحلي والإقليمي، مع تواجد العدد من الحاضرين من غير المتحدثين باللغة العربية، وذلك نامل أن يجدون كذلك في هذا المؤتمر الترحيب الملائم، وما نطمح جميعا أن نحققه. Good morning and welcome to the Eisar Conference. It is a privilege to address this inaugural gathering and an honor to represent Saudi Al Awwal Bank. At Saudi Al Awwal Bank, we are proud to serve as the banking sponsor of this important conference. Our participation reflects our commitment to advancing the Kingdom's financial sector and aligns with our vision to create a world of financial opportunities for an ambitious and forward-looking nation. Our kingdom has enormous vision and ambition, and we are here to play an important part of delivering that vision and realizing that ambition. We meet today at a pivotal point in the Kingdom of Saudi Arabia. Some may ask, why a conference on bankruptcy? How does this topic align with the Kingdom's grand vision of 2030 and beyond? The answer is straightforward. A dynamic and resilient economy requires efficient mechanisms to manage corporate challenges and financial distress. Market participants must have clear, reliable pathways for resolution, access to funding, and effective legal enforcement where needed. Over the recent years, we have witnessed a significant transformation in the Kingdom's bankruptcy regime, achieved within a relatively short time frame and widely welcomed by the market. We are now seeing stronger adoption of the framework, alongside a more consistent interpretation and application of the bankruptcy law. These are indeed positive developments. We can also see that these changes are being recognized by international investors, those who understand the opportunity within the kingdom, and who value the reassurance that our market provides reliable mechanisms even when investments do not go as planned. Stability, reliability, certainty, and optionality. These are the key pillars that investors and businesses, both within and beyond the kingdom, look for when considering how to conduct business and make long-term investments. An effective and efficient bankruptcy regime
lies at the very heart of the confidence. If you refer to the Saudi Oil Bank annual report for 2024, you will note that our theme for the year was sustaining leadership, accelerating innovation. Within the ecosystem of financial restructuring and bankruptcy, Saudi Oil Bank continues to be both a leader and innovator. We are privileged to have a deeply experienced team of professionals, many of whom are here today, each dedicated to deliver innovative solutions for customers navigating financial challenges. We are bold, we take initiative, and we encourage our teams to be creative, to stay focused on sustainable outcomes that align with the interest of the customer and the bank itself. We also recognize that there is more ways to improve. We believe in continuing improvement and working together with our customers and partners to deliver solutions that are effective and more forward-looking. So how do we do this? As banks, we have a critical role to play within the Kingdom's financial architecture. We are a key delivery mechanism, supporting the realization of Vision 2030 agenda and contributing to the sustainable financial future of Saudi Arabia and beyond. I would like to conclude by sharing 3 thoughts on how, as banks, we can do better. First, collaboration. Greater collaboration among banks, regulators, and stakeholders will drive better outcomes for both the customer and the financial system as a whole. Second, openness to innovation. We must remain open-minded and forward-looking, ready to adopt, implement innovative solutions to financial distress. In doing so, we strengthen not only our customers, but our institutions and our stakeholders. Third, early intervention. The sooner we identify challenges, the greater our ability to deploy effective restructuring and turnaround strategies. Proactive management is the foundation of sustainable recovery. وختاماً أود أن أعبر عن شكري لكل اللجنة الإفلاس إيسار ومنظمين هذا المؤتمر مع تحياتي لكم بالنجاح وشكرا لكم ولوقتكم. Thank you once again to the Eisar Committee and the conference organizers. I wish you great success and thank you for your time. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، بعد هذه الجلسات الحافلة بالمعلومات والكلمات الضافية من أصحاب المعالي والسعادة، نشكركم على حسن استماعكم وندعوكم الآن لأخذ استراحة قصيرة للصلاة وتناول القهوة، على أن نعود لاستئناف جلسات المؤتمر في تمام الساعة 12:00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. نواصل معكم برنامج المؤتمر بجلسة عنوانها استراتيجيات إعادة هيكلة الأعمال الفعالة، وجهة نظر من الممارسين في مجال الإعسار وأصحاب المصلحة. يجتمع في هذه الجلسة نخبة من الممارسين وأصحاب المصلحة لمناقشة سبل اختيار المسار الأنسب لإعادة الهيكلة وبناء التوافق بين الدائنين والمساهمين، وآلية تصميم حلول عملية ومستدامة تمكن استمرارية الأعمال. يشاركنا في هذه الجلسة الأستاذ تركي الأحمري، رئيس الأصول الخاصة في البنك السعودي الفرنسي، والأستاذ فيكاس بابريوال FTI كونسولتنج، والأستاذ بالغي نترجان المدير المالي لمجموعة بن لادن القابضة، والأستاذ ريان المقبل
أمين وإفلاس والشريك المدير في شركة ريان المقبل للمحاماة، ويدير الجلسة الأستاذ جاي وول المدير الإداري في الفيرس أند مرسال. كما ننوه لكم حضورنا الكرام أن أسئلة الحضور سيتم استقبالها عبر الباركود الذي سيظهر في الشاشة لاحقا. Okay, good afternoon everyone. Thank you for joining us for what promises to be a dynamic and practical conversation on the strategies of effective business restructuring, perspectives from insolvency practitioners and stakeholders. Before we get started, a small amount of housekeeping of what we'll go through. There should be a QR code that will flash up on the screen throughout our panel discussion today. That QR code is what you'll be able to use to raise any particular questions which you may have for any of the panel members today. And with that, you'll see it up on the screen now. That will come up at multiple times throughout our discussion. And feel free to ask any queries or questions, and when we get to the Q&A, we'll be able to move through them. So, getting straight into it, I'll start by introducing myself. My name is Guy Wall. I'm a Managing Director of Alvarez & Marcel, leading the insolvency bankruptcy practice throughout the Middle East. To my left, I have Mr. Vikas Bapril, Senior Managing Director at FTI Consulting, a seasoned financial advisor with a track record of steering corporate turnarounds and cross-border restructurings. Next to Vikas, we have Mr. Turki Al-Hamari, Head of Special Assets at Bank Saudi Fransi, with deep experience navigating complex banking exposures and distressed asset recoveries. Next to Turkey, we have Mr. Balaji Natarajan, Group CFO at Bin Laden International Holding Group, who brings the critical voice of a company executive leading real-world restructurings to our agenda. And then last but certainly not least is Mr. Ryan Al-Mogbel, Managing Partner at Ryan Al-Mogbel Law Firm, and importantly, both an experienced bankruptcy trustee as well as practicing lawyer throughout the kingdom. So with that, I would like us to be able to dive into the first topic. And today what we're wanting to be able to do is discuss some of the key areas or impacts we've found for restructuring within the kingdom. And the first question I'll direct to you, Turkey, which is, in the current regional restructuring environment, companies are often faced a difficult balancing act between protecting enterprise value while also delivering certainty and recoveries to creditors. Adding to this, challenges of short-term liquidity issues, new money asks, and the needs for moratoriums and stigma that may come through or misconception with insolvency filings. From a lender's point of view, how are you weighing up these competing interests, and what are you seeing is really the best solution that you would prefer when it comes to an in-court or out-of-court, knowing that we've spoken in the past that the best is whatever is going to work and get the best result? Sure. But from lender perspective, let me remove this. From lender perspective, the decision about in court or out of a court is ultimately a question value of protection value of the case. So usually we are not asking, we are not to start by asking which road or which channel. We usually asking where the value can be maximized and the control can be retained. So we as a lender, we believe that the out-of-court solution, especially when there is when there is speed and the trust exist, we believe there are many benefits and advantage associated with the out-of-court solution. Let's take an example. For example, it's a faster compared to in-court process, especially when there is the right people involved in the transaction. And also it provide
more flexible and more options, allow creative solutions. Also, the shareholders, usually they are able to maintain the control over the transaction as well. However, we believe also that out-of-court solution can best work when the debtor is transparent, and also the lender share a common view of recovery. Despite there is more benefit and more advantage, also they can have drawbacks, okay, that make them unsuitable for all cases. Now, when there is a dispute or the enforcement is a high risk, in this case, the in-court process become essential. Why? Because it provides material protection and also window to breathe, okay? And cram down mechanisms are critical, where when a minority try to block viable plans to ensuring fairness and under control. And this is the advantage of in-court. However, we as a lender, of course, the court provide order where the alignment no longer exists. In the meanwhile, the court process or the court through the legal action, the legal road can introduce cost, can introduce delay, which may impact negatively in the company value. So I believe the ideal restructuring journey is often hybrid. Begin with the out of court to preserve the value, move in a court in case the enforcement or dissenting creditor threaten the progress. So from our side as a lender, it's not about choosing the sides in or out. It's about to pass the best, preserve the long-term value and ensure accountability. No, that's excellent. And Vikas, are you, or Ryan, are you finding that there's a preference specifically with clients wanting to come forward to avoid one or the other? So, no, first of all, Guy, thank you, and it's delighted to be here. So I think a couple of things to add. I think Turkey has summarized it very, very well, right? I think a couple of things when I think about it is that, you know, the earlier the process starts, you know, the optionality or suite of options and the tools that the company or the creditors can implement is a lot higher. And I think my humble view, and sometime, and Rian, your view will be extremely important here, is that many times the decision is left too late. Yeah. And at that time, the decision is very binary. It's not even options available. But the other thing is that, you know, what I also find sometimes is incumbent upon the companies as well to ensure that all stakeholders are aware. We saw a situation recently where the company had filed for FRP, and actually lenders, people knew in the market before the lenders got to know. And those situations don't build any trust, right? With the management or, you know, among the lenders group as well. So I think two things clearly, you know, the timing and more options, and of course, the communication that's happening, you know, from the company and the lenders. Do you think by being in a formal process, it forces some of that trust because there is an additional third party by the courts that is involved and in there? Or do you think in reality trust is only going to be managed through what we'll talk about later of the building consensus amongst the stakeholder groups? Yeah, so I think, you know, just going back, I don't necessarily feel that trust is necessarily enhanced in court because, you know, we've seen situations in FRP, it's not like, you know, people are forced down on a solution, but it's not like everyone is necessarily always happy with that. So that actually has a risk of breaking it even more. But I think whether it's in court or out of court, that communication line needs to remain open and the trust needs to be continuously built, irrespective of which part it's in. But I don't know, Rian, if you had any... Sure. Further. Yani adding to what Turkey mentioned in Vikas, usually when we, from practice of view, when we
comparing when we compare in between off-court and court procedure, we always ask the question regarding the current situation of the company, whether it's actually in default or actually in financial distress. This question very important to know how to solve those kind of problems. For example, if you have limited creditors, especially with the banks, we always go with out-of-court procedure or restructuring, and this is because you have control about convincing the banks. The banks always collaborate to solve the restructure in terms if it's out of court. In court is different. You're talking about enforcement court against the company. There is many creditors. At the same time, they have block of accounts, bank accounts, as well as suspension of activities. In this situation, we're always recommending go through the bankruptcy procedure because there's many benefits of this. You have the suspension of claims, you have lifting all the asset against the company, as well as the supervision from the court and the trustee as well. And most important, in my opinion, is putting all the creditors or all the restructuring in one place, allow the company and the trustee to finally solve all the problem of the company in one time. Those, in my opinion, the main difference between in-court and out-court. So I think that's a really nice segue into probably one of the bigger complexities or issues in trying to manage any of these small, medium or large restructurings, which is gaining that sort of consensus and the alignment between competing creditor classes or groups, or even a similar class that might be in a lender position of secured and not secured. Balancing that with what shareholders may be seeking to achieve, what general trade creditors are seeking to achieve, coupled with then a lender position. How do you, I guess, try to manage that in between these two processes, the in-court and out-of-court process? And how have you found it personally when sometimes there may just be a fundamental misalignment with what each party wants, in that the lender wants to make sure they are fine and they are dealt with and they are looked after, and the company may be sitting there saying, well, I want to make sure that the full value of my business is left to myself and I don't believe I should have to inject any further capital into this business. So what are some of the, and I might either pass to you, Vikas, or Ryan again, what are, I guess, some of the deeper issues in trying to manage this process? And is there any sort of specific, I guess, pain points that are always coming to light whilst having these conversations, of whether that be priority, whether that be enhanced security packages or anything along those lines? So I think, listen, if you step back, typically when we see situations, there's always a gulf between what the borrower's view of life is and what the lenders or the creditor's view of life is. And I think the company and potentially advisors have a big role to try to bridge that. What I've found is that if there are some burning questions, and one of the questions, by the way, when we come across sometimes is, we put all this money in, where's the money? Yeah. Right? And many times I find that sometimes that topic could be skirted away and kind of saying, oh, let's deal with the topic at hand, which is the answer. But unless you address that fundamental question, which some lenders have about a situation, you will never build that trust. Yeah. So I think when there are questions, and advisors, as we've seen and you've seen it as well, guys, that advisors can also play a big role here to just go around the key stakeholders to really figure out, what are those 1, 2, 3 topics that they have. And by the way, in my experience, those top 2, 3 topics are different across institutions, right? Yeah. And just finding how many times those same topics are coming up and trying to proactively address those topics becomes extremely important, because if you don't address it, it's not like it's gone away. No. It's going to come back. Now, the other point I think maybe just to quickly add is that, COCOMs or ad hoc COCOMs actually also have a big role to play, because, typically if it's a big group of lenders, it's very difficult to organize them bilaterally or as a syndicate even, and trying to get some kind of a COCOM form, which is again having a mix of the different types of lenders maybe, but also people who hold the majority of the vote, and actually getting them to drive a solution, but still communicating with the rest of the lenders throughout the process. So communication, I mean, I can talk at length, but that is one of the main reasons I think a lot of these things don't form. And two, the pain points are not addressed, or just kind of minimized, and then it does come back, right? No.
And it's a good point, I think, raising on that between informal and formal side of what the benefits of, say, a creditor committee can end up being through this, of having key representation that can allow you to sort of drive message delivery, enact change, pass, vote, approve in a way that reduces the noise that might be sitting out there and allows information to be received by all parties. Now, Ryan, you may have had some experience in either formal or informal creditor committees yourself. Have you found that over the past few years their development or sophistication has improved a lot and you're able to really utilise them to the best of their ability? Or do you find that sometimes there's still hurdles that you come across, that there might be misalignment still, even when forming a good sort of ad hoc group or a formal creditor committee in an appointment? When we talk about FRB processes and building consensus between the creditors, it's an education course for us, to be honest, especially in this stage of bankruptcy procedure. Bankruptcy procedure in Saudi is still fresh. There is a lot of things to be implicated in the near future. But what we learned in the past, at least the previous years, educating the creditors that secure debt always have priority over any other debt in terms of repayment discount is very important, as well as listen to the majority of the creditor or the major creditors. A lot of processes we see creditors not listen to the company just because they don't understand the priority of the debt in the same FRB process. But major issue, you're talking about major issues we have in FRB comes to lack of transparency between the creditors and the debtor itself. Have an early meeting with especially the major creditors to identify the repayment terms, as well as coordinate with the trustee in court. This is complex process, in my opinion, as a bankruptcy procedure, but eventually all the successes story we see in the market now, they have those component where they have transparency with the creditors, as well always communication with major creditors, and eventually the law protect small or big creditors. Eventually the majority of the creditor who fought in favor of the proposal will be eventually heard and be accepted, whether accepted or rejected by the whole creditor. No, that's good. And Balaji, I might sort of take it to you a little bit here, in that a lot of what we're talking about here is really coming, I think, back to not just the consensus building, but individuals being educated enough in the information flow and helping them to understand what the true situation is. In your general experience, have you found that the asks or the requests that might come in from creditor groups, ad hoc groups, might be so exhaustive that it becomes difficult in being able to affect and run through? Or do you find that the general asks and maintenance of a creditor group or ad hoc group is sort of all par for the pass and what you expect? Yeah, it's a very good question. I think the information ask, which you mentioned sometimes can be exhaustive, also stems from the need to see more insight into the business and where it's getting to. And in my opinion, I think this is some very critical information which the business itself should be actually having it, right? Like one of them is like cash burn when you're really in a restructuring scenario. Depends on at what stage of the restructuring you are in. Cash burn is one of the critical information. And profitability could be probably not so much of an immediate requirement for someone to look at. But cash and liquidity takes number one. Second is also your control and grip on the assets of the business. I think that's another area where, from a lender's perspective, people would like to see. And of course, the overall strategy or the way that you want to progress. And that would depend on sector to sector. So, to me, the information ask is not something which is onerous or exhaustive, as long as we can keep it very practical and supporting the business decision. And in many cases, companies get into restructuring situation probably also because of lack of these information prior to the business getting into that situation, which could have prevented certain decision making.
or could have enabled different decisions. I mean, we can delve into it more deeply, but I think given the time constraints, I would like to keep it at that. No, definitely. And also the frequency of information, it's one thing. More frequently we keep the stakeholders updated, not just the lenders. I think that gives them the comfort of that the business is coming through what it's set out to be. So I think that's another important information. No, thank you for that. Guy, if I just maybe add one more aspect to this, right, which is the management team itself. Because obviously management, some corporations may be blessed they have the skill set, but a lot of times management is not geared to deal with running a business as well as running a process, any process, right, in code or out of code. And I think acknowledging that or understanding that issue early doors is extremely important, because many times management may need to just get augmented for that process to get the best outcome. And I think that's kind of where we also see situations where the management team is just not able to cope with the stress and the strain of running through a restructuring process, right? So that's something else to put out there. It could be just augmenting the finance function, it could be augmenting a treasury function, liquidity management, it could be getting a performance CRO into the place as well for a brief period of time. And I think that is an aspect that we're seeing more of, but it's still not, in my view, it's still not where it needs to be. No, it's a good point that these finance functions, operational functions generally within the business are used to dealing with a day-to-day cadence that is a running business having to deal with the standard expectations of report generation, filing of documents, general preparing what might be required to support management stakeholders in the decision making. Once you then add in the volume that would be required or the level of detail that, say, a creditor group that is then potentially advised, as well as having legal and financial advisors on there, that request is getting probably much greater than the volume that they've ever had to deal with in the past. So I think it's a good point that it starts to move through, that we are seeing more and more of the concept of these chief restructuring officers, turnaround officers, interim kind of role and supports that are going through. Now, I guess that could be a question that maybe comes back to Turkey as well, is that we're seeing these asks or these interim requests being put in potentially by lenders as well as a result of a new ask coming from the company. And sometimes that new ask is sort of a position of rescue financing or DIP funding or an equivalent type of funding situation. Are you seeing an increased request or usage of this in the region? Are you seeing there being more versions or types of these types of tools being put together? And what is, at a whole, the general appetite of, I'll just say banks generally, not specifically your bank, to, I guess, try to weigh up the situation of, is it worth us to participate further to be able to potentially enhance or improve our return in a heavily distressed situation? Or is it the type of scenario where it is so case by case that you can only work it out on each? Because I think in some discussions had with individual lenders that they will not participate in this type of a product, whereas others will say it's case by case. So I'd be interested to hear your general thoughts on DIP funding, rescue financing, and this type of a product that's emerging through the market now. So, okay, let's if you look at if you look at any corporate crisis in emotion, you usually start from a strategy crisis to performance crisis and ending with a liquidity crisis. However, the solution is you have to fix the liquidity issue first in order to rescue business in the short term, and then they can achieve a turnaround until the strategy alignment in the expansion mode. So everyone knows how important the rescue financing is. Very important based on this. But let me shed some light about what a company should take before they approach lenders for a new finance. In a financial distress, they need to take some actions in order to generate cash, such as strong efforts in a collection with their receivable, delay those
payment that can be delayed with adverse consequences, sale of non-core assets, selling back the major core assets, and a lot of things. Why this is important for a lender? For some reason. Number one, they need to send a comfort message that there is a proper management who can run a business under financial situation. As Mr. Fikas said, the most of the management, they never ever run a business under financial situation. So if I make it easy for them and provide them additional finance, this may encourage them to postpone addressing the fundamental and the principle. So you need to encourage them also to fix this issue, which is beyond or behind the default and the crisis. Also, in such situation, there is a need to manage and reduce costs, which include, okay, but not limited, the cost of funds. So this is the reason why we need them first to take this action in order or as a condition to consider new money. Now, to answer your question, okay, I believe that the concept of rescue financing is simple. However, the execution is very complex because the lender usually, they will ask themselves, are we going to throw good money after bad? Or does the new money truly protect it truly or barely defer losses and the default? So, however, I believe today the lender are more opening about the concept, and we can see early stage of market maturity. There is, I believe, there is a shifting today from enforcement thinking to value preservation thinking, which is really a change for me. However, it still remains limited. Why? There is some reason. Number one, absence of qualified management that will help me to take this decision. Number two, the priority uncertainty today, because most of the lenders, they want to know whether this new financing will be ranking above the unsecured creditor. Number three, the valuation ambiguity, execution risk, because today, or in the financial distress, usually the governance and the monitoring are very weak in the distress borrower. So, in my opinion, what would increase the confidence in the market, there is a need from a company side to show that there is ability, or their management, they have ability not only to manage the situation, they have an ability to design and implement a strategy for liquidity management, not only for a short term, for a mid and a long term. Also, there is a need for independent oversight, either through the trustee in case of in court process, or through CRO in case of out-of-court solution. And also, of course, the final one is the plan, solid plan, can be easily implemented and have a flexibility, especially when we engage with our customer in a very long restructuring. So, in my opinion, the lender, once they see transparency and credible oversight and see exit paths, I believe they will fund. I believe we will fund the rescue deals with the same confidence that they funded the credit. It will need time, a lot of work in order to overcome the concern, but we are under learning process, and I think we are there. It's getting there, isn't it? And I think some of the key points that come out of that is that it is not a singular piece that will move that needle further along the dial. It's each individual component of being
having capable management in place or support for them to effect and deliver this type of a plan, having a suitable business plan that's actually available and is enactable and is something that the management will be able to stand behind. And importantly, I think what you mentioned as well, as a lender, you want to see that there's more skin in the game coming from the promoters and the shareholders, right? You want to see that there's something extra that is going through so that it is a bit of a shared risk moving along in this path. But all of it as well, I think, becomes a glowing recommendation for financial advisors to support in all of these situations. So it's good to hear. For a lender, it's not about providing cash. For a lender, it's about providing clarity and control. Yeah, and making sure you've got that available to you through that process. So I think that's good. I'll open it up generally if there's anything anyone else wanted to add to that. Otherwise, we'll move on. Just one thing I'll add is that, again, in any situations like this, it's clear that, when the company is stressed, there's more options on new money. When the company becomes more distressed, right? And I think timing is also extremely important that you are. But I think going back to Turkey, one important thing is management have to do a lot of homework. And the companies who are successful have done a lot of homework vis-a-vis who don't. So maybe just emphasize those couple of topics. No, there is a lot of work that needs to be done in these situations because the company is there to start with. So it's already behind the 8 ball a little bit. Otherwise, we probably wouldn't be talking about these companies. They'd be trading successfully and everything would be working well. Which I think then comes down to, and we won't sort of pick on individual industries specifically or individual companies. But I know, Balaji, we've spoken in the past about some industries needing different type of pain points to be dealt with or different types of liquidity crunches that are having to be managed as well as different, I guess, capacities of stakeholders as each industry needing to move forward. I'd like to get your insights just as the broad experience that you have on, are you finding there's any more industries or less industries that require more work or that require more detailed analysis or preparation and support to effect a suitable restructuring? And whether there's any in particular ones that you've found have been difficult over the past, say, 18 months to 2 years? Yeah, that's a good question. I mean, if you really look at from a variety of industry sector, I think it's not like one size fits all, right? When we design a strategy, we look at what the fundamental business drivers for each of these sectors are and what the risk profiles are, and also the specific pain point related to that particular business or entity, organization could be. So these are 3 key core pillars besides a host of other factors that influence the strategy. So for example, if you take, let's say, real estate as one industry segment, real estate has some unique characteristics for an entity which is into restructuring, right? Could be illiquid assets, could be maybe defective titles in some assets. Also could be the market sentiments. Maybe if you're on the down curve, it becomes really challenging. If you look at, say, for example, construction or infrastructure, the key fundamental drivers in any restructuring could be more oriented towards working capital management, the liquidity management, as well as also the, let's say, the profitability, because you could have situations where there are a host of contracts, but these are poorly priced or poorly structured, which would then lead to a, let's say, a historical problem, which requires a different kind of solution of renegotiation. So you don't have, a standard broad brush that you can paint for any of these restructures. Each segment, each sector has its own nuances, and also the stage of where the restructuring is. Early stages gives us a lot of path. Late stages probably would more gear towards lender recovery maximizations. Of course, unless the management really is able to convince the stakeholders, not just the lenders, there is life after the restructure, and that would also mean injection of new money or new capital as well. And of course, each comes with its own responsibility. And I think the key driver in any of these is actually the management. They need to play a very core role
bringing the right visibility, right strategy and structure, and of course the consulting world and the lenders and other stakeholders there around to support them in this process. But the credibility for the strategy and the proposal actually has to stem from within the company. It can't be outsourced, or you can't get in someone and write a 100-page book for you and then you just try to sell it out. It doesn't work. Excellent. No, thank you for that. Just mindful of time, I think we're moving through, a nice sort of dissection of some of the key components of what makes up these, I guess, formal or informal restructuring plans, and what some of the pain points end up being. And really a lot of what we've been discussing is towards the either stakeholder management, general consensus, or informal processes. But given we are at an Eisar event and what we're seeing as being the direction in which potentially restructurings are heading, it would be good for us to touch specifically on the preparation of FRP plans, and just to try to have, an open conversation, and noting that the doors are open, but we always like to be able to talk about these things as transparently as possible, in understanding what is making up a successful FRP application at the moment, and specifically, are there any particular details of the technical aspects that are troubling to try to manage, whether that be the waterfall modelling, the viability of the business, the feasibility of it as a whole, any of these types of points, but just to try to understand what is making an FRP plan fall short currently, or what is making an FRP plan work well when trying to prepare and work for it. And either Ryan or Vikas can start, I think, on this one. So I think Ryan, of course, has a lot of experience in this topic, but if I just maybe step back, I think there are many considerations, right? But I think there are probably 4 that I can maybe specifically think about. So, I kind of started by giving the example where there's a case where the lenders didn't even know the company had gone into an FRP, right? Now you try to get that company's, FRP done, it's going to be hard, right? So I think one is communicating options even before the company gets into an FRP. I think so that becomes an extremely important point, that lenders are aware why the company is going into an FRP, as an example, FRP or PSP, of course, FRP process. That becomes important. The second is, active engagement with the stakeholders to understand what are the ingredients that the plan needs to include. And I think clearly the company cannot address every single thing, but I think majority of it should be included. If there's things like new money or bonding lines, because a lot of times plans get executed or FRPs get voted, but the implementation falls short because the company always needed bonding lines. The company always needed new money, but there was no mechanism built into the plan to allow for that to happen. And we've seen a couple of cases like this where it's become a problem. But the last thing I'll maybe just say is, the timing of all of this also becomes important, because, there is a time where the company puts a plan together and puts it into a court, but then there's typically 3 weeks or something like that to get a vote. I think it's almost important that, there's enough there for lenders to be able to go to credit companies soft sounding even before the plan goes in. Because sometimes there's just enough time in that. Yeah. So I just key to sectors out of it, companies out of it. For me, these 3-4 ingredients are important to any FRP, right? A process to be successful. But Rayan, I think going to you. We always, when we discussed FRP plan, we ask the company first to identify the issue, why the company actually in debt, why it's in default. Those issue is the solution to our restructuring plan. For example, we ask why you are in this situation as a company and how to solve these issues. A lot of things mentioned by Turkey and Fekas or panel members, but in my opinion, the key here is building a team. And building a team in an FRP procedure is actually expensive, not from money-wise, but also from any other aspect, such as you need to hire a financial advisor, you need to have management. I always say that the element of building a successful team in FRP, to have a management who understand the business, willing to go above and beyond to fight for the company, talk with the banks and understand the need of creditors. This is one important thing. Second, of course, the advisor. You have the financial advisor who are the key to solve all the financial issue, whether to have a solution,
There is many solutions, to be honest, in FRB. We've seen it recent years, for example. There is the straightforward restructuring, which is paying back or repayment for the creditors, but there are also other ways to restructure the debt, such as the debt instrument and any other type of repayment. We see it in different countries, for example, in the US and other countries. Also, along with the management and the financial advisor, the lawyers or the legal advisor as well, very important. You have a lot of execution order against the company. You have like accounts. Those things, lawyers usually help to lift them and help the company to coordinate between the court, the trustee, and the management. Also, legal advisor sometimes explain the fairness between the creditors, and this is a very important topic in bankruptcy procedure. The fairness is the cure. I will say the cure thing about the restructuring proposal and the plan. Court always reject or accepted those proposals just because there is fairness or not fairness between all the creditors. Eventually, and lastly, the trustee. You need. Sometimes we ask the court to hire some particular trustee just because they are experts in some kind of field, whether construction, whether finance, and this is very important because the trustee will eventually study the list of claims. It will help preparing the proposal, and it will help through the negotiation with the creditors. From lender review, as Turkey mentioned, there is a lot of things to be done from the company side, and I agree with him. But I think in recent years we've seen a successful story. Companies and stakeholders understand their task, each one of them, and eventually, if we have those elements met, and inshallah we'll have successful procedure, whether FRB protective settlement. No, thank you for that. And very mindful of time now, as I'm receiving messages on the question iPad that our session is nearly over. But I'd like to, before we just do a quick rapid fire, sort of 30 seconds each, I would like to sort of put one of these questions to each of you to answer in the least amount of words possible, because we have next to no time left, which is, what indicators are you seeing are the most prevalent signaling that a company requires formal restructuring? So what indicators are you seeing are most prevalent that a company requires formal restructuring? 2 to 3 words. Vikas, see if you can. I mean, it's got to be liquidity, right? I mean, because clearly if you haven't got the liquidity runway or bandwidth, and it could be a variety of reasons for it, but I think for me, fundamentally, that's kind of where it's 100%. Turkey? As Vikas said, it's a liquidity. Liquidity events. Yeah, it's a liquidity. But also there is some symptoms, okay, that indicate that the company need to be restructured, okay, from operation side, from investment side, from even reporting side, okay, that indicate us that the company need to be restructured, okay. Of course, the sooner the better. Yeah, I love it. Balaji? In order to have a more option, to trade this. Otherwise, it will be too late. And sometimes, it's too late that you cannot restructure anymore. And the liquidation is the superior option in this case. No, I agree. I think there are financial and non-financial indicators, just a constraint of the time. I think more important indicator would be the non-financial indicators, because these are precede actually the financial indicators. The non-financial indicators could also mean, like for example, loss of a major contract from a client could be one of the indicators which itself can trigger some of these restructuring. Other aspects of the restructure could also be, for example, the cash burn, which is a financial indicator, but not necessarily a financial statement indicator. So these are, I would consider still to be the non-financial statement zone. I think that's something, a very key indicator on a formal restructuring exercise. And of course, the fundamental business model itself, if it's skewed, it reads a fixing. I agree with Vikas. I think in liquidity is everything, to be honest. But at the same time, if you have competent management who understand the business, I believe they can drive the company to successful story, in my opinion.
Very good, thank you. Well, look, I think that brings our panel session to an end. I think we've had some really insightful and interesting conversation about formal and informal processes, DIP funding, building consensus in creditor groups, FRP plans alone. But I'd like everyone in the audience to please give a round of applause for our amazing panel members, and thank you for the time. Thank you. Thank you. بسم الله. واحد. ضيوفنا الكرام، نواصل معكم من بعد استراتيجيات إعادة هيكلة الأعمال الفعالة إلى عرض تقديمي بعنوان استمرارية الأعمال من خلال تحسين هيكلة رأس المال. يشاركنا فيه الأستاذ حسن حسني الموصلي. يتطرق هذا العرض إلى دور إدارة الالتزامات المالية والحلول التمويلية البديلة واستراتيجيات إعادة الهيكلة في الحفاظ على القيمة وحماية حقوق الأطراف المعنية وضمان استدامة الأعمال على المدى الطويل. يعطيك العافية. السلام عليكم جميعا. قالوا لي الكليكر ما بيشتغل او بيشتغل بالعكس، بس شكله ما بيشتغل ابدا. Can I get help with the clicker please? اوكي. السلام عليكم، أنا حسني الموصلي، محامي مختص بعمليات إعادة التنظيم المالي وحلول رأس المال. بحب اليوم شارك مع حضراتكم بعض الأفكار تتعلق بالاستراتيجيات التوافقية لتعزيز كفاءة رأس المال. المقصود من الاستراتيجيات التوافقية بالتحديد هي الاستراتيجيات خارج إطار المحاكم، يلي خارج إطار التنفيذ القسري أو المحاكم والأعمال اللي بتتطلب التعاون وما إلى ذلك. رح نبتدي بداية بالحديث عن بعض سمات هيكل رأس المال اللي ممكن نوصف أنه عالي الكفاءة. من الأشغال اللي عادة بنعمل أدفايزري عليها، بنلاحظ أنه رؤوس الأموال عالية الكفاءة هي اللي بتساعد الشركات على تخطي العواقب لما بيصير في ضغوط مالية. فرح نبتدي بالحديث عن سمات هيكل رأس المال عالي الكفاءة، ننتقل بعدها لنحكي عن الدورة الزمنية لرأس المال خلال الدورة الائتمانية والتفاوت السيولة وكيف ممكن الشركة تدخل باستراتيجيات لحتى تعزز السيولة وتتفادى التعثر. وبعدها ننتقل لأمثلة تطبيقية ومنهجية اتخاذ القرار باتخاذ الصفقات المناسبة لإعادة تنظيم رأس المال. تمام، حكينا عن رأس المال، هيكل رأس المال عالي الكفاءة. فشوي نوضح شو السمات الأساسية لرأس مال عالي الكفاءة.
اللي قدامنا هون على السلايد مجموعة من السمات، بس أهمها هي تنوع المصادر، بمعنى أنه الشركة بتكون مولة نفسها من مساهمات مساهمين وقروض متنوعة، قروض متنوعة من بنوك تجارية، بنوك استثمارية، صناديق خاصة وصناديق تمويلية. ما في تركيز على نوع واحد من أنواع القروض. كمان التنوع ما بس بالمصدر، في تنوع كمان بالأحكام، بمعنى أنه آجال الديون متباعدة، ما في تركيز بالآجال خلال فترة معينة اللي بيحط ضغط على الميزانية. كمان في موائمة بالتدفقات النقدية، بمعنى الشركة عندها مدخول وعندها التزامات بدها تدفعها، بس الأوقات متناغمة، فالأوقات الالتزامات بتجي بعد أوقات المدخولات. وكمان الشركة قادرة على التنبؤ بالكاش فلو، بالليكويديتي، متى حيكون عندها سيولة. الأمور المالية كمان المهمة طبعا بأي رأس مال عالي الكفاءة هي أن تكون النسب المالية صحيحة متناسبة للصناعة للإندستري اللي فيها الشركة، بما فيها نسب الرفع المالي ونسبة قدرة الشركة على تغطية نسبة الأرباح والفوائد اللي عليها. الأمور الثانية هي كلفة رأس المال والتحوط. رح وقف شوي عن التحوط لأنه هو فكرة مهمة كمان للشركات لقدرتها على الحفاظ على الليكويديتي والليكويديتي مانجمنت بطريقة أنه تحمي نفسها من الارتفاع أو تقلبات أسعار الفائدة، أسعار العملات بالسوق. طبعا كل شركة لازم تختار التحوط المناسب لوضعها. كمان موضوع مهم هو موضوع الفصل الهيكلي بين التمويل بالشركة القابضة بالهولدكو والشركات التشغيلية. وآخر بنعدي بسرعة على موضوع مهم جدا هو موضوع الحوكمة والشفافية. مهم كتير الشركة اللي تكون قادرة تدعم رأس مالها الهيكلي إنه يكون عندها حوكمة وشفافية بشكل واضح وتعاون مع الدائنين. هذا بيعزز الثقة مع الدائنين وبيسهل عمليات التنظيم المالي الاتفاقية. حكينا على أمثلة بعض السمات. خلينا نوقف دقيقة عند العقبات اللي ممكن تواجهها الشركات لما بتغير نمط السيولة عندها أو تتغير السيولة النقدية عنها. طبعا الدورة الائتمانية بأي اقتصاد بتمر بمراحل مختلفة، وطبيعي إنه السيولة النقدية مع الشركة تتوائم مع هالدورة، فبوقت من الأوقات رح يصير في انخفاض بالسيولة. ومرة ودائما بنلاحظ إنه الشركات يلي بتفشل أو بتصير عندها انهيارات مالية ما السبب الوحيد فيها هو ضعف تشغيلي أو ضعف بالإدارة، لكن في جزء كبير هو ضعف بالهيكل المالي للشركة. هلا المخطط اللي قدامنا بيفرجي الخطوات اللي ممكن تاخذها الشركة وتوقيت هذه الخطوات. الرسالة الأساسية والتوضيح الأساسي منه أنه كل ما بادرت الشركة بتحليل احتمالاتها واتخاذ الخطوات التصحيحية بشكل مبكر، كل ما كانت خياراتها أوسع وقدرتها على البقاء بالسيطرة على الأصول والإدارة الأعمال أكثر. فمثلا هون إذا نطلع على المرحلة الأولى بالمستطيل الأول، أعمال طبيعية السيولة عالية بتكفي الشركة أعمالها، بتصير اضطرابات معينة. هلا إذا هيكل رأس المال مانو من الكفاءة المطلوبة، بصير هون تزداد خطورة حدوث حوادث أو إخلالات. بقصد هون بالإخلالات بداية التعهدات بالوثائق المالية أو بالعقود المالية، فبصير نوع من يا اما events of defaults او events of defaults anticipated events of default. هون الشركه عندها اول فرصه انه تاخذ مبادره وتتدخل لحتى توقف عمليه التدهور بالوضع المالي. وبنحكي بشوي كمان عن شو الاستراتيجيات او الفرص اللي ممكن تغتنمهم الشركه. هلا الشركه ممكن تتجاهل هي الاضويه الحمراء مثل ما بيقولوا وتنتقل ساعتها لمرحله التعثر المالي اللي هي بيصير مثلث التعثر المالي اللي بيكون فيه رفع مالي غير مستدام، نسبه الدين غير مستدامه بالشركه، سيوله انخفاض حاد بالسيوله، وعدم قدره على تغطيه الاعباء الماليه الاساسيه. هلا هون بضل الانحدار لحتى تصير بعين العاصفه الشركه، وبيصير بيكون اخر فرصه لمحاوله الدخول بتدخل توافقي
والاتفاق مع الدائنين والأطراف المعنية لإنقاذ الشركة. إذا نجحت الشركة بهي اللحظة الأخيرة أو حتى إذا بادرت باتخاذ هذه الخطوة اللحظة الأخيرة، تنتقل لمرحلة 5 و6 اللي هي إدارة الأزمة أو التعافي. إذا لا، بتضل رايحة باتجاه الاستراتيجيات الغير توافقية. إن شاء الله هلا أعرف انتقل للي بعده. صحيح. حكينا على رأس المال عالي الكفاءة، خلينا بسرعة نحكي على رأس المال غير عالي الكفاءة، سب اوبتيمال. هذا مثال هون على رأس مال الشركة، مثال تصوري. بنشوف كيف بالجزء الأول من الشاشة في قائمة ديون للشركة. تمام، الديون هي متنوعة، وهذا شيء منيح، فيها نوع من التنوع بين أسواق مال، صكوك أو سندات، وديون تجارية، وديون بنوك، وديون صناديق. لكن في مشكلة كبيرة، بالست شهور القادمين هي الشركة عندها اوت جوينجز، عندها مصاريف على ديونها أكثر من 600 مليون ريال، والسيولة مثل ما شايفين قليلة كتير. فإذا هي الشركة ما أنا قادرة خلال الست شهور القادمين تعمل إعادة تمويل للديون اللي حتكون توقع آجالها خلال الست شهور القادمة، فهي عندها مصيبة كبيرة، لأنه الطريقة الوحيدة اللي تستمر بأعمالها هي أنه تعيد تمويل هي الديون. لكن تجمع وكثافة الماتشوريتي ديتس أو الآجال بفترة زمنية متقاربة مثل ما بين بالجزء الثاني من الشاشة صعب على الشركة أدائها، وصعب أنه تستمر إلا من دون تدخل جذري. هلا حددنا انواع الاصلاحات اللي يمكن او المشاكل اللي الشركه لازم تطلع عليها عم تمر بها الحاله. خلينا نحكي على الخطوات الثانيه، وهي خطوات عاده متى ما الشركه قررت انه تعمل تدخل بتصير هي الاجراءات او الخطوات منطقيه وعندها تسلسل ميكانيكي. فبدايه اول شيء تحديد الاهداف. فشو تحديد الاهداف التدخل؟ اهداف التدخل ممكن تكون بسيطه جدا، بما فيها تمديد اجال الديون، تمديد وتعديل بتسمى أحياناً، تعزيز مستويات السيولة إذا في حاجة لسيولة جديدة، أو بيكون إعادة التوازن المالي بشكل كامل. هلا بعد ما تم تحديد الهدف، النقطة الأساسية المهمة هي وضع أرضية الاستراتيجية. لابد من أن الشركة بهالحالة تعمل فحص كامل لمستنداتها القانونية، للعقود التمويل اللي عندها، وتعرف شو إلها وشو عليها، بمعنى أنه شو الحقوق اللي عندها بهالمستندات، وشو السماحات أو الإتاحات المتاح إليها أو الخطوات المتاح إليها تأخذها. متى صار في هالتصور وصار في تحليل الخيارات، ننتقل للاستراتيجية، استراتيجية التنفيذ. هي استراتيجية التنفيذ متنوعة، والصفقات اللي يمكن تكون فيها استراتيجية تنفيذ رضائي متنوعة، تشتمل على إعادة جدولة هيكل رأس المال بشكل كامل، أو بيع أصول بطريقة ممنهجة، أو إعادة تنظيم مالي جزئي، أو ممكن تكون ضخ تمويل جديد بالشركة. خلينا نطلع أكثر كيف ممكن عملية إعادة التنظيم المالي تتم بطريقة توافقية. قدامنا هون مخطط كمان تصوري عن شركة قبل ما تخضع لصفقة إعادة التنظيم المالي كانت هيكلها بسيط، فيها مساهمين، شركة قابضة، كل الدين متركز بالشركة القابضة، كل الخطر متركز بمكان واحد. إذا بتصير مشكلة مكان واحد هو اللي بيوقع فيه الضرر. تحت الشركة القابضة الشركات العاملة وأصولهم. هلا طبعا هذا مثال على الهيكلية اللي بتكون أحيانا vulnerable أو ضعيفة إذا صار في تغيرات مالية أو تغيرات جوهرية بأداء الشركة. ننتقل للجزء الثاني من الشاشة اللي هو بعد الصفقة. مثل ما شفتوا تم أول شيء إدخال شركة جديدة، شركة بينية بين الشركة القابضة والشركات العاملة. موضوع مهم إنه الدين تم تقسيمه لقسمين، دين مستدام ودين غير مستدام. الدين المستدام هو الدين يلي الخبراء الماليين والقانونيين تناقشوا وبحثوا مع الشركة والدائنين وقرروا إنه هي الشركة ممكن ترجع لأعمالها وتقدر تدفع هذا الدين. فتم وضع الدين المستدام بالشركة الجديدة، والدين غير المستدام تم تراجع أولويته هيكلياً ونحط بالشركة القابضة. فالدين المستدام صار أعلى بالأولوية هيكلياً من الدين الغير مستدام. وكمان بنفس الوقت تم إنشاء شركة مالية
أخذت أسهم بالشركة الجديدة، وهي الشركة المالية يا أما يجوا فيها مستثمرين جدد أو بعض الدائنين إذا قبلوا يبادلوا ديونهم بهي الشركة. مثال هذا الأنواع، طبعا الصفقات بتتنوع كتير، بس هذا مثال تصوري لهذا الوضع. هلا ما ضروري كل صفقة تكون معقدة لهالدرجة، أحيانا الحل بسيط جدا. مثل هون قدامنا في نوع من عملية بيع أصول بشكل ممنهج. عم أقول ممنهج لأنه هذا فرق كبير بين فاير سيل مثل ما بيسموه، أو البيع اللي بده بس يخلص مشان ياخذ فلوس ويدفع فيها ديون، أو بيع ممنهج اللي هو بيكون بيع بطيء بسعر السوق. لا، هون بهالحالة باعت الشركة بعض الأصول، استمرت بشغلها، دفعت بعض من الدين وعملت تمديد للآجال. موضوع بس بدي أحكي عنه بسرعة. لما الشركة بتبادر لأخذ المبادرة بالتدخل سريعا، مهم نعرف أنه المصالح بين الدائنين والمالكين والشركة أقرب مما نتوقع، متوازيين ومتقاربين. فلذلك هي كمان سبب أساسي بيتطلب ليش الشركة لازم تأخذ مبادرة أولى أول ما تظهر علامات التعثر أو علامات الضغوط المالية. مثل ما بتشوفوا هون كل الأطراف عندهم نفس الدافع، الحفاظ على القيمة على قدر ما يمكن. القيمة بالنسبة للمساهمين هي الأصل الشركة، القيمة بالنسبة للمدين أو الشركة هي الكفاءات اللي معها والسمعة التجارية والكفاءات البشرية. القيمة بالنسبة للدائنين هي تسعير دينهم والحفاظ على حقوقهم. فكل هالأمور متوائمة. كل ما تأخر الصفقة أو التدخل، كل ما بلشت الدوافع والمصالح تفترق. بسرعة بس رح أعدي هون أنه مهم جدا بعد ما حددت الشركة المشكلة والاستراتيجية أنه تعدي بمنهجية اتخاذ القرار. فالسي اف او والسي او عم يفكر أنه شو هي الآلية الصحيحة للخطوات القادمة، رح يسألوا نفسهم الأسئلة اللي قدامنا على الشاشة. بالملخص السؤال الأول: هل الشركة قادرة على إعادة تمويل دينها بطريقة مستدامة بدون موافقة باقي الدائنين؟ إذا الجواب لا، فنبلش ننتقل على سؤال واحد برا واحد. كل ما اتجهت باتجاه الأحمر كل ما زادت احتمالية أو كل ما قلت احتمالية الحلول الرضائية، وكل ما اتجهنا للحلول الأكثر احتياج إلى المحاكم. بالنهاية خلينا نحكي عن الأطر التعاقدية. مهم جدا التنفيذ. اتفقنا على الصفقة، اتفقنا على الأهداف، اتفقنا على الدوافع، صار في صفقة. الصفقة بشكل عام لها 3 مراحل. أول شيء مرحلة الديليجنس اللي هي مهمة جدا، هي أول 48 ساعة عند حدوث موضوع بيطلب التدخل. هل 48 ساعة لازم تكون الشركة فحصت فيها كل الدوكيومنتس أو الوثائق القانونية اللي عندها، ونفس الشيء الدائنين، وقرروا أنه شو هو الخطوات القادمة بناء على حقوقهم والتزاماتهم. بعدها بننتقل للمراحل الثانية. أهم شيء فيها هي قنوات التواصل المعلومات وتدفق المعلومات بين الشركة والدائنين، اللي بتنتهي كلياتها للاتفاق على اتفاقيات تعديل الوضع المالي، وبعدين دخول الاتفاقيات بسريان بحيز السريان. هذا هو كان الأفكار اللي حبيت أشاركها معكم، والشيء الأساسي فيها هو التدخل السريع بيؤدي إنه يكون الشركات يكون عندها رأس مال عالي الكفاءة بيساعدها على تحمل التقلبات بالوضع التشغيلي والإداري بشكل عام. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ حسني. ضيوف الأعزاء، إن الشفافية والتعاون بين الدائنين وضمان المساواة في التعامل فيما بينهم عناصر أساسية لبناء الثقة ومنع إساءة استخدام الإجراءات وتوفير إطار متوازن يضمن حقوق المقرضين ويمكن الشركات المتعثرة من التعافي وإعادة الاستثمار والنمو. نواصل معكم برنامج المؤتمر في جلسة بعنوان موازنة المصالح، تأمين حقوق المقرضين ودعم الشركات المتعثرة من خلال نهج تعاوني في إعادة الهيكلة. نرحب بالأستاذ زيد أبو نيان المدير العام للأصول الخاصة في بنك الإنما، والأستاذ
إيلي فاخوري مدير إداري في تينو، والأستاذ منصور السبيعي المدير الإقليمي للأصول الخاصة في البنك الأول، والأستاذ فيصل الشيباني رئيس الأصول الخاصة في بنك الجزيرة، ويدير الجلسة الأستاذ أحمد شودري من كليفورد أند تشانس. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Thank you for joining us for this panel today. It's a great pleasure to be here, and thank you for everyone inviting us. I'm joined by this esteemed panel today to talk about how we can protect lenders and distressed corporates through a collaborative restructuring exercise. So I will hand over to my panelists to quickly introduce themselves, and then we'll dive into the session. زيد أبو ريان مدير عام الأصول الخاصة في مصرف الإنماء. السلام عليكم. منصور السبيعي. I'm the regional head of special asset management in Saudi Arabia Bank, where I manage the stress and de-stress portfolio across the central region for the bank. And today I am delighted to be on this panel. السلام عليكم. فيصل الشيباني Head of Special Assets في بنك الجزيرة. Ilib Fakori, Senior Managing Director at Teneo Financial Advisory in the Kingdom. Been in the Kingdom for 20 years doing restructuring. Thank you. And just to introduce myself, Ahmed Chowdhury, I'll be the moderator of this panel. I'm a partner at AS&H Clifford Chance here in Riyadh, and we look forward to engaging in this session. As a reminder, there is a Q&A through the QR code, so please share your questions, and we will address these at the end as well. So maybe if we can just drive into the questions. Zaid, from your perspective, what are the key features of having a successful collaboration and a collaborative restructuring, and what role does a comprehensive financial disclosure take in ensuring that creditors' trust is engaged and built? Yes, two main points I believe for financial restructuring. Transparency, this is the first part, and transparency is the key matter in that situation. The second matter is that the mentality of going into a restructuring is not a win-lose situation, it's a win-win situation. So basically both creditors and debitor, when they enter into any transaction, they should not be, I'm losing, I'm winning, I want to take a certain situation. It should be a win-win situation for everybody. And transparency, this is very important because it will build the trust that's required between both parties. Okay, Mansoor, would you like to add anything more to that? Yeah, Zaid is absolutely right. And from my experience, in order to have transparency and collaboration from the client, you need to establish trust. Now, how do you establish trust? In many cases, that is difficult. But from my experience, it starts from the couple of few physical meetings that you conduct with the client. Now, whether the owners or the management, you want to remember, stress and de-stress clients are on a different psychological and emotional level that from experience you start to understand. And what is being fostered in SAB culture and special asset management is
how to deal initially with these type of clients. Now, what they are looking for, and from my experience, is the glimpse of hope at the initial stage. You want to remember, these clients came from business. They were just regular clients. Facilities are always granted to them. Now, unfortunately, there was a stigma on clients being moved to a special asset management department. But alhamdulillah, now recently we noticed this is no longer there, or at least less. The stigma is no longer there. Now they understand the power of special asset management departments in Saudi banks. Now, if the client finds hope, and it's the relationship management role to show the client hope, and to give credit to this type of approach. It is actually coined by the head of special asset management in Saudi World Bank, Wasim Surani. He's always said to our relationship managers, to the regional head, the client wants to see hope so they can open up. Now that you establish or you show clients, and it has to be a genuine hope, not a false hope, it has to be genuine. Now once that is there and established, you have foundation of trust. And based on that, you can ask, the client will open up and will provide you with all accurate information that you need, on which you will be able to build a sustainable, viable restructuring. And in your experience, Mansour, is that something that you see, it's an approach that you want to take? Is that an approach that you see the market as a whole taking? Or is it something that you think that would be, having a more collaborative attitude will enhance for the entire market? One advantage about the Saudi market or the special asset departments in Saudi banks is that we are close to each other. Absolutely. It's just a one phone call away from each other. I mean, you look at the panel, there are no shortage of competency, if you exclude me, there's no shortage of competency. Yeah. And so I think different banks, they start to follow the same approach. Yeah. And I am glad to be part of a team that was a leader of this approach. Yeah. And I think that's the point I was trying to emphasize. I mean, if you look across the panel and across market participants, as an advisor in the market, that's something that we see as well. This real refreshed attitude, collaborative approach from all the special asset units is something that really helps to get the deal done. Faisal, did you want to add anything? Yes, I would like to add to what Zaid and Mansour just said. See, providing clear and full financial disclosure is essential. However, also from the bank side, a major role there can lead to better collaboration and enhanced trust. It's by forming a dedicated workout debt restructuring units within the bank, where the relationship transfers from the business originating unit and handled by this dedicating unit. These teams will come with fresh perspective. They will be less influenced by past relationship with the client. They will be skilled and experienced specifically for that role, only to manage stressed accounts and restructuring. It should also be, although it is under the special assets department, it should be segregated from the litigation recovery unit, because you don't want to end up with the team deciding to go into foreclosure or although the client is still viable, just to achieve personal targets. So you should have it as segregated unit, skilled like an ICU. They only have their dealing with only stressed accounts, restructuring them. Their targets, the KPIs is solely on successful restructuring. By having these teams, you bring more collaboration with the client. But I also would like to highlight another thing. Now,
in many cases, we saw that the client comes being on a defensive mode. And also the bank sometimes is not open to solutions, and you cannot bridge the gap. One good solution for that is to bring a third party consultant, expert consultant that is trusted by the client and by the bank. He can bridge that gap. The bank will be more open to talk to him, and the client should exit the defensive mode that he's in. We saw, unfortunately, we did so many cases that used to be viable. The business model was good, but didn't go through and went into liquidation because of either the mistrust. See, sometimes not the bad numbers are the problem, the financial numbers. Sometimes the creditors may feel that there is something hidden. So the trust issue, we need to focus on it, that if it's solved, it will pave the way to a successful restructuring. Thank you, that's really helpful. Just bringing out one of your points, I think, and we'll move to Eli, is what role do financial advisors have and legal advisors in the broader advisor community, of which we are both part, in ensuring a collaborative restructure and bridging the gap, as Faisal said? So I think both financial and legal advisors in a situation can bring transparency and also rebuild the trust, because the financial and operational issues that the company are facing do, of course, need to be addressed, but the foundation of a restructuring in a collaborative nature is trust. And so when you have an independent party that is able to look at the figures, able to look at documentation, and drive things forward in that way, as an independent party, I think that does help rebuild the trust. But for restructuring to work, collaboration is key among all the stakeholders, and it's also important to take early action. So calling for help or speaking to the banks when it's too late reduces the chances of a successful restructuring. So taking action early, identifying problems, early warning signs, and working in harmony with your lending partners to come to conclusions is required. And oftentimes we see that companies unfortunately wait too long. And when you wait too long, the problem becomes too big and banking partners become less willing to support you because patience has run out. So for companies to be able to have a successful outcome with their lenders, they do need to come early, come with a transparent and willing way in order to work with their lending partners and drive toward a solution. And then just expanding on that, what is it that you think creditors or prohibit creditors coming to that early stage? I've got a few views, but I thought I'd just ask you first in terms of what would prohibit them coming for early stage discussion with advisors and banks. So I'll let the creditors speak on that one, of course, but I think transparency and trust are above all else. The numbers will be the numbers, they can be debated, they can be discussed. But if lenders don't feel that the company is being genuine or not being transparent, it doesn't matter what the numbers say, it won't go anywhere. Yeah. Okay, thank you. Maybe just moving on into some of the other themes that we wanted to bring out of this session. Faisal, coming to you first. What role do creditor committees have in a successful restructuring, in your view? See, a strong and well-structured creditor committee brings balance and order to the process. You will have quicker decisions. You will have the creditors will speak as one voice. It will be easier than going bilaterally to each one. It will transform, instead of having the creditors competition between creditors, it will be more of coordination between them. So it is, I believe it's not an option, but it is essential, especially in cases where there is a large exposure and big number of creditors. If you don't have a creditor committee on that, things will get messy. Yeah. Okay. And Zaid, did you want to add anything to that as well?
Yes, I agree with my colleague Faisal in that regard. Creditor committees are really essential in large transactions where you have a lot of creditors on that side. I believe they can be an effective link between creditor and the client. And of course, their role is very essential. However, one of the things that we notice is that, and we return back to the same point, is the trust. A lot of creditors maybe do not trust the credit committee to take an overview of the transaction itself, or etc., and give them the full authority to do, or at least give them the full insights of that transaction. However, they are very, very effective link in very large transactions, because usually when we have like 10 or 20 creditors and trying to deal or trying to have a meeting, a call, it will be chaotic, really. It will be chaos in that matter. So creditor committee's role, although it's not that it's not seen a lot in Saudi Arabia, but I believe that this is a very major tool for a large transaction to have. Yeah, I think that's right. And just from my perspective, I guess setting the groundworks for a credit committee is really important, and having that trust as a group of lenders, because, as you said, where it's not possible as a large syndicate to have everyone at the table all the time, establishing that trust and transparency is really key, because if all lenders know what the parameters are at the outset, that this is how the credit committee will work, this is how frequent they will meet, this is how frequently they will disseminate the information to the wider group, I think setting that framework is really key, and I think something which will be an exceptionally powerful tool on restructurings going forward in the Kingdom as well. I don't know if anyone else had any thoughts on creditors committees that you wanted to include. I think creditor committees, when used properly, can be very helpful, and when used improperly can be very divisive. So they need to be set up in the right way, with equitable treatment. Not necessarily equal treatment, but equitable certainly among creditors. Yeah. No, I would agree with that. Okay. Maybe just moving on and touching on some of the themes, other themes as well. I think in terms of touching on what you just said is in relation to how is unequal treatment among creditors and non-disclosure of affiliated creditors can be hindering in a restructuring process, Eli, and how can you avoid abusive process techniques as well? So I think the insolvency process in the Kingdom does work. The Teneo team spends quite a bit of time analyzing the statistics, and we issued a report today for the first 9 months of 2025 that 335 cases have been registered this year, and in fact 7 of them have actually come out of the FRP process successfully. So the systems, the law, the regulations do work when applied correctly and when people follow those processes. And that's why I think, to your question, it's extremely important that the laws are understood and followed. And when they are, you can have successful outcomes. But again, I think it goes back to the issues we were discussing previously around collaboration, transparency, and good governance. If, transactions are not disclosed, if there are forensic issues, if there are issues which the banks are not going to accept, that will not lead to a collaborative outcome, and it will lead to a destruction of value. So the laws are in place, I think, for a reason, based on experience. I've been in the Kingdom for 20 years, and in the past 5 has been a complete transformation of the landscape in terms of available tools to use to drive successful restructuring outcomes. And I think the Kingdom is continuing to evolve, continuing to improve its regulatory frameworks. And for those that have practiced here, that's very visible. And I think we'll see increased success going forward, inshallah. Great, thank you. And Zaid, did you want to add anything further on that one?
Yeah, I think basically, as discussed earlier, that all points that we need or we go back to is transparency and trust. Transparency and trust, these are the key points that we need to have in any transaction, any financial restructuring transaction in that regards. And these are the key, and I have to highlight it again, this is the key points in any transaction that we have to enter into, that you have to have the trust and you have to have the transparency to have a successful transaction. And I suppose that's no different really to any other transaction that we see in the market. I suppose the emphasis that we're trying to bring out for this session will be actually that even the restructuring, even when times are hard, it's a difficult time for creditors, it's a difficult time for the debtors as well. The approach is somewhat unknown in many situations, as Mansour, as you said. It's hard to get over that initial hurdle of how to actually deal with it. And then, as you were saying earlier, bringing that early stage discussion to the banks with the advisors is the openness that's required for the successful collaboration. And then we've got some questions from the audience, and please keep them coming. I suppose the last question I wanted to ask for this panel was in relation to the use of new funding as a mechanism for having a successful outcome. We talk a lot as restructuring practitioners about how we can address the immediate credit needs, but to have companies as a viable ongoing concern, how can we use new money successfully, Mansour, in relation to having a longer term successful outcome? Ahmed, this is a very important question. And I want to start by establishing one thing here. The role of Special Asset Management Department is not directly to recover banks' assets. Recovery is just a result. Now, what you ought to do is, in fact, get the business, the clients back on track towards recovery, towards growth, towards profitability. And then, and only then, you will be able to recover banks' assets. Now, SAB, for the past few years, SAB has been successfully, or has successfully extended hundreds of millions of riyals to stressed and distressed clients. And that's for the market. And you know what the success rate is? It's above 90%, 90 to 95%. I urge banks to follow the same approach. It's incumbent upon us to get businesses back to profitability, growth, that you can recover your assets. Now, the notion that don't throw good money after bad money, that's eliminated in the Saudi World Bank. What we've been doing with the great leadership that we have from the board led by Sayyida Lubna Al-Layyan, our CRO Khalid Ismail, and then the head of Special Asset Management, Wasim Al-Sufani. They were able to establish a new approach in the Saudi market and eliminated that saying, you can throw good money to make whatever you think is bad money a good money again and be able to recover it. It's our job to give these businesses, given genuine cases, of course, back to business. In fact, in just the central portfolio this month, we're in the process of bringing back at least 5 different relationships back to business. One of them just announced distribution of dividends while being in special asset management. That tells you something. And so in general, I
believe collectively with other banks, and it's not only the job of banks, the job of advisors and trustees to always support the client, and by extension, you will be able not only to recover assets, but to save jobs, to give back to the society, and eventually help the economy in general. Yeah, I find that very powerful in terms of the ownership and responsibility that you take to make sure that, as you say, the recovery of assets is only a byproduct of the work that you do and the work that you want to do with clients, and having a success rate of over 90% with new money clients and restructuring and distribution of dividends is incredibly powerful. Faisal, did you want to add anything else in terms of creditor committees and their roles? Yes, I totally agree with Mansour. See, the goal should not be only in restructuring only for survival. It should be into recovery and growth. You want this company to come back into the market and contribute to the economy. 1 riyal lost from a bank as a result from liquidating a company equals maybe multiples of that riyal in losses for the entire economy. So we need to have safeguards that protects granting new financing, because in many cases, viable cases, you need new financing, but you need to protect the creditors to provide and be comfortable to provide that new financing. Once they have this mindset and they have that security to be able to provide, we will reach another level of successful restructuring. In Bank Al Jazeera, during the past 2 years, we went into a major transformation in the special assets, where we introduced this granting new financing to companies, and we already began implementing that and executing that. I can say in conclusion, granting the new financing sometimes is not a luxury. In many cases, or even most cases, it comes a necessity for that. And when you mention the safeguards that are required, what sort of safeguards are you thinking of to protect the creditors? Mainly in regulations. In regulations, especially when it's under, it's already there under in the bankruptcy law. Yeah. However, there is still some challenges and some reluctancies from creditors, because you don't guarantee it. He will continue to FRP, or he will turn out to liquidation, or even he will just exit the bankruptcy procedures, and then you end up as regular litigation with other parties. Okay, thank you. And Ellie, from an advisor's perspective, how do you see creditor committees being used, both in the kingdom and is there any learnings from other jurisdictions where creditor committees are used as well, that we could implement in the kingdom as well? So I think ownership is very important in terms of somebody stepping up and leading it on behalf of either all the lenders or at least their respective institution. But too many times we've seen that there aren't leaders that step up and say, we will lead the committee, for example. And when you don't have a committee that has a strong voice, that is willing to lead and really take responsibility for driving the overall situation next to an advisor or advisors, that makes it much more challenging. Because ultimately, all of these respective institutions have lent to the companies at one point in time. If they're going to consider lending additional money, it needs to be done with those certain protections in place, which can be enforced through monitoring, covenants, stricter kind of transparency rules, and so forth. But to get that over the line, that needs to be negotiated with the company, which requires a strong voice on the creditor committees. And it cannot be purely advisor-led, because ultimately it has to be a principal-to-principal discussion between the banks and their respective obligors. Yeah, and I think from my experience as well, a powerful credit committee can also enhance and
provide clarity of where and who and why the new money is coming in. And that establishes, again, a trustworthy framework for working out how the new money will be used for the ongoing success of the businesses as well. Okay, thank you. Let me just turn to some of the questions we've had from the audience. Are they optional questions? Sorry? Optional questions. Well, I'll open the floor and I'll pick on people if they don't, if there's no answers. Okay, so one question for our bank panelists. What are the major obstacles banks are facing in bankruptcy procedures? And do you think banks as key stakeholders should be involved in the procedure? I would say one of the main obstacles is the time frame. See, when a client files for FRP, and then I end up having the FRP, the plan approved after 2 years, it's something not to be considered usually by banks. So it motivates banks who have security to just vote against the plan, even though the plan is good or the client is viable, just to get out of the procedure, because the length of time is, in some cases, is huge. Even in this is in FRP, but even in liquidation, you don't have a time frame for bankruptcy trustees, so things gets also extended. So the banks now, this time issue makes the banks always conservative when a client files for bankruptcy. It's the time. Okay. Any other thoughts other than timing? I think one of the challenges as lenders that we face during a bankruptcy or during the preparation of an FRP plan by the client is the alignment, sometimes is the alignment between the lenders. Now, some banks, they will not accept any kind of compromise. The point of bankruptcy regime, the bankruptcy law, is you will have to compromise. You, in order to help the client, you need to accept some consensus. And that's where sometimes we face difficulties to align. Yeah, I have an additional point is that, as what my colleague said, but the main thing that what we see, and maybe we discussed earlier, is the providing of new money facilities. Most businesses, when they go into the bankruptcy process, whatever, they need some new line of credit in order to continue their business as a working capital requirements, etc. And these in the plans are not addressed, and usually what we see is that plans are affected due to lack of liquidity in FRP process. Thank you. I've got two similar questions, or complementary questions, let's say. What are the indicators that you know from the company that in an early stage that they require restructuring? And I suppose that's the start of the question in terms of a start of the cycle of a restructuring exercise. And then a question is coming around the end process of the restructuring. What are the key indicators that a successful and solid restructuring plan has been implemented? Ellie, maybe if I can come to you. Yeah. So early warning signs that we would typically look at cut across areas from liquidity as well as operational and governance. So starting with governance, changes, for example, in board composition, changes in shareholding structure, any legal or regulatory issues being reported could all be indicators of underlying issues. Not necessarily, but they could be. Then on the operational side,
looking at declines, for example, in raw material prices, volumes, having any sort of operational issues with factory shutdowns, etc., for manufacturing businesses, for example. And then on the financial side, I think it's largely about cash, looking at liquidity levels, ratios, compliance with covenants, as well as particularly operating cash flows and the ability to service the debt that they already have. And I think it's also important when you're looking at these situations to look beyond just financial statements, because the most dangerous parts are what you don't know, which often isn't reported. So those are some of the early warning signs. It's a long journey to get through a restructuring successfully. It often goes through multiple stages, so it's difficult to specifically say that this is a kind of check mark that yes, it's done. But some of the milestones which you would consider typically in such a situation to say that yes, the restructuring has progressed is a turnaround in core profitability, a successful asset sale, a change in governance, enhancements of information reporting, and so forth. Kind of the key requirements of the restructuring being completed rather than just one single tick the box exercise of we're done now. It's a journey. It takes time. It takes collaboration. It takes people partnering together to come to an outcome that preserves value. And the alternative is generally that value gets destroyed, which often is unnecessary. Thank you. That's really helpful. I think we're pretty much out of time. So I just want to say a thank you to the panelists. It's been a really engaging session. Really appreciate all your insights, and I look forward to collaborating with you all in due course. Thank you. شكرا. 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 ضيوفنا الكرام، تناقش الجلسة التالية هيكلة التحول المؤسسي، حيث تسلط الضوء على أهم أسباب تعثر الأعمال وتستعرض استراتيجيات فعالة للإنقاذ وإعادة الهيكلة، مع التركيز على الخطوات العملية لتطوير وتنفيذ خطط تعاف تضمن استقرار الشركات ونموها من جديد. يشاركنا هذا الأستاذ خالد هوساوي، أمين إفلاس والشريك المدير في استدامة النمو لتقنية المعلومات، فليتفضل مشكورا. Assalamu alaikum. Imagine the rate of successful restructuring is only 10%. Well, that's shocking, right? Globally, especially in the USA, there is 20 to 30% of restructuring effort fail, and there is another 50 to 60% of restructuring achieved partial success. They're not successful, but achieved partial success. So if we do the math, that 30 plus 60% equal to 90. Out of 100, then we have 10% only. Fortunately, that's in the United States, not here. I believe our rates much better than that. So let's agree that there is an area for improvement. The higher
we achieve the better, and we can do better job with the restructuring. My presentation is all about, how we could do a better job with the restructuring. I believe this is, my topic is about corporate turnaround architecture. It's about a holistic recovery. What I mean by holistic recovery is an approach to do the whole restructuring. Not only, for example, the financial part or the operational part, we should do everything to achieve a 100% recovery. This is my table of content. There is 8 points I try to cover. I know the lunch is ready, but I will be very fast, I promise. Well, it is normal for business to face, financial challenges, including insolvency or bankruptcy. The best way to tackle these obstacles is through a thoughtful restructuring process. It is not any process that could achieve the results that we were looking for. A successful turnaround involves holistic. A successful turnaround involves a holistic approach, considering both internal and external factors. Think of this journey as the multidimensional framework. You need to work on different angles and considering different things. We identify the root cause of financial distress, test effective turnaround strategy, and create an actionable plan tolerant for success. With a positive mindset and focused effort, business can thrive again. So, why holistic? Why do we do a holistic approach? First, it's distinct from isolated, fix, where we work on financial only or operational only. And also, it aligns internal capabilities with external realities. It's like SWOT analysis here. We balance liquidity with long-term sustainability. It is not the issue of financing working capital. We have to consider reaching sustainability in the long term. It is root cause thinking. We are not just fixing what I call a side effect of distress. We have to look very deep to find the reasons for distress. It is a multi-dimensional integration to ensure durable recovery. I came up with key pillars of holistic restructuring architecture. The first one is dual alignment between strategy and execution. We have also financial and operational restructuring. We have to engage everybody within the organization, not only the top level management, but we have, a second tier or middle level management as well. And also we engage external stakeholders very early in the process. Look at this chart. It is about the cause of business failure. The source of this chart is Turnaround Management Association. It is an international association focused on turnaround. It says 29% came from loss of market share. What is surprising for me is the 24%, which is management failure. So it sounds like financial distress is an inside job because of management failure. And the rest, bad debt only 10%, competition only 6%. Financial reasons only about 18%. Now, cause of business failure, a description. What is
what is cause? What is cause? It's about, most often multiple cause, a combination of events and condition form a crisis. It is not one cause, it is usually a combination. Urgency and impacts. Management should estimate the impact of its action or lack of action. Sometimes the lack of action causes more damage than taking an action. Also very important, symptoms are not underlying cause. Well, for example, if somebody have a headache is not underlying cause, it is a symptom. So treating the headache will not take the problem away. Taking, pills of whatever, Panadol or whatever, it doesn't treat the real issues. The headaches might go away after 10 minutes, but still you have the issues. You have to go to a doctor or whatever, to find out the reason, the root cause. And also it is very important to distinguish between symptoms and underlying cause, so you could take the best corrective action. Management usually do fighting fire. Every day they go to office and ask what is the problem so they can fix it without having a strategic way to deal with the issues. Type of financial symptoms, just an example. We have financial symptoms and operational symptoms. The financial, like deteriorating operating profit and margin, continuing losses, negative net equity, and so on. For operational, we have decrease in market share, loss of key customers, high turnover of key employees, ongoing shareholders disputes. This is not root cause, it is a symptoms. So when we deal with these, we should understand that dealing with this, it's important, but it is not the way to do a holistic recovery. For failure, underlying causes, we do have two parts, internal reasons and external reasons. For the internal ones, there is poor management, unbalanced top management team, failure to identify a need for change, for example, and a lack of causes. Most issues stem from internal factors. Just as we saw in the chart before, there is 24% for causes of failure came from poor management. External reasons, for example, change in economic condition, like cost of raw material or cost of fuel or government policies, competition, new technology, change in market demand. All of these are external reasons. Okay, these are common features of troubled companies. It's like what they looks like. From the internal factor, there is a communication breakdown, there is business plan issues, employees relations issues, senior management issues. These are from the inside. From the external part, there is excess in industry capacity, change in interest rate, lack of supply chain component, global or domestic conditions. So this is one of my favorite chart in this presentation. It's about, before we work on the strategy, we should ask, is turnaround possible? And we have to answer this with honesty. We have to check all of them. If all of them, yes, then there is a possibility, not a guarantee, but a possibility. If any of these get a no, then we don't have a possibility. The first one, do we have at least one
at least one or more viable core business. If not, there is no restructuring. 2, do we have enough management and infrastructure resource to support a turnaround? If we don't have the talent or we don't have the management to do this, we should, hire a consultant, you should change the management, do something to make sure you have the resource and the infrastructure. 3, does management or owners understand and accept the cause for disaster? This is very important. If they don't understand, you will end up with the wrong strategy. If they don't accept it, because their ego wouldn't let them, accept it, still you wouldn't achieve the result. 4, do key stakeholders like lenders, customers, suppliers, employees have confidence in management? Because you need these external stakeholders to participate and to support the plan and to vote for the plan. If they don't have confidence in management, it will be very hard. You should go, sit with them, agree in the terms, get them in line, then continue with your strategy. Finally, do we have dedicated leader to lead the turnaround? Leadership is very important. Turnaround is not easy. Even for small companies, it is complicated. You need a leadership to provide, direction for people, to support the people, to encourage people to do the right thing. Strategy, it takes time, of course. You need to have knowledge of the business. You need to understand the stakeholders' concerns. You need to earn stakeholders' cooperation, and also have a balance between tactical and strategic long-term decisions. You will make tactical decisions to take care of, let's say, the current cycle of operation, the first 3 months, 6 months, and then also you will make decision on the long term. Initial turnaround strategy consideration. When you first work on the strategy, you need to consider this at the very beginning, analyzing financial information to understand the pattern of the financials, how the company end up in the distress situation. It was like within short period, 2 years or 3 years, it goes down, or it takes the company maybe 8 years from being, sustainable to a distress. You need to understand that. You need to increase revenues and decrease expenses immediately. You need to focus on business, not the owners. This is very important. The focus on the business, how to sustain the business, not to save the owners, not to save their reputation. Stopping any unprofitable items, products line, you don't need it, or business units or branch. If it is unprofitable, then stop it immediately. You need to consider asset redeployment for better use. You need also, number 6, to debt restructuring and relief. That's, you start with relationship with lenders, the amount and number of defaults, potential or actual change in collaterals, lenders, motivation, and desire to cooperate. You have to consider all of these. The main goal for the strategy, to document the business, how to run the business in the long term and the short term, and to make it very simple. The structure of the strategy is very straightforward. Number 6 is the 13-week cash flow. This is very important to be there. And the rest just,
straightforward. Number 8 is about tactical plan. This is to make it clear for people to know what to do. You know, steps to be taken by team members in a day-to-day framework. It is a short-term focus, mainly deals with symptoms. The development of a turnaround plan, you need, of course, the team to manage the plan or to implement the plan. You need a leader in charge. You need to include in the team a representative of every functional area in the company. You need top management. You need second-tier management. And also, if you need fresh blood, somebody to come in, to join the company, to bring, you know, new ideas, new experience, something you don't have inside. Advisors, maybe you need advisors if you don't have the knowledge or experience. And also engage outside stakeholders, maybe from the supplier side or vendors, lenders as well, or industry expert if you are in the very specialized industry. Establish the plan, put all the details, put the goals, milestone, time, cost, everything should be there, and put it in writing. Now, it is now the implementation of the turnaround plan. You need a communication framework, how people should communicate, how often, what channels should they use. We need accountability mechanism. Restructuring is a hard work. People should get, you know, motivated to work hard. So you need, you know, to have mechanism to help people also accountable if they messed up, you know, or they didn't do their part very well. Also, you need to manage the team. Some ideas about this, like you should have meetings, weekly meetings. You should assign tactical actions with the milestone, should provide information and direction, should delegate responsibility and provide authority. You should monitor performance. This is very important. And we will see later some KPIs about monitoring the performance. And of course, establish a compensation plan. These are the metrics, I believe, if you are aware of this, it's about the urgency and impact, where you should focus first, and description and example of the action. I would say just focus on high urgency and high impact action first, and then you could, you know, do the rest as your timetable. Essential item during implementation. Number 1, address immediate liquidity crisis. And number 4, implement quick wins. These are 1 and 4, focus on short term, and 2 and 3, focus on the long term. Number 2, it said stabilize core operation. This is very important. And number 3, strength stakeholder relationship. Managing measuring turnaround KPIs. Financial KPIs, I'm sure all of you are aware of it, and also operational KPIs, including inventory turnover, productivity efficiency, production efficiency, days sales outstanding, employee productivity. What I like about this slide is the turnaround specific KPIs. The first one, turnaround milestone completion rate. We should have a rate and review that rate and see where we are. Are we on time, or we are late, or where we are on the plan. Also time to stabilization, and also cost of restructuring. How much we spend, are we according to the plan, or we are spending more, and why? Well, that's about it.
my final conclusion is that improving the successful restructuring rate will affect many different rates, including the recovery rate, including job saving rates, and all of that will add something to our local content and to our economy. Thank you very much. شكرا لك أستاذ خالد. حضورنا الكرام، الجلسة التالية بعنوان دورة الائتمان يقدمها البروفيسور إدوارد آلتمان، الأستاذ المالية الفخري في كلية سترين للأعمال بجامعة نيويورك، وأحد أبرز الخبراء العالميين في مجال تحليل المخاطر الائتمانية ومطور نموذج آلتمان. يسرنا رؤيتكم في تمام الساعة الثالثة، وندعوكم الآن لتناول وجبة الغداء لنعود في تمام الساعة الثالثة مع البروفيسور آلتمان. شكرا لكم. أهلا وسهلا بكم حضورنا الكرام مجددا في جلستنا التالية بعنوان دورة الائتمان. تطرق هذه الجلسة إلى رؤى حول التمويل والديون الخاصة، ويسرنا فيها استضافة البروفيسور إدوارد آلتمان، أستاذ المالية الفخري في كلية سترين للأعمال بجامعة نيويورك. هو أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال تحليل المخاطر الائتمانية ومطور نموذج آلتمان. يقدم لنا الدكتور آلتمان في هذه الجلسة تحليلاً عميقاً لديناميكيات دورة الائتمان وتمويل الديون المرفوعة ودور أسواق الديون الخاصة المتنامي، وهي محاور أساسية لتعزيز المرونة المالية واستمرارية الأعمال. Good afternoon, everyone, or who's ever here. Thank you for inviting me to speak to you today. I'm a professor of finance at New York University. I've been teaching bankruptcy prediction, restructuring, and distressed debt now for 58 years. I haven't figured out a way to get another job, so I'm still there. Thank you to the organizers and those of you who are here today. Today I'm going to discuss a concept that perhaps you are not so familiar with. It's called the credit cycle. And to try to define it, explain it, and predict it. The credit cycle is very important, of course, with respect to distressed debt, non-performing loans, and bankruptcy filings. So let us begin, and also I'm going to discuss the incredible rise of private debt. Private debt, as you may know, is non-bank loans. I've been here in the kingdom now for 1 week, giving a speech for the Financial Academy and also at a few universities. And we have interviewed several private debt lenders. And we find that there's a big increase in non-bank loans, particularly to small and medium-sized companies. And so I'd like to discuss that as well. First, let's define the credit cycle. In my research,
and this teaching over the years, I've always tried to make things fairly simple. So with respect to the credit cycle, I'd like to define it in the following spectrum. On the left-hand side, we have the concept of a benign credit cycle. That is, low interest rates, low default rates, lots of liquidity, and basically a very benign or easy credit market. In the United States, we have enjoyed a benign credit cycle until recently, for about 10 years, ever since the great financial crisis of 2008, 2009. If the conditions become more difficult, interest rates rise, defaults start going up, then we have an average period. In order to compute an average, you must have a history. Fortunately, for me and in the United States, we have a long history of credit expansions, reductions, recessions, and crises. As a result, we can calculate an average. Probably in the Saudi Arabian situation, you are too new in terms of the explosion of credit for private enterprises, and you don't have as long a history. But maybe you can learn from our history. If things become extremely difficult in terms of a big increase in bankruptcies and default rates, then you have a stress situation. And then finally, on the right-hand side, in a very difficult period of maybe default rates of more than 10 to 15% of the outstanding population of firms, you have a crisis. So let me ask you a question, just to stimulate yourself after a long lunch. Most of you have heard of the business cycle, economic expansions, recessions, inflation, unemployment, macroeconomic data. But I'm not sure if you have any experience with the credit cycle. So here's my question to you, and then we will revisit it at the end of my short talk. Do you think the business cycle leads the credit cycle, or the reverse? Does the credit cycle generally move first, impacting the business cycle? So that's the question. Which is the leading indicator of the other, or are the two cycles basically coincident, move together? So think about that question, and we will revisit that at the end of my short talk. In order to understand the credit and business cycle, it's very important to understand the amount of debt and leverage in the financial system. So this chart shows you the incredible explosion of corporate debt, government debt, what was the explosion in financial institution debt, and mortgage debt on the right-hand side. Most central banks and macroeconomists break up global debt into these four categories: corporate, non-financial, government, financial sector debt, and mortgage or consumer debt. The general consensus and trends are an immense increase, particularly in corporate debt and government debt,
on a global basis. This is very important to understand if you're going to then understand the concept of a credit cycle. Because if you have a lot of debt already outstanding, and then you have a recession, the impact is going to be much greater than if you have a small amount of debt outstanding. This data shows you the 10 or so largest countries in the world and how much debt they have relative to their GDP. So the United States has the most aggregate government debt of any country in the world, about $37 trillion. And it's about 122% of our GDP, much higher than it was even 5 years ago. Second, in terms of size, is China. Third is Japan, and so on. Now, Japan has the highest debt to GDP, but it's not considered a problem because most Japanese debt is owned by Japanese people and companies, not foreign investors. So keep in mind that when we talk about the credit cycle, we're talking about changes in distress, defaults, recoveries, interest rates affecting companies, but you must first understand how much debt is outstanding. This chart may surprise you. In the United States, it used to be that 50, 60, 70% of all corporate debt was borrowed from banks. Today, it's only 20%. Most corporate debt is coming from corporate bonds and private debt. Hedge funds, investment companies, issuing loans just like banks, but they are not regulated by the central bank. My prediction for Saudi Arabia is that your economy will increase and grow a lot, mainly due to non-bank debt, because your banks, in my opinion, are already at a very high debt-to-deposit ratio. And if you're going to grow, the companies will need capital coming from non-banks. So keep your eyes on the non-banking sector and its growth here in Saudi Arabia. We have three categories of what's called leveraged finance. High-yield bonds, which is sometimes known as junk bonds. Leveraged loans coming from banks, usually structured into collateralized loan obligations, consortiums of banks issuing loans to the same company. And finally, direct lending or private debt, non-bank loans. Our data shows that the non-bank loan sector now is about twice as large as either high-yield bonds or leveraged loans, and growing a lot. Let's talk about private credit. In the United States, 87% of all companies, of large companies, are privately owned, mainly by private equity companies. Do you have private equity firms in Saudi Arabia? Yes. And my guess is private equity firms, both from the United States and other countries, as well as your own, will grow the private sector by buying up companies, offering a premium to existing shareholders, and
these companies will be privately owned, just like in the US. But this will take some time. This shows the enormous growth in private credit. 5 years ago, there was $1.2 trillion of private credit. Today, our numbers are about $2.5 trillion. Now, private debt and bank loans have not been challenged until last year, 2024. And what we have observed is a big increase in default rates from companies that cannot afford the higher interest rates due to inflation. And this will impact private credit also. But private credit is not as transparent in terms of its growth and its problems as public debt, like bonds and bank loans. And I expect the default rate on private credit to increase quite a bit in the next few years as long as interest rates remain high. This is a chart, you can get the PowerPoint, of how private credit access credit. How do they get the money to loan it out to private companies? Most of the companies that use private debt are owned by private equity companies. So the greater the private equity sector, the greater the use of private debt. That's outside, for the most part, the regulation of banks, which is generally thought of as a systemic regulator. Okay, let me go back to the question I posed earlier. Does the credit cycle this spectrum between benign and crisis and its trends over time, does it come first in its movement and trend before the business cycle, GDP growth, inflation, unemployment, or does the business cycle lead the credit cycle? Let's see what you think. Do you think the business cycle leads the credit cycle? Who thinks that? Raise your hand. Okay, a few of you. How many of you think the credit cycle, that's the amount of defaults, the amount of recoveries if there are defaults, interest rates, leads the business cycle? They come first. Okay. Well, and a usual professor lament, how many of you don't think? But I know that's not appropriate. So it seems that more of you think the credit cycle leads the business cycle. Let me now give you my opinion. This chart is very interesting, I believe. The yellow bars represent recessions in the United States. We are very fortunate in the US to have many recessions. That's very important, by the way, for the banking sector, the distressed debt sector, the NPLs, to understand how does the economy react to a recession. The solid line represents default rates of non-financial companies. Whoops. Okay. The last 4 recessions in the United States, if you look carefully at this chart, you will find
that the default rate, the solid line, starts moving up, exceeding the historic average before the recession by about 1 to 3 years, depending on when the recession has taken place. And then when we have a recession, the default rate rises to extremely high levels. My conclusion, therefore, is that the credit cycle, perhaps the cycle that is most relevant to you in the audience, leads the business cycle. Many economists would argue the opposite. So you have to make that decision and watch your economy and watch your non-performing loans, watch your defaults, and if you see a big increase, maybe above the historic average, this, to me, is a signal that your economy may be reduced. Now, of course, the Saudi Arabian economy is very much related to oil. And so maybe our experience will not be your experience. But let me conclude by saying a few words about the US economy and where we are in the credit cycle. I believe if you look at default rates on corporate bonds, we are in an average or slightly below average risk situation. But if you look at bank loans and default rates of bank loans, just the opposite. We are in a stressed situation. So, why do I say that and conclude? I believe if you look at default rates among bank loans and probably private debt, the current situation is between average and stressed because interest rates are floating rate. It means they change with inflation. But bonds generally are fixed rate, and lots of bonds were issued during COVID. This may change in the next year or two. So, in conclusion, please watch our credit cycle and see if you'll find an increase in problems. Let me spend 1 or 2 minutes saying some words about a panel that I was asked to be on, and I thank the people at Alvarez and Marsal for inviting me to be on that panel. Alvarez and Marsal, you may know, is the largest and probably the most successful restructuring firm in the world. Mr. Alvarez, by the way, was my student about 45 years ago. That panel tomorrow will discuss early warning signals and how important it is to corporate restructuring. I have been building default prediction models now for almost 60 years. Yes, I was 7 years old when I built my first Z-score model. But the point I want to make about early warning systems and bankruptcy prediction models is not only can it help you predict if a firm is going to fail or not, but it can be used by restructuring specialists and management of companies to avoid a bankruptcy. So if you understand the variables of a model, both financial and non-financial, perhaps using artificial intelligence, as we are doing at Wiser Funding, which is a company that I founded in 2018 based in London. And we are here to talk to many of the clients that we have here in the kingdom. If you are using this data
and a firm is showing significant signs of deterioration, this is an early warning to make important changes. Reduce debt, sell assets, reduce employment, and so on. And you can use the same model to avoid bankruptcy that is used for predicting. Anyway, that's what I would have said tomorrow. Thank you very much for listening. I know that you have a long program. Good luck. Thank you. Thank you, Professor Altman. ضيوف الأعزاء، ناقشت الجلسات السابقة الاستراتيجيات العملية لإعادة هيكلة الشركات وتحقيق التعافي، وتناقش الجلسة التالية البنية المؤسسية التي تمكن هذه النجاحات. عنوان الجلسة التالية: تعزيز القدرات المؤسسية، بناء الكفاءة في إجراءات الإفلاس. تتناول هذه الجلسة أهمية التطوير المهني والترخيص للممارسين، والتدريب المتخصص للقضاة، ومدونات السلوك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والقضائية، بما يعزز كفاءة منظومة الإفلاس وشفافيتها، ويجعلها ركيزة لاستقرار الأعمال والثقة الاقتصادية. يشارك معنا في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الله الشويش، مدير عام شؤون الأمناء والخبراء في إيسار مديرا للجلسة، والدكتور ماجد الرشيد الشريك المدير في ماجد الرشيد للمحاماة، والدكتور محمد العيسى الشريك المؤسس ومدرب لدى جمعية قضاء وأمين إفلاس والمدير العام لدى سهم محامون ومستشارون، والدكتور عبد الله اليابس محامي وقاض سابق، والأستاذ سعيد السبيعي رئيس الأصول الخاصة في بنك الراجحي، والأستاذ عبد العزيز الوهبي شريك في شركة باتك للمحاماة. كما يسرنا أن يكون معنا عبر الأثير سعادة الرئيس التنفيذي لأنسل العالمية السيد سكوت ستيريوت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وحياكم الله في هذه الجلسة. ولا أبالغ حقيقة إذا قلت أن هذه الجلسة أو محورها قد يكون من أهم المواضيع المحورية التي ممكن أن تطرح في مثل هذا السياق، لأنه لا يخفى عليكم أن موضوع يعني نجاح منظومة الإفلاس وأهم عناصر نجاح منظومة الإفلاس هو عبر بناء الكفاءة المؤسسية والمهنية لدى جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا الإجراء، سواء كان ذلك على مستوى القضاء أو على مستوى الأمناء أو حتى على مستوى البنوك أو الأجهزة التنظيمية والرقابية وكل أطراف العلاقة. أسعد حقيقة وأشرف أن أكون ضمن نخبة من الخبراء لمناقشة سبل تطوير مواضيع مهمة مثل التدريب والترخيص وآليات الرقابة والحوكمة، بالإضافة إلى موضوع مهم وهو التنسيق بين الجهات القضائية والتنظيمية، وكل هذا يصب في مصلحة تعزيز كفاءة وموثوقية بيئة الإفلاس في المملكة العربية السعودية. لا الحقيقة لا أحب يعني ولا أريد أن أطيل عليكم. هناك العديد من المحاور التي آمل أن يتسع الوقت لمناقشتها.
اسمحوا لي حقيقة في الاختصار في تقديم الزملاء في هذه الجلسة، وإن كان حقيقة تمنيت أن الوقت يكون أوسع للتعريف بهم، لكن بناء على طلبهم فسوف أختصر قدر المستطاع في التعريف. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الجلسة سعادة الدكتور ماجد الرشيد، الشريك المدير في ماجد الرشيد للمحاماة، وسعادة الدكتور محمد العيسى، أمين ومدرب أيضا لدى جمعية قضاء وشريك مؤسس ومدير عام لدى سهم محامون ومستشارون، وسعادة الدكتور عبد الله اليابس، الشريك المدير في شركة عبد الرحمن عبد الله اليابس للمحاماة والاستشارات القانونية، كما سبق أن كان رئيسا لدائرة الإفلاس في المحكمة التجارية في الدمام. وأيضا أشرف وأسعد بأن يكون معي سعادة الأستاذ سعيد السبيعي، رئيس الأصول الخاصة في بنك الراجحي. وكذلك أيضا أسعد بوجود سعادة الأستاذ عبد العزيز الوهبي، شريك في شركة باتك للمحاماة. كما أشرف أيضا بمشاركة عبر الأثير من شيكاغو سعادة الرئيس التنفيذي للأنسول الدولية السيد سكوت ستيوارت. الجلسة ستكون في مجملها بمشيئة الله باللغة العربية، وفي حال المداخلة مع السيد سكوت سيكون الحوار في هذا الجزء فقط باللغة الإنجليزية بمشيئة الله. دعونا نبدأ يعني حوارنا ب يعني نقطة مهمة من النقاط اللي تطرح في سياق التطوير المهني والترخيص وتعزيز القدرات وبنائها. سيكون حقيقة ترتيب عشوائي بناء على الأسئلة، ودعوني أبدأ الآن مثلا مع سعادة الدكتور عبد الله اليابس في يعني محاولة تكوين صورة حول الدور الذي ممكن أن يلعبه التدريب المتخصص، سواء كان هذا التدريب المتخصص للقضاة، سواء كان للأمناء أو حتى الممارسين من المحامين والمحاسبين وغيرهم، وكلها يعني هذه المنظومة في النهاية أثرها على تحسين جودة قرارات الإفلاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله دكتور عبد الله والأخوة أجمعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. لا شك أن التدريب له مكانة يعني مهمة في مجال الإفلاس والتأهيل، ولا شك أن العاملين في مجال الإفلاس يجب أن يكونوا مؤهلين ومدربين، ويكون هذا التدريب مستمر، ولا يكون فقط في بداية الدخول إلى مجال الإفلاس ثم بعد ذلك يتوقف التدريب، وإنما يجب أن يكون هذا التدريب مستمر في جميع مراحل الحياة مع نظام الإفلاس. في إشكالية كبيرة تحصل أن الإنسان يأخذ التأهيل والتدريب قبل دخوله في عالم الإفلاس، ثم بعد ذلك يتوقف عن التدريب، يتوقف عن التطوير. لكن ينبغي أن يكون هذا التدريب تدريب مستمر، تدريب لا يتوقف، ويجب أن يكون هناك تضافر للجهود ما بين لجنة الإفلاس، ما بين الجهات التدريبية مثل جمعية قضاء ومعاهد التدريب ونحو ذلك، ويكون أيضا بمبادرة ذاتية من قبل الأمناء، من قبل المحامين، مكاتب المحاماة، حتى يؤدي هذا التدريب أثره، ولا يكون أيضا مقتصر على الجانب النظري فقط، وإنما ينبغي أن يكون أيضا له صلة كبيرة بالجانب العملي، سواء بالتطبيقات العملية، بالأمثلة الحية، ولا يكون مقتصر فقط على أخذ مواد النظام وشرحها شرح مجرد فقط. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور على هذه الإجابة، وحقيقة يعني تأخذنا إلى محور آخر في نفس السياق. ما دام أننا تحدثنا عن الدور اللي يلعبه التدريب المتخصص، فهناك سؤال قد يطرأ: هل هناك يعني فجوة في برامج التدريب الحالية على المستوى الإقليمي بشكل عام؟ وإذا كان هناك يعني فجوة في هذا السياق، فهل هي يعني قابلة لأن تردم هذه الهوة؟ ما هي أفضل الممارسات العالمية لسد هذه الفجوة؟ ودعوني أن أطرح أن يكون هذا السؤال لسعادة الدكتور محمد العيسى. تفضل.
شكرا دكتور عبد الله. بالنسبة لموضوع التدريب أعتقد أنا أحتاج أننا نضع شوي الضوء على مفهوم التدريب من حيث الأساس. الفجوة اللي أنا لاحظها دائما في مجالات التدريب سواء كان في الإفلاس أو غير الإفلاس هي الخلط بين التدريب والتدريس. ما في شك في الإفلاس على وجه التحديد نظرا لأنه نظام في السعودية نظام يعني صدر حديثا، فقد يكون هناك فجوة فيما يتعلق بالتنظير لأن الجامعات لم تكن تدرس الإفلاس بمفهومه الحديث، وإنما كان الإفلاس سابقا هو عبارة عن 35 مادة في نظام المحكمة التجارية. لم يكن هو الإفلاس اللي أمامنا اليوم اللي عبارة عن نظام ولوائح وقواعد منظمة وإلى آخره من تفصيلاته. فكان في كثير من حالات التدريب أن يكون التركيز الأعلى على التدريس والتركيز على التنظير اللي يفقدك فجوة أو يفقدك حلقة التطبيق، وبالمقابل البعض يركز على التطبيق اللي يكون مبني على قاعدة ضعيفة في التنظير. فاليوم في مجال الإفلاس على وجه التحديد المزج بين التأسيس والتنظير والتدريب والتطبيق مهمة جدا بخلاف باقي المجالات. اليوم نلقى كثير من الناس إذا قرأ نظام الإفلاس يقرأه بوضوح في ظنه، فإذا دخل جانب التطبيق وجده مختلف تماما، خاصة فيما يتعلق على التنظيم المالي. يعني التنظيم المالي احنا جزء من العالم، لسنا في معزل عنهم، تجاربنا ممتدة من تجارب غيرنا. ما يتعلق بإعادة تنظيم مالي لشركة دخلت حيز التعثرات ثم بطريقة ذكية اقتصادية مالية حتى وإن كانت أحيانا تسويقية، خرجت من عنق الزجاجة إلى نجاح تجاوزت هذه الأزمة. ما كان أحيانا حلول قانونية، وقد لا تكون حلول حتى تنظيرية، وإنما هي حلول تطبيقية بحتة. ليش ما نستفيد من تجارب غيرنا؟ ليش ما نشوف الشركة الفلانية كيف طلعت من الأزمة الفلانية؟ هذه كلها تكون بناء على عرض لتجارب، عرض لحالات. إذن التدريب اللي يحتاج اليوم في الإفلاس مختلف عن التدريب اللي يركز دائما على التنظير، ويختلف عن التدريب اللي يركز على التطبيق ويعني يحيد جانب التنظير والتأسيس والتأصيل حتى لا تقع في مغالطات قانونية. جميل جدا حقيقة. النقطة هذه ممكن تأخذنا إلى مسار آخر. ما دام تكلمنا عن التدريب والفجوة، فالدكتور ماجد كيف ترى أهمية بناء القدرات المؤسسية كركيزة أساسية لبناء منظومة الإفلاس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عبد الله، يعطيك العافية. عند الحديث عن البناء المؤسسي للقدرات إجمالا، لابد أن نستحضر أن أنظمة الإفلاس بطبيعتها هي أنظمة معقدة، وذلك لأنها تعتمد على مجالات في الفنون مختلفة. لابد من العمل في نظام الإفلاس بأعمال تتصل بالقانون والشريعة، المحاسبة والمالية، إدارة الأعمال، إدارة الأنشطة الاقتصادية بتنوعها واختلافها. كل هذا في جهة، يقابل ذلك في جهة أخرى أنك تتعامل مع أشخاص وجهات وأجهزة مختلفة، المدين والشركة المتعثرة، الدائن أو الدائنين إجمالا، البنوك على وجه الخصوص، الأمناء، المحامون، المستشارون الماليون، المتخصصون في إعادة الهيكلة في جوانب محددة، كل القضاء. كل هذه الجهات تصنع قدر من التعقيد في مثل هذا النظام وتطبيقاته بطبيعته، ليس فقط في التطبيق في السعودية إنما في كل البلدان. هذا يقودنا إلى أن بناء قدرة ومهارة مؤسسية متكاملة تؤدي إلى منظومة إفلاس ناجحة لابد أن ترتكز على معطيات تصنع هذه القدرات وتطورها باستمرار، سواء كان ذلك في القدرات البشرية أو في القدرات الرقمية. والرقمية صارت الآن تزداد أهمية يوما بعد يوم. في جانب القدرات البشرية
لابد أن يكون هناك إحاطة من يعمل في الإفلاس بكل الفنون المذكورة، الشريعة والقانون والمحاسبة والمالية والإدارة وإلى آخره، وكذلك معرفة بمعطيات الجهات التي تعمل في الإفلاس سواء من المدين والدائن والأمين والمحامي والمستشار وإلى آخره. كل هذا الأمر يتطلب إحاطة لا تخلو من تعقيد. هل يستطيع كل شخص أن يعرف كل هذه العلوم وكل هذه الجهات وزوايا النظر التي تعمل من خلالها بدقة وعمق؟ هذا متعذر أو على الأقل صعب المنال. إذن فالحل أن يكون هناك تطوير يجعل من كل من يتعاطى عمل الإفلاس ويدخل في دائرته أن يكون لديه من الفهم الكافي عن كل هذه الزوايا والفهم العميق في الزاوية التي يعمل من خلالها. لا شك أن زاوية الأمين تختلف عن زاوية القاضي، زاوية القاضي تختلف عن زاوية الدائن، وأحيانا المحامي يمارس دور دائن ومرة دور مدين أو أيا كانت الجهات التي يعمل من خلالها. كل زاوية لها صلاحيات وحدود وطريقة عمل يجب أن تلعب بالشكل الصحيح، وألا يتقمص دور الزاوية الأخرى أو الشخص الآخر في مثل هذا الدور. فمن كان يعمل في هذا المكان لابد أن يكون لديه المعرفة العميقة في الزاوية أو في المجال الذي يعمل من خلاله، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون لديه معرفة كافية عن كل المجالات الأخرى. هذه زاوية القدرات البشرية. طيب، القدرات الرقمية اليوم أعتقد أن الربط الإلكتروني وتطوير سهولة الوصول إلى المعلومات الموثوقة، والموثوقة هذه لابد أن تكون عليها اهتمام كبير جدا، كل هذا يساعد بدرجة كبيرة في تطوير منظومة الإفلاس، زيادة الثقة في إجراءاتها، إعطاء مزيد من المصداقية لدى العاملين من دائنين أو مدينين أو أيا كان الطرف الذي يعمل في الإفلاس في هذه المنظومة. إذا استطعنا أن نبني القدرات البشرية والقدرات الرقمية بشكل متطور ويكون فيه استمرار في هذا التطوير، أعتقد أن منظومة الإفلاس ستنتقل إلى درجة أفضل من الوضع الحالي بكثير، رغم أن الآن حقق عن درجات عالية ولله الحمد. الله يعطيكم العافية. رائع جدا حقيقة موضوع القدرات المؤسسية بإطارها العام وما يندرج تحتها من قدرات أو يعني ركائز، يعني تجعل من المهم أن نطرح هذا السؤال. هذه القدرات يعني إذا طبقت على أرض الواقع لابد أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المنظومة التي تعمل في هذا المجال، مثل المحاكم، الجهات الرقابية، القطاع المالي، وكل هذه الجهود تتضافر لضمان فعالية تنفيذ الإجراءات. ومن جهة أخرى أيضا موضوع التواصل الفعال بين الأطراف، سواء كان الدائن أو المدين، أمين الإفلاس، المحكمة التجارية، وكذلك محكمة التنفيذ. دعوني أطرح هذا السؤال على الأستاذ سعيد السبيعي. كيف ترى أهمية موضوع التواصل الفعال بين الأطراف في إجراءات استمرارية أعمال وإعادة الهيكلة بشكل عام والإفلاس أيضا؟ مساكم الله بالخير. مما لا شك فيه أن التواصل الفعال ركيزة مهمة جدا لأي إعادة جدول أو استمرارية أعمال، سواء كانت في الشق التجاري، بمعنى إذا كان فيه إعادة جدول بين مدين ودائن في الشق التجاري، فإن التواصل الفعال والتنسيق مهم جدا للوصول إلى نتائج إيجابية لهذه الجدولة، لأنه لازم يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للشركة، وسواء أنه في انحدار أو تدهور أو إيقاف التدهور، هذا في التنسيق والتواصل مهم جدا. فمع دخول الشركة في تحت مظلة الإفلاس ودخول المؤسسة العدلية ولجنة الإفلاس والأمين، فإن التنسيق والتواصل الفعال يكون مهم أكثر. يعني في الوقت الحالي احنا نحتاج كبنوك أو ككريديتورز نحتاج إلى
منصة أسوة بمنصة ناجز يكون فيها التفاعل بين الأمين، بين المحكمة التجارية، بين الدائن والمدين، فمن ناحية تقديم الطلبات، الاعتراضات، نواقص المستندات وهكذا. فنؤكد على فعلا التنسيق والتواصل الفعال بين الركائز الأساسية لإعادة الجدولة أو البانكربسي بشكل عام. رائع جدا، الله يعطيكم العافية. الأستاذ عبد العزيز، يعني حقيقة فيه سؤال يعني أجد أنه قد يكون من المناسب أن يعني تكون إجابته عن طريقك. يعني ما مدى الحاجة إلى تطوير اللوائح الإجرائية ونظم إدارة القضايا لتحقيق سرعة وشفافية أكبر في إجراءات الإفلاس؟ طيب، حياكم الله جميعا. سعيد أني أكون جزء من نخبة أمناء وأساتذة الإفلاس. في الحقيقة يعني سؤال كبير، لكن أنا بحاول أني أركز على نقطة تتعلق بمبدأ من مبادئ نظام الإفلاس ومبدأ السرعة. فطبعا عملية التطوير وعملية تحسين الإجراءات هي أنا دائما أسميها عملية غير منتهية، عملية مستمرة وعملية ضرورية. فأنا بكون في موضوع مبدأ السرعة في نظام الإفلاس، وعندي ثلاث يعني خلينا نقول كذا محاور ومقترحات علها تطور يعني اللوائح الإجرائية الخاصة بنظام الإفلاس. فعندنا في النقطة الأولى، وأنا أشوفها نقطة مهمة جدا، اللي هو تفعيل دور وحدة الإفلاس في قيد الدعاوى. لما نقول اليوم تفعيل، نتكلم مثلا عن التفعيل في الإجراءات الشكلية. اليوم مثلا الدائن إذا جاي يتقدم بطلب ويطلب مثلا الإعذار 28 يوم، أحيانا تروح الدعوة تقيد توصل إلى المحكمة ثم ترد شكليا، وكان مثلا من المفترض او من المستحسن ان مثلا وحده الافلاس اثناء عمليه القيد انها تتحقق من الاجراء الشكلي بحيث انها تسرع من عمليه الاجراء الافلاس. المحور الثاني موضوع احيانا يكون في اساءه استغلال بعض انظمه او اجراءات الافلاس، مثل اجراء اعاده التنظيم المالي. وتعرفوا مثلا اجراء اعاده التنظيم المالي ياخذ تقريبا 6 أشهر لتقديم المقترح. والمقترح اللي يعني انا اشوفها الان يعني ممكن انه يضاف او يعدل بطريقه او باخرى، أنه يكون أسوة بموضوع التسوية الوقائية للإفلاس. اليوم التسوية الوقائية للإفلاس تجي تقدم المقترح أو طلب فتح الإجراء لازم تقدم المقترح معه. فأنا أشوف أن أحياناً غالبية الطلبات أو المقترحات الخاصة بإعادة التنظيم المالي بعد ما تنتهي 6 شهور تتمدد أنها ترفض غالباً. فأنا أشوف أنه قد يكون من الأحسن أنه يعني تقدم المقترح أو خطة إعادة تنظيم مالي أثناء التقدم بطلب الإجراء. المقترح الثالث وهو يعني مقترح قد يكون صعب، لكني أنا أشوف أنه إن شاء الله ما في شيء مستحيل. يعني لو اليوم نسأل أمناء الإفلاس والخبراء وش يمكن أكثر إجراء يأخذ وقت طويل جدا، اللي هو اعتماد المطالبات. اعتماد المطالبات يعني تأخذ وقتها لأنها يعني المحكمة عندها عدد طلبات كثير. فالمقترح أن احنا اليوم نشوف دور أن احنا ممكن نفعل المحاكم الأخرى بحيث أنها تعتمد فقط ويكون دورها التصديق على هذه المطالبات، ثم بعد اعتماد المطالبات هذه تعود إلى المحكمة المختصة. خصوصاً أن في بعض المطالبات مثل المطالبات العمالية تأخذ أكثر من 70% تقريباً من عدد المطالبات، تنظرها مثلاً المحكمة العمالية وتعمد المطالبات ثم تعود إلى المحكمة المختصة. هذه وجهة نظر ومقترحات يعني إن شاء الله أنها تكون لها دور في تطوير اللوائح الإجرائية في نظام الإفلاس. شكراً جزيلاً. يمكن هذا أيضاً يعني يأخذنا إلى مسار آخر في موضوع مرتبط بالمحاكم. فالدكتور عبد الله في موضوع يعني تعزيز التنسيق بين المحاكم بشكل عام، التنسيق بينها كالركن الأساسي في الإجراء، مفتتحة الإجراء، وبين الجهات الأخرى مثل الجهات الرقابية، البنوك وغيرها. يعني ممكن أصيغ السؤال بطريقة ثانية، نقول كيف يمكن تعزيز التنسيق بين هذه المنظومة لضمان فعالية يعني تنفيذ الإجراء؟ جميل. قد يكون يعني من أسباب كثير من الإشكاليات الموجودة اليوم ضعف التواصل ما بين هذه الجهات بينها وبين بعض. المحكمة تشتغل أو تعمل لوحدها في الجانب القضائي، البنوك تعمل في جانب التحصيل، الدائنين من العمالة يعملون أيضا في جانب أخذ حقوقهم،
أمناء الإفلاس أيضا يعملون في جانب ويواجهون مشاكل. لو يكون هناك ملتقيات مستمرة ما بين هذه الجهات اللي لها علاقة بتطبيق نظام الإفلاس، هذه الملتقيات تكون مستمرة، كل فريق يطرح إيش الإشكاليات اللي عنده، تقترح الحلول. أحيانا تكون الحلول أشياء يسيرة جدا، لكن لأني ما أسمعك وأنت ما تسمعني وأنت ما تفهم الطريقة اللي أنا أو المشكلة اللي أنا جالس أعاني منها، وأنا ما أفهم إيش المشكلة اللي أنت جالس تعاني منها، تستمر المشكلة لأطول وقت. فلو أن يكون هناك ملتقيات الجميع يجلس مع بعض، ممكن أيضا تكون تحت إدارة لجنة الإفلاس، أنها تكون ترعى مثل هذه الملتقيات، تكون جلسات حوارية صريحة بين جميع أطراف العملية، إن صحت العبارة، عملية الإفلاس. فأتوقع أن هذا إن شاء الله سيخرج بنتيجة إيجابية بإذن الله. أيضا من الحلول أن يكون هناك محكمة إفلاس مركزية، محكمة إفلاس مركزية يكون فيها كثير من الناس المختصة في المجال المصرفي كخبراء، في المجال الهندسي كخبراء، في المجال العمالي كخبراء، في بقية المجالات، يساعدون في دراسة قوائم المطالبات، في متابعة المقترحات، في المساعدة في عملية التصفية، ويكون هناك أكثر من دائرة ابتدائية وأكثر من دائرة استئناف. أتوقع لو كان هذا الأمر موجود بإذن الله عز وجل أنه يسرع بدرجة كبيرة في إنجاز قضايا الإفلاس بشكل سريع، ويكون هناك أيضا تواصل بشكل فعال ما بين المحكمة وما بين الأطراف ذات العلاقة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا. يعني الدكتور عبد الله تكلم قبل قليل عن موضوع التنسيق بين المحاكم والجهات الرقابية والقطاع المالي بشكل عام. لو سألنا الدكتور ماجد عن أبرز التحديات التي تواجه هذه المنظومة مثل الجهات الرقابية أو التنظيمية، ما هي العقبات التي يعني تكون في طريق تطوير كفاءة الجهات المعنية؟ أنا أتصور أن التحديات هذه أمر مستمر في أي عمل ولا يتوقف، مهما بلغ التطوير سيستمر هناك تحديات جديدة. نظام الإفلاس الآن يعني الجميل فيه أنه تجاوز مرحلة التأسيس وصار يعني نظام يعمل بقضايا كثيرة في محاكم متعددة، بوحدات إفلاس في المحاكم، يعني محامين وجهات وأعمال متعددة. هذه الأمور تجعل الجهات الرقابية والإشرافية يعني عليها دور أكبر، وهذا الدور ممكن يعني يكون متنوع. لو أخذنا منه زاوية في سياق بناء القدرات قد يكون هي زاوية رفع الوعي أو زيادة الفعاليات ورفع الوعي والتأهيل في هذا الجانب. كل جهة من هذه الجهات الإشرافية كما لها أدوار ولها صلاحيات ولها حتى صلاحيات يعني ممكن أن توقع العقوبة على الأخطاء، لها كذلك دور يتعلق بالتوعية والتطوير والتأهيل. هذا الدور يعني إذا كان لكل جهة من هذه الجهات خطة متكاملة تتناسب مع الفئات التي تخاطبها، فقد يكون فيها شيء يمتد من رسائل توعوية للجهات إلى برامج تدريبية، مشاركة يعني في مؤتمرات وفعاليات متخصصة، وصولا إلى الأدلة الإرشادية والأدلة المساعدة لأعمال الفئات الكثيرة. لا يخفى على الجميع اليوم أن تكاليف المستشارين والمحامين، ولا يزعلون علينا المحامين والجهات والمحاسبين وغيرهم، اليوم عالية، ليس كل الأنشطة الاقتصادية يستطيع دفعها، فلا بد من وجود أدوات مساعدة تسمح لهذه الجهات بأن تلجأ إلى الحلول القضائية وغيرها بشكل فاعل وجيد بطرق ميسرة تتناسب مع احتياجاتها وتتناسب مع أحجام الأعمال التي تعمل فيها. نحن الآن نتحدث عن أنشطة متعثرة، وهذه يكثر يعني إذا كان الصعوبة هذه عامة في كثير من الأنشطة الصغيرة فهي أخص في جانب الأنشطة المتعثرة. تجارب لجنة الإفلاس وغيرها من الهيئات تدل على أن الأدلة الإرشادية والأدلة المساعدة تمكن هؤلاء المخاطبين من هذه الجهات بشكل كبير، إلى درجة أن هناك استشارات يعني تقدم أحيانا بمدة طويلة وأعمال مكلفة
بديلها موجود بسؤال وجواب في بعض الجهات المشرفة بشكل مباشر وسهل وميسر وأدق حتى مما يطرح في السوق. فتكثيف الجهود في هذا الجانب أعتقد أنه يساعد كثيرا في تحسين القدرات ويتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الجهات الإشرافية. الحقيقة الحديث في هذا المسار بالذات يعني ذو شجون، لكن يعني لو طلعنا عن هذه النقطة وتجاوزناها إلى موضوع يعني التدريب بشكل عام واعتماد التدريب للممارسين ويعني تزويدهم بالمهارات اللازمة اللي ممكن نسميها لا يسع جهلها بالنسبة للممارس. فدكتور محمد، يعني كيف ترى إمكانية تطوير هذه البرامج حتى يعني تصب في مصلحة الإجراء بشكل عام؟ طيب دكتور عبد الله، إذا تسمح لي بس ودي أعلق على تفضل. بعض الكلام اللي ذكر. بالنسبة اللي أشار له الأستاذ عبد العزيز موضوع السرعة، أعتقد أنها نقطة جدا 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 إلى أن يعني جدا مهمة فيما يتعلق بسرعة الإجراء، وما يتعلق أيضا بتطوير اللوائح أو الأنظمة أو المرتبطة بالإفلاس. الإفلاس وأنظمة الإفلاس على مستوى العالم يعني أهم مبدأ عندها هو مبدأ السرعة. ليش؟ يعني خاصة ما يتعلق بالمتعثر. المفلس اللي أصوله أكثر من ديونه ولا يتوقع أنه يعني يستمر في نشاطه ويعني كان ملجأ إلى التصفية بشكل واضح، قد لا يكون، ما في شك أن السرعة مهمة فيه، لكن قد لا يكون أهمية السرعة فيه مثل أهمية من يخضع لإعادة تنظيم المالي، لأن إعادة تنظيم المالي إن لم تتدارك في أسرع وقت ممكن سيلجأ إلى التصفية وستكون أضراره شديدة جدا على مستوى الفرد والعائلة. في الناس يعني تنهى عقودهم، شركات ستنتهي، أثرها كبير بلا شك. موضوع السرعة نجد أن عندنا مثلا كثير من الحالات ترفض الدعاوى لأشياء شكلية أو لأشياء فيها نقص في التصور، سواء من مقدم الطلب، سواء من الجهة، سواء من الدائن، سواء من الدائرة، أيا كان، يؤدي إلى رفض الطلب وإعادة تقديمه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة إلى أن يعني يكون وقتها قد فات الأوان ويضطر المدين إلى أن يلجأ إلى التصفية، يعني ولا يستطيع أن يتدارك الموضوع ولا السوق يتداركه، ونتفاجأ بخروج شركات كثيرة من السوق وإلى آخره. وأكد على جزئية موضوع مثلا فحص الجوانب الشكلية. يعني قد يكون في دول أخرى قد تستغرب من جزئية فكرة رفض الطلب. واحد الآن يريد اللجوء، يريد الخروج من هذه المشكلة، ليش من نتلقفه ونساعد أن يطلع من المشكلة؟ ليش نتعامل معه بموضوع أنه والله أنت نقصت الورقة الفلانية، نقصت المعلومة الفلانية، معناته أنه خلاص أنا أرفض الطلب، خاصة أن بعض البيانات أو بعض المعلومات لا يترتب عليها توقع فشل الإجراء لنقص هذه المعلومة. بإمكان الأمين أن يستدركها، بإمكان أي أحد أن يحصل عليها، حتى لو كانت مفقودة إلى نهاية الإجراء لن تؤثر جوهريا. بينما أنا ضحيت في أجل الوقت وما قدمت خلال الوقت وما قبلت خلال الوقت وما تداركت الوقت وأثر على هذا يعني أثر سلبي. هذا ما يتعلق مثلا موضوع السرعة. عندنا موضوع ثاني، موضوع الأشياء اللي قد تكون في النظام مجملة في منظور أو في نظر المشرعين أو من في وقتهم كانوا يعتقدون أنها واضحة، لما جاء التطبيق اتضح أن الدائرة فهمتها بشكل مختلف، المدين فهمها بشكل مختلف، محكمة التنفيذ فهمتها بشكل مختلف. مثال بسيط، الفروقات بين التسوية الوقائية على التنظيم المالي. الفرق بين التسوية الوقائية على التنظيم المالي في أشياء منصوصة في النظام بوضوح، وفي أشياء تستنتجها استنتاج. مثلا الخطة في مواجهة من الدائنين، في إعادة تنظيم مالي لها آلية. في التسوية الوقائية هل هي في مواجهة فقط الدائن المدرج باعتبار أن التسوية الوقائية ما فيها إعلان، أو أنها في مواجهة جميع الدائنين حتى من لم يعلن؟ المطالبات التي نشأت قبل افتتاح الإجراء هل يستطيع الدائن أن يتقدم بها أمام المحاكم ومحاكم التنفيذ في ظل أن الخطة معتمدة في التسوية الوقائية؟ هل الحكم نفسه في إعادة تنظيم مالي أو لا؟ هذه كلها أشياء بغض النظر عن الرأي الشخصي هل كذا أو كذا، هي تبقى أشياء في محل إجمال فيها عدم وضوح صريح في النظام. قد يكون لي رأي يعتقد أنها يعني الرأي بالشكل الفلاني، لكن في الأخير المهم أنه يكون هو رأي لا يحتمل يعني اختلاف وجهات النظر حتى لا يتضرر منها
المدين فيما يتعلق بالسرعة. التدريب يعني باختصار يحتاج التدريب أنه يضع النقاط على الحروف على كل هذه المسائل اللي تكون عندنا محل تساؤلات. جميل. حقيقة يمكن الدكتور محمد ركز على جانب التدريب، خلينا نقول التدريب الأساسي أو التأهيل الأساسي، ويمكن أيضا الزملاء الآخرين تطرقوا بطريقة أو بأخرى خلال حديثهم على هذا الموضوع، لكن خلونا يعني ندخل بشكل يعني أعمق إلى موضوع ما بعد التدريب الأساسي اللي هو التأهيل المستمر أو التدريب المستمر. خلوني أسأل الأستاذ عبد العزيز يعني عن موضوع التعليم المستمر وبرامجه التي تضمن يعني حقيقة تسليح الممارس بالمهارات الناعمة وغيرها التي يعني يحتاجها لممارسة عمله واستمرار يعني معرفته بالتطورات التي تحدث بشكل متسارع في عالمنا في هذا اليوم. سؤال صعب صراحة. يعني أنت اليوم كأمين مطلوب منك كأي مهنة أنك أنت يكون عندك تعليم مستمر، وعلى ما قد أن هذا السؤال صعب ولأنك اليوم تبغى تضمن أن الأمين يتطور ويستمر، لأن أشوف أنا يعني ممكن يكون في مقترح وحل سهل هذه المعضلة البسيطة. في عملية التطوير بشكل عام، الشخص اللي يبغى يتطور ويبغى يتحسن ويبغى يدخل في دورات ويحسن من أداءه ويحسن من نفسه، لابد يكون عنده شيء من نوع التحفيز. وأغلب المتخصصين وذوي الخبرة يتفقون دائما أن التحفيز الذاتي هو أقوى أنواع التحفيز. فأنا أتوقع أن الجواب على هذا السؤال بيكون كيف إحنا نوجد اليوم التحفيز الذاتي عند أمين الإفلاس. وأنا أتصور إذا جاوبنا على هذا السؤال بيتضح الجواب على يعني السؤال بشكل كامل. أنا ودي أسأل يعني والأمناء موجودين والزملاء موجودين اليوم أن المحفز الذاتي رقم 1 طبعا باعتقادي الشخصي عشان ما حد يعني يقول شيء، اللي هو موضوع الأتعاب. أنت اليوم كأمين إفلاس الأتعاب بالنسبة لك محفز ذاتي أنك أنت تتطور وتتعلم. طيب يا عبد العزيز، إيش الفكرة الآن في الموضوع؟ أن إحنا اليوم نربط بين برامج التعليم الذاتي. أنت تعرفون الآن برامج التعليم المقدمة لأمناء الإفلاس هي برامج لها نقاط محددة، بحيث أن إذا جاي يجدد الترخيص لابد أن يحصل على الحد الأدنى من التعليم المستمر ليجدد الترخيص. لكن ماذا لو كان تحقيق أكبر عدد من النقاط لك كأمين إفلاس عنصر من عناصر ترشيحك كأمين إفلاس ويؤخذ بعين الاعتبار؟ يعني أنا أتصور اليوم إذا كان أمناء الإفلاس مطلوب مننا أن يحقق 100 نقطة بيحقق 1000 نقطة، بياخذ كل الدورات المحلية والدورات العالمية، لأن عنصر تحقيق النقاط وحضور الدورات المهمة لأمين الإفلاس سيكون بعين الاعتبار عند ترشيح أمين الإفلاس. طبعا المقترح باختصار على أساس ما أخذ من وقتكم أكثر، طبعا أنتم عارفين المادة 9 من نظام الترشيح الأمناء، وتكون فيها إضافة فقرة جديدة كمقترح، بحيث أن كل ما زادت عدد نقاط أمين الإفلاس اعتبر في معيار ترشيحه. هذه وجهة نظر يعني من عندي. جميل جدا حقيقة. يمكن الوقت بدأ يداهمنا الآن، لكن أنا ودي أسأل الأستاذ سعيد السبيعي عن موضوع يعني قد يخرج قليلا عن التدريب، في موضوع يعني تعزيز العدالة بين أطراف الإجراءات الإفلاس بشكل عام. تفضل. بس إذا سمحت أنا برجع لنقطة الدكتور عبد الله اليابس بخصوص التواصل الفعال. فعلا العميل ما وصل للمرحلة هذه إلا هو محتاج إلى إنقاذ سريع جدا جدا، فلازم يكون في تواصل فعال بين أطراف الإجراء سواء القاضي أو أمين الإفلاس أو الدائن يعني حابب أكد على النقطة هذه. وأنا أشوف من رأيي أنه منصة مختصة لنظام الإفلاس ممكن تساعد في الجزئية هذه. بالنسبة لتعزيز العدالة في منظومة الإجراء أو يعني الإجراء بنفسه، في بعض المواد في النظام وزي ما تفضل الدكتور محمد العيسى ما هي واضحة أو تحتاج إلى شرح أكثر. بمعنى بعطي مثال، مثلا في 180 يوم مدة التقديم بعد ما في، احنا ما نعرف كدائنين ما نعرف هل فيه إجراءات رقابية على عمل الأمين وإيش حقق خلال ال3 شهور الأولى 6 شهور الأولى.
النظام والمواد ما توضح إذا كان فيه إجراءات رقابية على الأمناء ودورهم في 180 الأولى. النقطة الثانية، ما في آلية معينة أو كريتيريا محددة للتمديد ل 180 أخرى. يعني أنا بودي أنه أيضا الإخوان في الوزارة يرجعون وينظرون للمواد هذه ويعطون فيها توضيحات أكثر يعني إرساء العدالة أو تعزيز العدالة بين أطراف الإجراءات أو إجراءات الإفلاس. جميل، الله يعطيكم العافية. حقيقة الوقت يعني شارف على الانتهاء، لكن هناك مجموعة من الأسئلة إن سمحتوا لي في اختيار يعني عدد منها. ومن ضمن الأسئلة حقيقة شدني موضوع التعليم الإلكتروني، الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني، سواء كان التعليم غير متزامن أو التعليم المدمج وغيرها من أساليب التعليم. الحقيقة أنا ما يعني وضعت في ذهني، يعني لأن أجد ما شاء الله تبارك الله جميع الزملاء هنا في الجلسة يعني قادرين على الإجابة على هذا السؤال، لكن أنا سأطرح السؤال إذا كان في أحد يعني يجد يعني في عنده نقطة ممكن يضيفها فيه، موضوع دور وأثر المنصات الإلكترونية في تعزيز القدرات المؤسسية بشكل عام والوصول بشكل أسهل إلى المستفيد. ممكن دكتور ماجد؟ حتى أفهم السؤال بدقة، دور المنصات الإلكترونية في التعليم. نعم، تحويل التعليم التقليدي إلى يعني تعليم إلكتروني. التعليم الإلكتروني نعم، اللي صاير مثل منصة إيسار مثلا. لا، أنا أعتقد أن المنصات الإلكترونية ممكن تكون، طبعا أنا بحطها شيء حتى يكون فيه مقترح يقدم إلى لجنة الإفلاس. جميل. وهو يعني توسيع دائرة الاستفادة من المتدربين من المنصات الإلكترونية، أمر أسهل بكثير من تقديمه بدورات يعني فعلية بحضور يعني شخصي. فهذه المنصات كلما كانت متاحة بشكل أكبر وميسرة للدخول في أي وقت وتسمح بمعطيات متعددة في طريقة السؤال والجواب، تحاكي الأذهان بطرق تعليمية وأساليب تصميم تعليمي تتناسب مع الاحتياج بدقة، يسرع فيها التطوير مع التغيرات التي تحصل في الأنظمة الموازية مثل يعني ناجز وغيرها من الأنظمة التي يحتاجها من يعمل في هذا الموضوع. أعتقد أنها تعطي ميزة كبيرة للتطوير في هذا المجال، وأنها أفضل من المجالات اللي تكون هي مثلا تعتمد على التعليم التقليدي مع أهمية بقائها بكل حال. والمقترح الذي أضيفه للجنة هو توسيع دائرة الدخول في هذه البرامج، لأن كثير من الزملاء ومنهم من سمعناهم في حقيقة حتى في المعرض يقولون نبغى وقت يعني أو فرص أكثر للحصول على هذا البرنامج، وهذا حقيقة إذا وجد فيه منصات فاعلة بشكل يعطي قياس كافي، أعتقد أنه بإذن الله سيسهل هذه العملية بشكل كبير. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الحقيقة هو تجربة أكاديمية إيسار يعني صار في يعني شيفتنج من التعليم المباشر أو التدريب المباشر إلى العمل على قولبة البرامج التدريبية بشكل كامل غير متزامن، يعني كيف تحويل الأمور القانونية المحاسبية الصرفة إلى يعني برامج تدريبية تفاعلية. وهو حقيقة تحدي، ولكن ولله الحمد يعني قطعنا في شوط، ونسأل الله التوفيق للجميع. في نقطة هنا بس قبل ما يعني ينتهي الوقت، اللي هي موضوع يعني استخدام يعني إجراءات الإفلاس في بعض الأحيان، يعني موضوع الاستعلام المسبق عن الشركات التي بدأت أي إجراء من إجراءات الإفلاس وتفعيل الاستعلام المسبق. ما أدري تجارب المحاكم سابقا في هذا الموضوع دكتور عبد الله؟ السؤال أقصد يعني الآن الشركات التي تفتتح إجراء، يعني معرفة يعني مجرد افتتاح الإجراء يحتاج إلى يعني تحقق من كون الشركة لديها مثلا أصول، لديها كذا، العمل اللي يعني يجري في هذا السياق. نعم، طبعا بالنسبة لطلب الإفلاس إما أن يقدم من دائن أو مدين أو الجهة المختصة يعني باختلاف الإجراء.
بالنسبة للطلب إذا قدم من المدين فأمره سهل، لأن جميع هذه البيانات والأصول وجميع الاستفسارات ستؤخذ من المدين. الإشكالية دائما أو في الغالب إذا كان الطلب مقدم من الدائن، ولذلك اليوم أصبحت يعني كثير من الشركات أو كثير من المدينين يلجؤون إلى تقديم الدعوة عن طريق الدائن، لأنها أقل كلفة من ناحية المستندات والأوراق والوقت ونحو ذلك. كانت في فترة من الفترات الدوائر القضائية تخاطب بعض الجهات للاستعلام عن بعض أصول المدين أو مثلا عن القوائم المالية ونحو ذلك، وفي كثير من الأحيان لا تصل المعلومة، بالذات في القوائم المالية، يعني يكون المدين مثلا آخر 4 سنوات 5 سنوات ما أودع القوائم المالية. في الغالب المعلومات هذه تكون هي من اختصاص أو من مسؤولية الأمين، هو من يتعب للحصول على هذه المعلومات، وفي كل الأحوال يعني سيكون هناك صعوبة إذا ما قدمها المدين بنفسه. صحيح. ولا توجد حاليا يعني منصة يمكن الاستعلام بها بشكل مباشر عن جميع ما تحتاجه الدائرة. ومن هذا الباب أيضا نؤكد على ما ذكره الأستاذ سعيد، أنه يجب أن يكون هناك منصة خاصة بالإفلاس تخدم جميع أطراف الإفلاس، ابتداء من الدائن، المدين، الأمين، الدائرة القضائية، وجميع الجهات أيضا ذات العلاقة يكون التواصل فيها فوري وسريع تحقيقا لمبدأ السرعة والإنجاز بإذن الله. الحقيقة الزملاء الأمناء يبذلون جهد يعني تأكيد على كلامك في التحقق سواء من الأصول وغيرها عن طريق مخاطبة الجهات ذات العلاقة سواء في البنك المركزي أو في الهيئة العامة للعقار أو في المرور أو غيرها، وهو حقيقة دور أصيل من أدوار الأمين أيضا. الوقت تقريبا انتهى، والحقيقة الأسئلة كثيرة، لكن يعني ممكن أختار منها سؤال واحد يمكن في 30 ثانية. يعني موضوع إدراج مادة الإفلاس في الدراسة الجامعية، الحقيقة هذا ممكن أنا يعني أستميحكم أني أجيب عليه. في الواقع الحالي الجامعات يعني في كليات القانون وفي كليات الإدارة يوجد فيها مقرر الإفلاس والأوراق التجارية، ويدرس يعني في مستويات يعني سواء الرابع أو غيرها. ويعني هناك كثير يعني من الجامعات بذلت جهود في تطوير المقرر وتحديثه بما يتفق مع النظام الجديد وغيرها. هذه حقيقة النقطة اللي بس حبينا يعني نختم بها. إذا في أي إضافة يعني من الزملاء يعني في يعني أقل من نص دقيقة قبل ما نختم، تفضل أستاذ سعيد. ممكن تكون أسوق لكم وهي للدائنين. أنا أرى أن العاملين في إدارة الأصول الخاصة والمشرفين على الديون أو الشركات المؤثرة يكونون متخصصين في أخذ التريننج الريكوايرد من أو شهادة نظام الإفلاس. فأنا أحث إخواني في إدارة الأصول الخاصة في البنوك بالذات أن تكون ريكوايرمنت على كل الموظفين في إدارة الأصول الخاصة. الله يعطيك العافية. الزملاء حقيقة أنا بس ودي أنوه في نهاية حديثنا أو أقدم اعتذاري لسعادة الأستاذ سكوت ستيوارت الرئيس التنفيذي لإنسول العالمية. الزملاء يعني واجهوا مشكلة تقنية في التواصل معه، بذلوا جهد حقيقة كبير، لكن مع الأسف لم يعني نستطيع التواصل معه، ولعل إن شاء الله يكون في لقاءات قادمة نستضيف سعادته في هذا المحور أو محاور أخرى. اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للزملاء أعضاء الجلسة هنا على ما أتحفون به حقيقة من معلومات وإضافات نستلهم بها الكثير حقيقة في التطوير في المستقبل. وأيضا اسمحوا لي أن أتقدم لكم أنتم أيضا بالشكر الجزيل على حسن استماعكم وعلى الإثراء حقيقة اللي وجدته في الأسئلة المطروحة، وأستميحكم عذرا في عدم الإجابة عليها جميعا حتى يعني لا نتسبب في يعني تأخر الوقت على الزملاء في الجلسة القادمة. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا، ونلتقيكم على خير الآن مع الجلسة الأخرى.
ضيوفنا الكرام، استكمالا للنقاشات السابقة حول تعزيز القدرات المؤسسية واستراتيجيات التحول المؤسسي، تتناول هذه الجلسة آلية خلق القيمة عبر إجراءات الإفلاس، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو أثناء مرحلة التعثر. نستعرض في هذه الجلسة استراتيجيات استقرار العمليات والحفاظ على ثقة العملاء والموردين والموظفين وتأمين التمويل اللازم، إلى جانب آليات مبتكرة مثل تمويل المدين القائم وتحويل الديون إلى أسهم والإصلاحات في الحوكمة لضمان التعافي المستدام وخلق القيمة الاقتصادية. عنوان هذه الجلسة: استكشاف فرص تحقيق القيمة من خلال إجراءات الإفلاس. يشاركنا فيها كل من الأستاذ وسيم الصوراني عضو لجنة الإفلاس ومدير عام الأصول الخاصة في البنك الأول، الأستاذ روبي هاريس المدير الإداري في دوتشا بانك، والأستاذ كريم لبان المدير الإداري في شركة أنكورا، والأستاذ كريم موالي شريك في شركة خشيم. يدير الجلسة الأستاذ ريحان شيخ خليل المدير الإداري في سويتسون أدفايزرز. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. My name is Rehan Sheikh, and I have the pleasure of moderating this excellent panel today. The subject matter is navigating value creation in bankruptcy proceedings. But before we get into it, I'm going to ask my colleagues to briefly introduce themselves. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيم الصوراني عضو لجنة الإفلاس والمدير العام للأصول الخاصة في البنك السعودي الأول. السلام عليكم جميعا. كريم لبان, General Manager for Ankara and KSA and Head of Turnaround and Restructuring across the Middle East. Afternoon, Robbie Harris. I run the Distressed Product Group research team at Deutsche Bank in London. السلام عليكم جميع. كريم موالي, partner at K&A law firm in Saudi Arabia. So to set the scene, I thought I'd do a little bit of a history lesson, if you could indulge for me. But where does the word bankruptcy come from? Well, its roots are actually medieval Italy. And it's interesting because it's linked to its subject matter, right? Bankruptcy comes from the word banca rota, banca being the bench that the lenders would lend their money from, and rota was when those lenders could not fulfill those obligations. The officer would come and break the bench and smash it. And conceptually, a broken bench meant he couldn't work again, but that's not quite true, because that same lender would be allowed to come back if he satisfied some or all of his debts and rebuilt trust. So the concept was, it wasn't a fatal failure, there was an opportunity for that person to recover. And that's how the concept of bankruptcy grew through the ages. So even back in 1300 Italy, there was a concept of rehabilitation. And that kind of moves me to my first question. And my first question really for the panel is, what do you see as the real purpose of bankruptcy today, and how can it be value accretive?
And Wasim, maybe you'd like to start with that question. Thank you, Rehan. First of all, I have to admit I've attended so many forums in my life, and I always find an excuse to excuse myself from the last panel, and I think it's payback time. I'm sitting on the last panel today, so I hope the audience will find it a little bit interesting after lunch and everything, so try to help me. First of all, I have to thank you for the question because I have a few points. I'll leave it until the end of the panel, but looking at everything we've discussed today and going back to the roots of things, I think there is a serious misunderstanding of what is the purpose of the bankruptcy and the bankruptcy procedure law, so on and so forth, though it is written on the very first page of the bankruptcy law. And the purpose of the bankruptcy law, to simplify it, two things. One, to give a chance for the business to survive. Two, to enlarge the possibility of paying back the creditors and all different types of debts. It's not magical. It is not there in a magical way to pay back everything and make everyone happy. The real purpose of it is to minimize the impact of whatever reason is there for the asset to turn into distressed. So the minute we classify an asset, it's a distressed asset. This is where everyone around the table should understand, should believe, and should know that we have lost. Bankruptcy will come in to make sure that our losses are going to be minimized, and hopefully the business will survive for another period where it will be able to prosper. And again, the creditors, all different type of creditors, being bankers, employees, suppliers, they will go back to doing business again, and they will basically regain whatever they lost in the process. So once again, two main purposes. One is to make sure the business will survive for all different reasons, all the panels talked about. Two, to minimize the losses and increase the chance of recovery for each and every creditor in that corporate. Thank you very much. Robbie, do you want to expand? Would you like to expand on that and perhaps explain some common misconceptions? Sure. I mean, I have to say I quite enjoyed looking at the slides that Professor Altman put up earlier. The truth is, companies are going to go wrong. Economies are going to go wrong. It is inevitable. It is arguably cyclical with a degree of regularity. What you can't do is not know what to do when that happens, because you know it's going to happen. And when we're talking about bankruptcy, what we're really talking about is a roadmap to fix a company when it's gone wrong, to give it a chance to get better. There's been some notable examples in Saudi Arabia. The Al-Ghassabi situation dates all the way back to 2008. And guess what? When the bankruptcy law came in, the process to resolve that accelerated. Again, the distress existed. The question is, do you set out a set of laws to deal with it? And that's what Saudi has done. And the bankruptcy process works. And you've seen Al-Ghassabi move from a business that was stuck to one where the individual operating businesses are employing people, they are working again, and creditors have got a recovery. And from that perspective, undeniably, having a bankruptcy framework is value accretive. Kareem, would you guys like to expand on that? Any thoughts? Yes, I wanted to add one more actually, and almost double down also on what Wasim and you said around the origin. I had an interesting conversation earlier today. You mentioned the origin of the word bankruptcy. I was having an interesting conversation earlier today about the origin also of the word Eisar. And the discussion was basically, obviously, it was kind of more bankruptcy commission, but again, when you look at the procedures within the bankruptcy, most of them are actually for the purpose of rehabilitating the company, right? When we talk about the preventive settlement and the FRP or financial reorganization. And apparently kind of that was really one of the reasons for the Eisar as opposed to I'sar, which is insolvency,
to kind of really portray that message. And I fully agree, right? And from experience as advisors, bankruptcies or the bankruptcy law in Saudi Arabia is a useful tool to maximize recovery to creditor. And that is kind of generally the purpose of restructuring, right? Now, is it always the right answer? No, it is not. There will be situation when we're talking, for example, maybe about a distressed entity, but only one creditor, no execution orders. Maybe bankruptcy is not the right choice for them. Maybe an out-of-court solution might be the best choice for them. But is it a very useful framework and tool for more complex situation where you need the right tools in order to be able to maximize that recovery using the different frameworks and processes that the bankruptcy offer you? Yes, that's definitely the case. And I guess we can probably expand a little bit later on what some of those tools might be and how best to use them in order to create value within bankruptcy situations. Thank you. Kareem? Yeah, maybe I'll just add to, I guess, what's already been said in terms of just the objectives, as Wasim was mentioning, in terms of the objectives of the law itself are stated on the first page. So it is in terms of continuation of the business. It's in terms of fairness, equal treatment in terms of the creditors, so giving them a fair hearing in terms of their rights. It is about maximization of returns if in the event of a liquidation. And it's about efficiency. Cost and time is also in terms of another regime where that is essential in terms of if there isn't an alternative to a consensual workout in terms of having a framework where essentially you know where you're going to come out at the end at a time and cost-efficient manner. There's one other point, actually, I think it's worth making on this. People use the word bankruptcy in an almost singular way, like it's a bankruptcy. There are multiple variations of bankruptcy. There are the 3 legal pathways under the Saudi law. What I'm trying to get at is to conflate it into a single concept of bankruptcy. It denies the complexity of it all, and the complexity is precisely why you need a bankruptcy law. If you're just talking about a single person, a creditor and a debtor, you can resolve your differences quite sensibly, quite quickly, because there's 2 people in the room. When you're talking about a company that employs 20,000 people, it's really hard. There's lots of different opinions. And again, when we're talking about bankruptcy in this context, what we are talking about is a complex series of laws that address a multitude of financial distress that ends in, commonly referred to word, of bankruptcy. I think it's worth actually mentioning another point that we talked about, and it's something that you've looked at a lot as an international investor, and in my previous role I looked at. When you're thinking of investing in a jurisdiction, one of the key things you look at is the exit. And how does the exit work if things go wrong? And if the exit works if things go wrong, then you are likely to put more money in naturally. I don't know if you want to talk a bit about that. I know we talked about that on the call. Is that worth raising now? Sure, it is a good point. I mean, this will sound juxtaposed. You either invest for hope or you invest for certainty. You've got many examples in the world right now where significant valuations are being assigned to companies that literally make no free cash flow at all. AI is an easy pick, but people will pour millions and billions of dollars into those companies because they think one day that might be the unicorn, or they think this will be a completely life-changing technology, and it may well be. The other side of the coin is you invest because you know, with a relatively high degree of certainty, that you will get your money back. And that's what credit is all about. And sitting in the shoes that I have to sit in, I have generally to take a credit view. And you can't take a credit view if there is no bankruptcy, because there is no certainty. You don't know what will happen, how it will happen, where your rights are, what the process will be. And honestly, whether that's, it sounds a bit self-centered to say it from my perspective, but for an economy to function and excite foreign direct investment,
You need that framework at the end of the tunnel of when your hope runs out, that you know what will happen and your capital will be protected. Bankruptcy is not just about fixing a problem. It's actually about opening the gates to investment because people have a view of what will happen because the law says so. It's giving you confidence as well that you have a system that can help you act when things go wrong, right? And that, again, is something extremely important when you're looking for foreign direct investment, for people to come into a new jurisdiction that they already don't really know very well. So that confidence that the system aspires in terms, that is very important. So thanks for that. Let's move from purpose to practice. Perhaps we can talk about what happens when a company enters into the process. The real question really is, what tools do we use in a bankruptcy process to preserve value? And when I'm talking about tools, I mean things like debt financing, debt for equity swaps, preserving jobs, et cetera, et cetera. Maybe two creams, do you guys want to speak about that? You want to start? Sure. I mean, there's many tools within the framework which are very beneficial in terms of you will not have them, I guess, outside the bankruptcy law. One of them is essentially the moratorium. So it's not automatic under the protective settlement, but it is under a financial restructuring procedure. And that gives essentially the breathing space in terms of, okay, let's take stock, don't keep the claims coming, don't start enforcing, let's get organized and have a breathing space, a limited period of time in terms of when that is available, but essentially to gather the thoughts, gather the business plan, gather the right advisors, and put a plan forward. So that gives a breathing space, which you will not have outside the framework because you're trying to be reactive more than essentially purposeful. The other thing is debt financing, and maybe we can talk a bit more on that. But I would also think a crucial one is essentially where debt financing, essentially more money needs to come in order to be able to put the company back into circulation in terms of carrying out its activities with a prospect to actually then turning around the company. I think a major point is essentially the classification of creditors and the crown down mechanism. I mentioned those together because I think the interplay is quite important in terms of how you classify your creditors. Not all creditors are alike. You have employees, you have suppliers, you have the bank debt. So you have to classify them in a fair and equitable manner, but essentially that gives you a way to tackle in terms of the different classes. And then through the voting mechanism and the procedures in terms of cramming down the various creditors, you don't have to have 100% of all the creditors agreeing, but gives you an ability in order to get the majority. And there's various ways in terms of the voting under the law, in terms of the various classes, and in terms of different procedures, how that happens, but also looking at the majority, and is it in the interest of the majority creditors? So that's a very important tool, and maybe Karim, you can talk about the practicality of that as you see it. But one last thing I would mention is also the ability to look at contracts, probably not government contracts, not finance contracts, and not employment contracts, but other contracts such as supply contracts or the leasing arrangements. And they may be not favorable for you within your activities in terms of when you entered into them, maybe it wasn't the best terms, and therefore can you renegotiate those? Can you sublease? Those tools within the framework enables you to put a proper plan together and move forward. I agree. I think to give it probably a further maybe practical spin in terms of what does that mean, at least for us as advisor, when we're trying to really get a deal done. So Karim, you mentioned moratorium. For us, that gives us time and flexibility, right? So often we come into a situation where lots of execution orders, bank accounts are being frozen, management's effort and time are being more focused on trying to address all of these issues that we mentioned, the banks, the execution order, the courts, as opposed to really trying to get control over the cash, starting to put a proper plan,
developing the turnaround solution, engaging in effective communication with the lenders and so on, which are really the critical paths for you to be able to get to a solution eventually. So the moratorium for us gives us that time and flexibility. It gives you time to do all of these things, and it gives you the flexibility through the ability not to worry anymore about all these execution order and to focus on actually developing the plan. You mentioned as well the creditor class classification, the voting. Again, as advisor, we've had, for example, a situation where, and going back to my comment where, listen, sometimes bankruptcy is the answer, sometimes bankruptcy is not the answer. One of the reasons where typically bankruptcy is the answer, where you're trying to also address a problem that is bigger than simply a bank debt. So take, for example, I've had once a client with 3 billion riyals of bank debt, but also another 3 billion debt within trade creditors. And that is across many trade creditors, right? It's not just one or two, obviously. So how do you deal with that situation as well out of court? Maybe you can deal with 3, 4 banks out of court, maybe. But can you deal with hundreds of trade payables with 3 billion riyals out of court? That's really difficult, basically. And you need it because their equity was negative, right? So you need to kind of sort out all that liability. So when we talk about those creditor class, the ability to cram down, the ability to get a majority vote as opposed to a unanimous consent in order to make that deal done, those are not simply legal jargon or legal tools. Those are practical tools that we can actually use in order to really get a deal done. Because in reality, in reality is different than paper, right? In reality, you might make a very good deal, but going maybe to what Wasim said at the beginning as well, for one reason or another, whether it's a misunderstanding or whether it's different expectation around what do you think bankruptcy can offer you, one creditor will look at the same solution and say, this is really good. I'm maximizing my recovery from potentially 5 cents in a liquidation to 25 or 30 cents. That's good. Another one will look at it and say, I was expecting 100%. It's bankruptcy. What are you guys talking about? So that difference in expectation, you can do a lot through communication, stakeholder management, and so on. But at some point in time, the bankruptcy does also offer you the tool to go through that majority and crown down in order for you to be able to implement a deal that might not be the best deal ever, but it is the deal that people recognize that we've lost, as Wasim said it, but we are able to maximize our recovery in the interim as well. Thank you. That actually segues to question 3. We're going to widen the lens a little bit and talk about intercreditor dynamics and regional nuance. And really, this is really about the mix, the diverse mix of creditors, international creditors, local creditors, primary, secondary, different expectations, different risk profiles, different hurdles, which creates an interesting dynamic when you're at the table. So maybe Robbie and Wasim, you'd like to talk about it from your 2 different perspectives. Do you want to start? I'll start from one part, Robbie, and then maybe you can always add. Let me tell you something. Now, as we are addressing the bankruptcy law, the procedure, so on and so forth, because everything I've been hearing here is basically where do we want to be, where we want to reach to a point where we can give Robbie hope, we can give him certainty, we can give other investors the exit by using tools. So what I'm talking about here is basically we've discussed on your first question the what. What is the bankruptcy is supposed to serve. Now we're moving to reach a goal, and between the what and reaching the goal is the how. Okay, so the how to do this, and maybe you addressed a couple of those tools, but you see, what I am really happy about, and I guess most of my fellow panelists today, we've been together for the last 5-6 years attending similar forums, and if you see how the forums are evolving and the subjects that are being discussed on those forums, especially when we are touching the Saudi bankruptcy law, you start to see that it's evolving. So the very first forum we attended, we were discussing the law.
That's it. That's all what we were discussing. Today, let me quote some of the panelists, what they were discussing. So Fatima from UAE was talking about how the judges started to judge based on their understanding of the value of those laws rather than the text on the articles. Nina said every businessman failed at least once, which shows the importance of the bankruptcy law. Dr. Majid al-Rashid, Dr. Muhammad al-Isa, and Dr. Abdullah al-Yabis, all what they have discussed, it was around how can we increase the qualification of everyone involved in the bankruptcy law, judges, trustees, lawyers, bankers, so on and so forth. They talked about systematic way of doing it. They talked about the qualification, and they talked about how they can arrange among different parties. So going back, we're discussing a result, but we are now not at the result stage. I would say we've moved from the initiation stage, and we're at the how stage, and everyone is working on that direction. 5-6 years ago, again, Karim and Karim, as well as Robbie, know very well, we used to go and talk to banks, and as if we were talking Chinese to them. Today, I can say at least 4 to 5 banks in Saudi Arabia, they understand the language that Robbie was trying his best to bring it to the market 6 years ago, Robbie, I would say, the first time we've talked about it. Now banks are listening to it, and we're moving. So I'm very happy by the end of the first day to listen to everyone talked on this stage. It makes me feel comfortable that we're going on the right direction, and it's going from the what to the how, discussing it. We're going to do our mistakes, we're going to fix them, but we are focusing on the right place to reach to the end of the road where we want to have a level of, we want people to trust the procedure. Okay, once they trust the procedure, once they feel comfortable about it, then the investments will come. Okay, nothing scares the investment away as much as when they don't understand or they don't trust, and it's upon us to make sure that they trust the procedure, not the law, the procedure, and they trust everyone who's involved in it. Robbie, sorry, I took maybe longer than I should, but to reach to the hope, the certainty, and the exit, we need to do it the proper way. It's actually a very fair point, and it is remarkable. I came to the first bankruptcy conference, I think, I might be proven wrong, but I think it was the first bankruptcy conference here when the law was passed, and the conference was in this very room in 2019. As Wasim said, the rate at which it has been adopted and utilised practically is pretty impressive. It's very easy, you know, when you've been brought up in, let's say, Western bankruptcy, which I have in London, the US and Europe, to look at it and feel like it's such a polished article, it's great, you know. The laws were written a long time ago, but to be honest, the judiciary in England is fantastically predictable at the way they implement the law. But there are angles to it which are a little bit similar to, well, the fundamental infrastructure of the UK being Victorian. It was great 100 years ago. Now it's aging, it's a bit creaking, and it's very hard for us to update it. I think Saudi Arabia's got the advantage that the law was written actively to address a problem which was a lack of bankruptcy law, and as a result it was able to pull on learnings from the US, from the UK, regional laws, and actually it is quite efficient, and I've used it as a creditor in a number of situations. On the theme of the sort of international versus local, I find more friction, and I'll give you an example, in Germany. Germany has a new restructuring law called the Staruk, and we were in a situation recently where, and coming to the question, well, the point that Karim and Karim both made around classification of creditors and the difference between international, primary and secondary investors. We were in a situation in Germany where one of the, let's say, more annoyed original lenders to the company tried to petition the company to create a creditor class based on whether you primarily funded it or you bought it in secondary. Now that's literally not the law, but actually the law in Germany is drafted to allow class composition to be totally
non-delineated. You can make up your class composition. Here, that is not something I've experienced. But back on Rayhan's original point, I represent international capital. And if you look at what I have just submitted in our year-end discussion on where we find the most interesting investment opportunities, it is in the GCC and very much includes Saudi. And if I look at the rate at which we've deployed capital in the last year, I would say about 60% of our incremental capital has been deployed here. And that is because not only in Saudi Arabia, but also onshore in the UAE, in the DIFC, ADGM, and more recently in Bahrain, the laws work. There are still and will always be evolutionary steps to take. You know, a jurisdiction like England with a common law basis literally is predicated on the continual application of the law to create precedent, i.e. it iterates. And that will be the case here, but it's come a long way very fast. I just want to add one thing, because the example you gave actually is interesting around the creditor class. And I think what we will come to find in the Saudi bankruptcy law that frankly, as we try and test how it's written, these things actually can be done. Because look, for example, at the creditor classification in the Saudi law. It says, well, you classify creditor according to the same type and nature and terms, right? So if I were to look at the definition and think, can I do what you just said they wanted to do in Germany here? I would probably say, yes, you can, right? Oh dear. So that's interesting. And I was also thinking the same, because I think initially when you were mentioning some of the tools, Rayhan, you mentioned, for example, again, financing and DIP and so on. And I have that constant debate with many of the practitioners around, for example, DIP financing within the bankruptcy law. Look, in my opinion, yes, it's not very clear, okay? But I think many aspects of the law is probably where it just needs someone to be bold enough to try to interpret the law and the flexibility in the way it's written, going back to what Robbie said, and kind of take it one step further. And I think these things are possible, and they will happen as part of that natural progress that you guys have been talking about as we mature more in terms of how we apply the law. You have to push the envelope. That's the point. And I think that's your phrase, Robbie, I'm stealing, which is you have to push the envelope to develop the law. Yeah. And that takes people to push it, right? If I may ask, Karim, I'm sorry, I might disagree with you on this, because I don't think what we need to do today is to push the envelope to change the law. Because and I'm not saying the law is perfect. Yes, it can be improved. There are some areas that you can interpret differently. Maybe it was left there for a purpose. I'm happy to discuss this point with you later. But if we want to put any effort today, let's assume, and I will assume this for the purpose of this panel, that the law is 80–90% perfect. Okay. The question to you now, and you have been practicing it for some time, how much out of this 90% is actually being implemented during the process? I believe we're implementing much less than that percentage. So let's go first and make sure that we're implementing the 90% properly, and then we will worry about improving the law. I think let's leave the law where it is as of now. I think it's good enough for where it is, because you can always, take it one case at a time. But where we need to focus on much more is to make sure that that law is being applied, used, interpreted properly for the greater purpose of the bankruptcy law. I don't think you disagreed. I think we're saying the same thing, because I'm not saying change the law. I'm saying interpret the law that exists in a way to actually do exactly. That's what we are supposed to do, by the way, with each and every law, not only the bankruptcy law, then we are in agreement. That's the point. Let's make sure that the law is being applied, implemented as it was initially intended to. Maybe if I can just add very quickly. Sorry. I mean, I think. No, I agree. I think it's nice that I think the law is robust, and I think
it's nice to have this fluidity within the law, to be able to do things within the framework. And there is a framework also too, in terms of if you're unfairly treating certain creditors, there is a procedure in terms of how you can voice your claims and essentially have this dialogue in terms of, look, my rights have been extinguished because of the actions that you have taken. And maybe just to mention also, in terms of very quickly, in terms of, creditors should be aware, the managers within the institutions should be aware in terms of, under the company's regulations, your duty of care is to the company. When you're gearing towards essentially insolvency, whether it's balance sheet or cash flow, your duty of care as managers, officers, directors shifts in terms of you have to look at all the stakeholders and how you look after the creditors as well. So that mindset is also, how do I treat my creditors fairly? I'm conscious of the time, so our final question before we do audience question is looking forward. If you could ask the relevant ministry for an Eid present, what reform would you ask that it would improve the restructuring landscape and be more value accretive to the processes? Who wants to take that first? Maybe Kareem. I mean, I don't think it's only in the law. I think it's how the trajectory of the various regulations are coming about within the Kingdom of Saudi Arabia. So maybe looking at, again, FDI and maybe freeing the balance sheets of the banks and the like in terms of what are the enablers in order to enable, I guess, the Vision 2030 realization in terms of all the giga projects. So I think in terms of the fund structures, I think that's very interesting what the CMA is doing in terms of allowing direct financing funds and now hopefully being expanded to be also indirect financing funds. But I guess it's more certainty in terms of how do these funds actually then enforce their rights within the system. Is it under the Banking Disputes Committee? Is it under the CMA Disputes Committee? So more certainty around there. And maybe more certainty in terms of allowing for the DIP financing, in terms of the security structures, the continuation of security once the debt is traded, and the registration and perfection elements. There's only one present you can ask for. Okay. Sorry? I said there's only one present you can ask for. So Robbie, your turn. Apologies. One, not two. Just one. For me, it would be, and you can correct me if this is a misunderstanding, but as I recall, under an FRP, under the bankruptcy law, when claims go through what I would call a stipulation process, if they are rejected, they are only rejected for the purposes of voting. And that allows a creditor to come back again and again and again. That doesn't work. You've got to, the process of a trustee deciding the validity of claims has to be complete and final. The end. If you don't have a claim, you don't have a claim. You can't appeal it. You can't bring a judgment back. And that's the only thing that I think I find difficult to get my head around. It is still the case. Yeah. It is, Kareem? And if you don't have one, we can talk about trends. Look, I think anyway the previous panel did mention quite a few things, right, in terms of what is it that we need to approve and so on. There is one thing actually that they mentioned, it's around kind of creating some unit to support with some of the review of the claims and so on. Now, that point I found it interesting because for me I would say whether it's additional units, whether it's educating the right stakeholder to do the work and so on, and again that was a big topic of the previous panel, I would say the bottom line is what I would like to see is that time shortened in a way, right? Because again, we spoke at the beginning that one of the important tools that the bankruptcy offers us is time, right? So the moratorium. So if we're going to use 7-8 months of that time to get a list of claims done, then we're not really maximizing the benefit of that time. So I would say definitely
doubling down on what the previous panel said, I would say if we can find a way to kind of shorten that time, that would be great. And again, what Karim said around the mechanism to get new money, because if we really need one thing to add more value in those situations, is we need to see more new money coming in to really allow for a real turnaround of those businesses as opposed to a simple amend and extend. Do you have a question? No? Do you have one? Do you want to raise one? So, in my opinion, again, I will go back to education, and the practical education is the most important thing. Use the practical word after this time of practicing. Now the names, the main players are known, the names of the main players in this market are known. I think we should benefit from that. What we do internally in our organization on a quarterly basis, we as the special asset give the management of the bank something, a report that we call it lesson learned. And this is where we share the lessons we've learned, that what could have been done in a better way, either mistakes we have done as special assets or mistakes that were done by the business department before they shift the account to us. We call this report a lesson learned. We discuss it. Everyone is benefiting from it. I think we should do something like this today. Maybe it could be hosted by the bankruptcy committee, by the Ministry of Commerce, Ministry of Justice, but it needs to have everyone there, because I think if we will list the problems we're facing in implementing the bankruptcy law, they're countless, and I think the vast majority of them are very easy to be ticked and fixed in no time. Thank you. Thank you. Okay, we have a few minutes left, so we have one question for the panel. How can secondary trading help unlock complex restructurings? Who would like to take that? There is a panel on that tomorrow, right? Obviously, I think it can be wonderfully helpful. No, genuinely, when you have a bankruptcy law, not only does it give you certainty, but it also provides a framework for finality. The problem is that sometimes that finality comes at a faster rate than a bank is willing to accept it. And sometimes the sensible thing to do is for a bank to sell and someone to buy that debt and move on. Sometimes those principles just don't meet. And rather than just fight and stagnate, just selling, taking some money, taking the money you achieved for selling the debt, reinvesting in a new loan, new economy, I think is very sensible. And it just brings a new mindset into a restructuring situation. Yeah. Anyone else? Okay. I agree, frankly. We talked about the different dynamics between the different creditors, kind of covered right? it. So it's changing part of the equation, so you can start to align basically towards a solution. Okay, bang on time. Thank you very much. Thank you. الضيوف الكرام، بهذا ينتهي اليوم الأول من أعمال مؤتمر إيسار 2025، والذي ناقشنا فيه معكم العديد من المواضيع والمحاور المتخصصة. تناولنا فيه قوة منظومة إعادة الهيكلة والإفلاس، وأنها لا تكمن فقط في أنظمتها وإجراءاتها، بل في التزام مؤسساتها وممارسيها وجميع أصحاب المصلحة بالعمل المشترك لتحقيق أهدافها. كما ناقشت الجلسات محاور مرتبطة بإعادة هيكلة الشركات وبناء القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى خلق القيمة من خلال إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس، وهي جميعها ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
أكدت النقاشات في هذا اليوم أن هذه المنظومة لا تمثل نهاية الطريق للأعمال، بل هي خطوة نحو التجديد والابتكار واستمرارية النشاط الاقتصادي. وباسم إيسار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لجميع المتحدثين والمشاركين على مساهماتهم القيمة، مؤكدين أننا معا نرسم ملامح مستقبل أكثر قوة وعدالة واستدامة لقطاع الأعمال في المملكة وخارجها. نلتقيكم غدا بمشيئة الله مع نخبة من الخبراء والمختصين في نقاشات ومحاور متعددة. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.